Hello, good morning. Hi everyone, good morning. Am I audible? Hi. Good. Yes. So we'll start in 1 to 2 minutes. We'll start in 1 minute. I have uh, so how bad is the audio? Is it too low? Too low? Or are we good to go? Perfect, right. So we'll get started. See, first part of geography today have is geomorphology. దానికంటే ముందు I'll tell you certain things. First thing is that the notes that I have placed here is only up to first 50 pages. Okay, 50 pages వరకు ఉంది. 50 pages తర్వాత నుంచి we'll rely on NCERTs. If I have to use this notes to teach, this notes is taking a lot of time. So in notes, I'll give you in the classes. Hello, is it so bad? Is the audio so bad? Is the audio so bad? Can someone please confirm here? And let's not spam much. Good, you're good to go? Right. Sorry. See, geographyలో ఫస్ట్ 5 to 10 minutes అసలు జియోగ్రఫీలో సిలబస్ ఏంటి, ఏం చదవాలి, ఏం మాట్లాడాలి మాట్లాడతాను. ఫస్ట్ 5 minutes యూజ్ చేసుకుని దెన్ ఐ టెల్ యూ వాట్ పార్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ది నోట్స్. ఈరోజు 2 NCERTs, దట్ ఈస్ క్లాస్ 11 ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ ఎన్సీఆర్టీ అండ్ క్లాస్ 11లోనే ఇండియన్ ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఆర్ ఫిజియోగ్రఫీ. ఈ రెండు ఎన్సీఆర్టీస్ని యూజ్ చేసి అసలు ఏమేమి ఇంపార్టెంట్, ఏమేమి మార్క్ చేయాలి, ఎలా చదవాలి, టాపిక్స్ కావాల్సిన కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ మొత్తం నేను ఈరోజు క్లాస్లో ఇస్తాను. సో బిఫోర్ ఐ గో దేర్, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ జియోగ్రఫీ సిలబస్లో మీకు దెర్ ఆర్ 2 parts దట్ ఆర్ దేర్. దెర్ ఆర్ ఆల్వేస్ 2 kinds of things దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ జియోగ్రఫీ. ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ జియోగ్రఫీ ఈజ్ వేర్ కాన్సెప్ట్ కానీ సైన్స్ కానీ రైట్. ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా వరకు చాలామంది ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేస్తారు. బట్ దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ జియోగ్రఫీ ఈజ్ ఆల్ ఫ్యాక్ట్స్. ఫ్యాక్ట్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ రివర్. రివర్‌కి ఇప్పుడు ఒక ప్రొఫైల్ ఉంటది. రివర్ ఒక పర్టిక్యులర్ పాయింట్‌లో స్టార్ట్ అవుద్ది. మెల్లగా డౌన్ ఫ్లో అవుతూ, అవుతూ ఇలా ఒక రివర్ కోర్స్ ఉంటది. సో, ఒక రివర్ కోర్స్ మొత్తంలో స్టార్ట్ అయినప్పుడు అప్పర్ రీచెస్‌లో డ్యామ్స్ ఉంటాయి. లోవర్ రీచెస్‌లోకొచ్చేసరికి సిటీస్ ఉంటాయి. ఫైనల్‌గా డెల్టాస్ ఒస్తాయి. సో, ఏ రివర్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? ఏ ట్రిబ్యూటరీస్ అందులో ఎక్కడి నుంచి వచ్చి జాయిన్ అవుతున్నాయి? ఎక్కడ డ్యామ్స్ ఉన్నాయి? ఎక్కడ సిటీస్ ఉన్నాయి? లేకపోతే మౌంటైన్స్ మధ్యలో ఏ పాసెస్ ఉన్నాయి? దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫ్యాక్చువల్ టాపిక్స్. సో, నేను ఈరోజు మీకు క్లాస్‌లో కాన్సెప్ట్‌కి ఏం కావాలో అవన్నీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫ్యాక్చువల్ పోర్షన్స్‌లో ఏమేం చదవాలి, ఎక్కడి నుంచి చదవాలి కూడా చూపిస్తాను. సో, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎక్స్‌పెక్టింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ నిమానిక్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ఫ్యాక్ట్స్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ జియోగ్రఫీ, ఐ యామ్ నాట్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ నిమానిక్స్ ఎట్ దిస్ మొమెంట్. ఓకే. నేను ఎన్‌సీఆర్టీస్ మీకు అర్థం కావడానికి కావాల్సింది క్వెషన్స్‌కి చూపిస్తాను. సో, ఇఫ్ దేర్ ఆర్ 4 క్వెషన్స్, 2 క్వెషన్స్ యూ కెన్ డెఫినైట్‌లీ ఎక్స్‌పెక్ట్ ఫ్రమ్ కాన్సెప్ట్స్ అండ్ 2 క్వెషన్స్ యూ కెన్ ఎక్స్‌పెక్ట్ ఫ్రమ్ ఫ్యాక్ట్స్. ఫ్యాక్ట్స్ కూడా ఎన్‌సీఆర్టీలో నుంచి వస్తాయి. ఆ ఎన్‌సీఆర్టీస్‌లో ఫ్యాక్ట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో అది నేను చూపిస్తాను.
And if this is not audible, kindly refresh. Okay, so idi overall ga story. Before starting, I'll tell you the syllabus that is there in geography. See, geography lo you have two parts of geography. One part is known as physical geography, second part is known as human geography. ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ అంటే ఈ ల్యాండ్ ఎలా ఫామ్ అయింది, క్లైమేట్ ఎలా ఉంటుంది, రెయిన్స్ ఎలా పడతాయి, రెయిన్స్ ఎలా పడతాయి, లేకపోతే సైక్లోన్స్ ఎలా వస్తాయి, క్లౌడ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ జియోగ్రఫీ, ఓషన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, ఓషన్ బాటంలో ఏముంది, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ జియోగ్రఫీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ. అదే కనుక హ్యూమన్ జియోగ్రఫీ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్గా మనం అసలు జియోగ్రఫీతో ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతాం, హౌ ఆర్ వి యుటిలైజింగ్ ది నేచర్ అండ్ హౌ వీఆర్ మాడిఫైయింగ్ ది నేచర్, ఈ సబ్జెక్ట్ అంతా చదువుతాం హ్యూమన్ జియోగ్రఫీలో. సో మీకు సెన్సస్, పాపులేషన్, రిసోర్సెస్, ఎనర్జీ, లేకపోతే ట్రాన్స్పోర్టేషన్, కమ్యూనికేషన్, ఇట్లా అంతా ఉంటాయి కదా, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, మినరల్ రిసోర్సెస్, ఇండస్ట్రీస్, ఇవన్నీ ఆల్ దీస్ కమ్ అండర్ హ్యూమన్ జియోగ్రఫీ. వేరాస్ ప్లేట్ టెక్టానిక్స్, అసలు ప్లేట్స్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతాయి, డ్రిఫ్ట్ అంటే ఏంటి, ఓవరాల్గా ఈ వరల్డ్ ఎలా ఫామ్ అయింది, మౌంటైన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి, ఏవి ఎక్కడ ఉన్నాయి, క్లైమేట్ ఎట్లా మారుతుంది, క్లైమాటిక్ జోన్స్ ఏంటి, క్లాసిఫికేషన్స్ ఏంటి, ఎలాంటి ఫారెస్ట్స్ ఉన్నాయి, ఎలాంటి సాయిల్స్ ఉన్నాయి, all this comes under physical geography. So in today's class specifically I am taking up physical geography because చాలా మంది physical geography లో ప్రాబ్లం ఫీల్ అవుతారు. And in SSC exams concepts are asked in physical geography whereas facts are asked from human geography. For example, human geography చదివేటప్పుడు సెన్సస్ని ఇన్ డీటెయిల్గా చదివితే చాలా వరకు హ్యూమన్ జియోగ్రఫీ కంప్లీట్ అయిపోద్ది. సో వన్స్ దిస్ క్లాస్ ఇస్ కంప్లీటెడ్, వన్ డే ఐ విల్ టేక్ అప్ అగైన్ అ వెరీ లాంగ్ సెషన్ లైక్ 2.5 hour సెషన్ సెన్సస్ మీద నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసి ఐ విల్ టేక్ అప్ అ సెషన్ ఆన్ సెన్సస్ అగైన్. దేర్ ఐ విల్ కవర్ హ్యూమన్ జియోగ్రఫీ, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. సెకండ్ పార్ట్, ఇవాళ నేను మీకు క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు ఐ విల్ అండర్లైన్ ఎవ్రీ లైన్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. మీకున్న ప్రతి లైన్ నేను అండర్లైన్ చేపిస్తాను. ప్లీజ్ మేక్ ష్యూర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ది ఎన్సీఆర్టీ కైండ్లీ అండర్లైన్ దోస్ లైన్స్. సో క్లాస్ ఎలా జరుగుతుందంటే ఫస్ట్ ఐ విల్ టీచ్ సమ్ కాన్సెప్ట్ ఆన్ ద వైట్ బోర్డ్, దెన్ ఐ విల్ గో టు ది నోట్స్ ఆర్ దెన్ ఐ విల్ గో టు ది ఎన్సీఆర్టీ అండ్ ఐ విల్ అండర్లైన్ దోస్ థింగ్స్ ఆన్ ఎన్సీఆర్టీ. కొన్నిసార్లు ముందు అండర్లైన్ చేసి తర్వాత నోట్స్లో డిస్కస్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ హౌ ది క్లాస్ గోస్. ఆర్ దేర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ till now? If there are any couple of questions, I'll take up, or else once I will start. And once I start, I will not look at any of the comments till I complete one particular portion. See, this is useful for all the SSC exams, CGL, CHSL, MTS. Please take one thing out of your mind. That is, MTS paper is easy. MTS కి వన్ షాట్లు సరిపోతాయి, లేకపోతే సిహెచ్ఎస్ఎల్కి వన్ షాట్ సరిపోతాయి. ఇట్లాంటివన్నీ మైండ్లో నుంచి తీసేయండి. టు బి ఆనెస్ట్, క్వశ్చన్స్ న్యూ ఎన్సీఆర్టీస్, టు బి ఆనెస్ట్, క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఎంటీఎస్ ఎగ్జామినేషన్ ఆర్ ఆఫ్ హయ్యర్ స్టాండర్డ్ దాన్ CGL Tier 1. కాబట్టి దిస్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ దోస్ హు ఆర్ రైటింగ్ MTS, ఫర్ దోస్ హు ఆర్ రైటింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ SSC ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, సో బియాండ్ దిస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు కమెంట్ ఆన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. వన్స్ నేను అనుకున్న సిరీస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ వై దీస్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్. Here this class it might take some 5 to 6 hours. That is why I asked you on Saturday itself to clear up your schedules of Monday. Okay, meeku idi size ekku aయిందా? Okay, I'll do this. That if there are anything like that, please tell me. Once we do it, then we will proceed with the class. So you can revise from NCERT. This is more than enough for Group 2, for world geography and Indian geography. CGL, CHSL, MTS, even for those who are writing ACIO examination, this is more than enough. Till my preparation, like inni saarlu నేను రాసిన కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో నేను ఎప్పుడు కూడా జియోగ్రఫీ ఎన్సీఆర్టీస్ దాటి దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ మోర్ బుక్, దట్ ఈస్ జీసీ లియాంగ్. ఈ 2 books దాటి నేను ఎప్పుడు చదవలేదు. అండ్ దీస్ బుక్స్ ఆర్ ఎనఫ్. లెట్ ఇట్ బి CGL, CHSL, MTS, Group 1, Group 2, UPSC, CDS, ఏదైనా కానీ. Those who don't have the book, I have posted the PDFs in the Telegram channel. So Telegram channel PDFs ఉన్నాయి, చూడండి. And once I mark these things, I'll give the same marked ones in Telegram. ఒక సెకండ్, నేను కమెంట్లో మీకు టెలిగ్రామ్ ఛానల్ పిన్ చేస్తాను. యా, నేను బుక్స్ పోస్ట్ చేశాను. యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఫ్రమ్ దేర్. I will sit here as long as at least one person is present, right? ఒక్కలున్నా కూడా I will sit here and I'll complete it. ఓకే, ఇంకా మీ ఓపిక ఎంతమంది కూర్చుంటారు అనేది. 11th and 12th books చాలు NCERTస్లో, రైట్? 11th and 12th books are enough. The books that we are using is more than enough.
I'll give you break at every module. For example, geomorphology module అయిన తర్వాత I'll give you 1 break for lunch. Climatology module అయిన తర్వాత I'll give you 1 break. Oceanography, environmental geography together we will do in one chunk. Then biogeography is a very small portion. మనకి ఎగ్జామ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బయోజియోగ్రఫీ చాలా తక్కువ అడుగుతారు. బయోజియోగ్రఫీ వీ కెన్ డూ ఇట్ అలాంగ్ విత్ అగ్రికల్చర్. సో దట్స్ ది ప్లాన్. నేను ఒక్కొక్క మాడ్యూల్కి ఒక బ్రేక్ ఇస్తాను. అండ్ మై ఇంటెన్షన్ ఈస్ టు కంప్లీట్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ ఐఎమ్ రెడీ విత్ వాట్ ఐ నీడ్ ఫర్ దిస్ క్లాస్, దట్ ఈస్ a bottle of water. I don't need anything more than this. Which recorded content are you asking, Prasad? See, this is a live class, and once this is done, ఇది live లో ఉండిపోతుంది. Or maybe we will remove from live, we will cut the clippings. జియోమార్ఫాలజీ ఒక పార్ట్గా, క్లైమటాలజీ ఒకటిగా, ఓషనోగ్రఫీ ఒకటిగా సెపరేట్గా అప్లోడ్ చేస్తాం కావచ్చు. ఐ డోంట్ నో వాట్ ద ప్లాన్ ఇస్. ఐ హ్యావ్ నాట్ ప్లాన్డ్ ఎనీథింగ్ ఎట్. ఇట్ మైట్ టేక్ సమ్ 5 to 6 hours or maybe more. Even if there is one person who is watching this, I'll complete it today itself. Okay. మీ క్వశ్చన్ ఏంటి నరసింహ? అదే చెప్తున్నాను కదా, నేను అదే చెప్తాను, ఫిజికల్ జాగ్రఫీ కంప్లీట్ చేస్తాను అనే చెప్తున్నాను. మై ఎయిమ్ ఈస్ టు సిట్ అండ్ కంప్లీట్ ఫిజికల్ జాగ్రఫీ హియర్ ఇట్ సెల్ఫ్. అండ్ దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ క్లారిఫికేషన్ దట్ ఐ వాంట్ టు గివ్ బిఫోర్ ఐ స్టార్ట్, దట్ ఈస్ ది మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్. See, I have studied my entire subjects in English. I have read English books. అండ్ నేను చదవడం కూడా ఇంగ్లీష్లోనే చదివాను కాబట్టి ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ టు స్విచ్ ఫ్రమ్ వన్ లాంగ్వేజ్ టు ది అదర్ లాంగ్వేజ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ. సో ఐ విల్ ట్రై మై బెస్ట్ టు ఫినిష్ ఇట్ ఇన్ అ bilingual language as much as possible. But once we go to the concept, I might zone out in Telugu. That could be a problem. And okay, see, in the app, in the paid course format, I will provide you content after we get some papers of 2025. See, the point is, there is a specific reason why I have stopped the course. The only reason is that the vendor has changed. నేను ఏ క్వశ్చన్స్ని అనలైజ్ చేయాలన్నా, క్వశ్చన్స్ని అనలైజ్ చేసి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయని నేను మీకు చూపించాలన్నా, ఫ్యూచర్లో ఈ క్వశ్చన్స్ వస్తాయని చెప్పినా తెలియాలన్నా కూడా నేను కొత్త క్వశ్చన్స్ లేకుండా చేయడం మీకు కరెక్ట్ కాదు, నాకు కరెక్ట్ కాదు. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యూస్ఫుల్ ఎనీమోర్. That is the only reason why I have stopped the classes that are there in GS and I'm doing everything on YouTube. Once 2025లో కొన్ని గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ వచ్చిన తర్వాత దెన్ ఐ విల్ టేక్ అప్ దోస్ పేపర్స్ వస్తాయి, ఫేజ్ వస్తుంది, స్టెనో వస్తుంది, CGL వస్తాయి. పేపర్స్ వచ్చాక పేపర్స్ అనలైజ్ చేసి ఒక 1000-1500 క్వశ్చన్స్ తోటి ఒక బ్యాంక్ రెడీ అయిపోతే దెన్ ఐ కెన్ కాన్ఫిడెంట్లీ టెల్ యూ దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. ఇవి ఫోకస్ ఏరియాస్, ఇవి ఇంపార్టెంట్, ఇవి ఇంకా అడగలేదు, ఇవి అడగొచ్చు అని నేను మీకు ప్రిడిక్ట్ చేస్తూ క్లాసెస్ చెప్పొచ్చు. దాని రీజన్ వల్లనే వీ హ్యావ్ స్టాప్డ్ ఆల్ ది పెయిడ్ క్లాసెస్ అండ్ దే విల్ రెస్యూమ్. సో హ్యావింగ్ సెడ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్, ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ వేస్ట్ మచ్ ఆఫ్ యువర్ టైమ్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ టాపిక్ దట్ వీఆర్ టాకింగ్ ఈజ్ అబౌట్ సోలార్ సిస్టమ్. నేను నెక్స్ట్ 5 to 7 minutesలో మాట్లాడతాను. ది సోలార్ సిస్టంలో ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ టాపిక్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్, వాట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, సోలార్ సిస్టంలో కాన్సెప్చువల్ టాపిక్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ రఫ్ షీట్ ఇన్ యూర్ హ్యాండ్, మీరు లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి. అండ్ దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ థింగ్, నేను అక్కడక్కడ ఈ ఫ్యాక్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తాను. ఐ వాంట్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ యూ టు ప్రిపేర్ అ లిస్ట్. అండ్ నాకు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇఫ్ యూ కెన్ సెండ్ దిస్ లిస్ట్ ఇన్ టెలిగ్రామ్, ఈ ఫ్యాక్ట్స్కి కావాల్సిన ఫ్యాక్ట్ నోట్స్ మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ 48 hours ప్రొవైడ్ చేసి కంప్లీట్ చేసేస్తాను. ఐ విల్ గివ్ యూ దట్ ఫ్యాక్ట్ నోట్స్. ఎక్కడెక్కడ ఫ్యాక్ట్స్ కావాలో నేను చెప్తాను, ఏం ఫ్యాక్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలో. అవి నాకు ఒక్కసారి క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరన్నా ఒక్కళ్ళు ప్లీజ్ ప్రిపేర్ దట్ లిస్ట్ అండ్ ప్లీజ్ గివ్ మీ. రైట్, హ్యావింగ్ సెడ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్, ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ సోలార్ సిస్టమ్. ఈ సోలార్ సిస్టమ్ కంప్లీట్గా ఫ్యాక్చువల్ టాపిక్. దీంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఏమీ ఉండదు, కాబట్టి ఏం చదవాలో చెప్తాను. ఫస్ట్ థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ ఇన్ సోలార్ సిస్టమ్, ఆబ్వియస్లీ మనకి సెంటర్లో సన్ ఉంటుంది. సన్ కోసం చదవాలి. సన్ కోసం చదివేటప్పుడు యూ నీడ్ టు నో వాట్ ఈజ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్ అంటే సన్ లోపల ఎనర్జీ జనరేట్ అవ్వడానికి యూజ్ అయ్యే ప్రాసెస్ని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్. దెర్ ఇస్ వన్ వర్డ్ దట్ ఈస్ సన్లో ఉన్న యూ, న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్లో యూ. దిస్ ఈజ్ హౌ ఐ రిమెంబర్. సో సన్లో జరిగే ప్రాసెస్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూజన్, వేర్ హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్యూజ్ టుగెదర్, దెన్ యూ హ్యావ్ హీలియం ఫ్యూజ్ అవుతుంది. అలా రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతూ సన్ లోపల ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో సన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వీ నీడ్ టు రిమెంబర్ సర్టన్ ఫ్యాక్ట్స్లో ది outer most లేయర్ కోసం చదవాలి. ప్లీజ్ డోంట్ రైట్ ఎనీ నోట్స్, ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ ఎనీథింగ్. రైట్, సన్ విషయంలో ఫ్యాక్ట్స్ చదవాలి. సన్ విషయంలో దెన్ యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ వాట్ ఈస్ చంద్రశేఖర్ లిమిట్. ఈ లిస్ట్ మాత్రం రాసి పెట్టండి, నేను మీకు లిస్ట్ నోట్స్ ఇస్తాను.
చంద్రశేఖర్ లిమిట్ కోసం తెలియాలి. దెన్ దేర్ ఆర్ సర్టెన్ గ్యాలక్సీస్, దట్ ఈస్ మిల్కీ వే గ్యాలక్సీ కోసం తెలియాలి. మిల్కీ వే గ్యాలక్సీ తర్వాత ప్రాక్సిమా సెంటౌరి అని ఒక స్టార్ ఉంటది. దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ నియరెస్ట్ స్టార్. సన్ తర్వాత మన ఎర్త్‌కి నెక్స్ట్ నియరెస్ట్ స్టార్ ఈస్ ప్రాక్సిమా సెంటౌరి. ప్రాక్సిమా సెంటౌరి కోసం తెలియాలి. నెక్స్ట్ సన్ నుంచి వి హ్యావ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్స్ దట్ ఆర్ కమింగ్ ఔట్. ఈ రేడియేషన్స్‌ని సోలార్ ఫ్లేర్స్ అంటాం. ఈ సోలార్ ఫ్లేర్స్ ఎర్త్‌కి ఉండే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవుతాయి. ఈ సోలార్ ఫ్లేర్స్ అండ్ ఈ ఎర్త్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇంటరాక్షన్ ఈ 2 ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు మనకి నార్త్ పోల్ దగ్గర, సౌత్ పోల్ దగ్గర వి హ్యావ్ బ్యూటిఫుల్ రెయిన్‌బో దట్ అక్కర్స్. దోస్ రెయిన్‌బోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ అరోరాస్. రైట్? అరోరాస్‌లో 2 ఉంటాయి. అరోరా ఆస్ట్రియాలిస్ ఉంటది. అరోరా బోరియాలిస్ ఉంటది. రైట్? యూ హావ్ అరోరా ఆస్ట్రియాలిస్ అండ్ బోరియాలిస్. ఒకటి నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్‌లో, ఒకటి సదర్న్ హెమిస్ఫియర్‌లో. ఏది ఎక్కడ అని క్వెషన్స్ అడుగుతారు. ఇది నేను మీకు ఫ్యాక్ట్ నోట్స్‌లో రాసిస్తాను. ప్రొవైడెడ్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యూ 1 పర్సన్ ఏమేం ఫ్యాక్ట్స్ నేను ఇస్తాను అని చెప్తున్నాను. నా క్లాస్ అంతా అయిపోయినాక ప్లీజ్ గివ్ మీ దట్ లిస్ట్. ఐల్ టేక్ 2 డేస్ అండ్ ఐ విల్ జనరేట్ దట్ లిస్ట్ అండ్ ఐల్ పోస్ట్ ఇన్ అవర్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్స్. సో ఇది అరోరా ఆస్ట్రేలియస్ అండ్ అరోరా బోరియాలిస్. ఈ 2 రావడానికి ఉన్న రీజన్ ఏంటంటే సన్ నుంచి ఉన్న ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఆర్ సన్ నుంచి వచ్చే సోలార్ ఫ్లేర్స్, ఎర్త్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ 2 ఇంటరాక్ట్ అయ్యి వి విల్ హావ్ అరోరా ఆస్ట్రేలియస్ అండ్ బోరియాలిస్. ఇది సన్ విషయంలో మనం చదువుకోవాల్సింది. నెక్స్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సోలార్ సిస్టమ్ అండ్ ది ప్లానెట్స్. ప్లానెట్స్ విషయంలో దే విల్ ఆస్క్ యూ క్వెషన్స్ సచ్ యాస్ విచ్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ ప్లానెట్, విచ్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ప్లానెట్, దేనికి మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ సాటర్న్స్ ఉన్నాయి, దేనికి ఎక్కువ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ రింగ్స్ ఉన్నాయి. రైట్? ఏవి ఇన్నర్ మోస్ట్ ప్లానెట్స్, దేర్ ఇస్ వన్ మోర్ వర్డ్ నోన్ యాస్ కుపియర్ బెల్ట్. క్యూపియర్ బెల్ట్ అంటే ఏంటి? ఏవి జోవియన్ ప్లానెట్స్ అంటారు. దిస్ వర్డ్ దే విల్ ఆస్క్ యూ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ జోవియన్ ప్లానెట్స్. రైట్? ఇట్లాంటి ఫ్యాక్ట్స్ క్వెషన్స్ అడుగుతారు. These are the factual questions that they will ask you from in the examination with respect to this. Then there are other words that you need to know in this class. ఈ టాపిక్‌లో they will ask you one word, that is equinox. Equinox, then they will ask you about solstice. ఈ 2 వర్డ్స్ ఏంటంటే equinox is generally we have a word called as diurnal range. డయర్నల్ అంటే ఏంటంటే జనరల్‌గా ఇఫ్ యూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ డయర్నల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఫ్రేమ్. టైమ్‌లో డయర్నల్‌కి మీనింగ్ ఏంటంటే డే టైమ్‌కి, నైట్ టైమ్‌కి సేమ్ లెంగ్త్ ఉంటే దట్ డే ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఈక్వినాక్స్. నెక్స్ట్ దెన్ దేర్ ఈస్ ఆల్సో వర్డ్ నోన్ యాస్ డయర్నల్ టెంపరేచర్. డయర్నల్ టెంపరేచర్ విల్ టాక్ అబౌట్ వెన్ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ క్లైమటాలజీ. సో ఈక్వినాక్స్‌లో డేట్స్ అడుగుతారు. సాల్స్టిస్‌లో దేర్ ఈస్ వన్ డేట్ నోన్ యాస్ సమ్మర్ సాల్స్టిస్, దెన్ దేర్ ఈస్ అదర్ థింగ్ నోన్ యాస్ వింటర్ సాల్స్టిస్. మిమ్మల్ని సమ్మర్ సాల్స్టిస్, వింటర్ సాల్స్టిస్ 2 అడుగుతారు. Summer solstice, winter solstice and equinox are because of the relative position of sun and earth. Sun ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు, if this is elliptical orbit in which earth is rotating around the sun మన earth ఉన్న పొజిషన్స్‌ని బట్టి ఆ పొజిషన్‌లో మనకి లాంగెస్ట్ డే ఉంటదా? లాంగెస్ట్ నైట్ ఉంటదా? ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డే అండ్ నైట్స్ ఉంటాయో డిసైడ్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వి ఆర్ ఎట్ అ పొజిషన్ లైక్ దిస్, you will have equal amount of day and night because of the angle of the sun's rays. If you are here at this point, you will have the longest night. When earth is at this point, we have the longest day. So ఈ పొజిషన్స్ పైన క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఈ డేట్స్ ఇంపార్టెంట్. డేట్స్‌ని యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా తెలుసుకోవాలి. ఇది నేను మీకు ఫ్యాక్ట్ షీట్‌లో ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తాను. This is one more thing that you have to know. Next thing that you have to know in this chapter is international dateline or ideal. ఇది కూడా ఏంటి అంటే there is a line on the world map. లైన్‌కి ఇటువైపు ఒక డే నడుస్తది. Once you start crossing this side, you will gain 1 day. So this line is called as international dateline. International dateline is important. Next thing in this chapter they will ask you is about latitudes and longitudes. Latitudes point of view లో 0 degrees or equator, which is the longest one, right? And 90 degrees or the poles, which is the shortest one. Then we have different latitudes, 23.5, 66.5 మనకి స్టాండర్డ్. రైట్? ఈ వీటి పైన క్వెషన్స్ అడుగుతారు. దెన్ దేర్ ఇస్ వన్ మోర్ క్వెషన్ దట్ దే విల్ ఆస్క్ యూ, దట్ ఇస్ ఎర్త్ స్పీడ్. ఎర్త్ పోల్ దగ్గర ఫాస్టెస్ట్ ఉంటదా? ఈక్వేటర్ దగ్గర ఫాస్టెస్ట్ ఉంటదా? దేర్ ఇస్ వన్ లాజిక్ బిహైండ్ దిస్ విచ్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఎర్త్ వెన్ ఎర్త్ ఈస్ రొటేటింగ్,
ఈ పాయింట్‌లో అయినా, ఈ పాయింట్‌లో అయినా ఇట్ హాస్ టు కవర్ ద సేమ్ డిస్టెన్స్, రైట్? ఈ పాయింట్‌లో అయినా గాని, ఈ పాయింట్‌లో అయినా గాని ఇట్ హాస్ టు కవర్ ద సేమ్ డిస్టెన్స్. సేమ్ టైమ్‌లో సారీ, రైట్, 24 అవర్స్‌లోనే రొటేషన్ కంప్లీట్ అవ్వాలి గదా! సో, ప్లీజ్ అండర్‌స్టాండ్, ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఈస్ స్టాండింగ్ హియర్, అంటే ఈక్వేటర్ దగ్గర ఒకళ్ళున్నారు, పోల్ దగ్గర ఒకళ్ళున్నారు. ఎర్త్ రొటేషన్ అనేది 24 అవర్స్‌లో కంప్లీట్ అయిపోవాలి. ఎవరు ఫాస్ట్‌గా కంప్లీట్ చేయగలుగుతారు? ఎవరు ఫాస్ట్‌గా రన్ చేస్తే 24 అవర్స్‌లో ఈ రొటేషన్ కంప్లీట్ అవుతది. ఎవరు స్లోగా చేసినా పర్వాలేదు. టెల్ మీ, హూ హాస్ టు రన్ ఫాస్టర్? హూ హాస్ టు రన్ స్లోవర్? Yes. So equator is faster. Equator is faster. Poles is slower. దిస్ ఈస్ అ ఫండమెంటల్ థింగ్ ఇన్ జియోగ్రఫీ. ఇది చాలా ఫినామినాస్‌ని డిసైడ్ చేస్తుంది. ఈ ఒక్క వర్డ్ తెలిస్తే చాలు, ఈక్వేటర్ ఫాస్టర్, పోల్స్ స్లోవర్ అని తెలిస్తే చాలు, మొత్తం క్లైమాటాలజీ దీనిపైన చేయొచ్చు. అండ్ ఇది డైరెక్ట్‌గా క్వెషన్ అడుగుతారు, ఏది ఫాస్టర్, ఏది స్లోవర్ అని. నెక్స్ట్ థింగ్ దట్ దే విల్ ఆస్క్ యూ ఈస్ అబౌట్ ది టైమ్. ఆహ్, టైమ్‌ని ఎలా కాలిక్యులేట్ చేస్తామనే దానిపైన క్వెషన్స్ అడుగుతారు. ఇది సోలార్ సిస్టమ్. సోలార్ సిస్టమ్ ఒకటి నేను ఇంత బ్రీఫ్‌గా తీసుకెళ్ళిపోయాను. మిగతా చాప్టర్స్ అన్ని నేను ఐ విల్ టేక్ అప్ ఇన్ అ వెరీ గ్రేట్ డీటెయిల్. అండ్ ఫర్ సోలార్ సిస్టమ్ ఐ విల్ గివ్ యూ నోట్స్. సో, ఇక్కడ నేను సోలార్ సిస్టమ్ పాజ్ చేసి నౌ ఐ యామ్ స్టార్టింగ్ ది యాక్చువల్ జియోగ్రఫీ, రైట్? సో, ఫస్ట్ చాప్టర్ దట్ వి స్టడీ ఇన్ జియోగ్రఫీ ఈస్ నోన్ యాస్ జియోమార్ఫాలజీ. జియోమార్ఫాలజీ అంటే ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఎలా మారతాయి, హౌ దే టేక్ అ పర్టిక్యులర్ షేప్. ఒక మౌంటైన్ ఆ షేప్‌కి ఎలా వస్తది? లేదంటే ఒక పర్టిక్యులర్ వ్యాలీ ఎలా ఫార్మ్ అవుతది? వాటర్ మూవ్ అవ్వడం వల్ల ఎలాంటి ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి? ఇదంతా చదివే చాప్టర్‌ని జియోమార్ఫాలజీ అంటాం. జియోమార్ఫాలజీ చదివే ముందు ఎర్త్‌లో ఆర్ ఆన్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ వి హావ్ 4 స్పియర్స్. ఫస్ట్ స్పియర్ ఇస్ అట్మాస్ఫియర్, సెకండ్ ఇస్ లిథోస్ఫియర్, థర్డ్ ఇస్ హైడ్రోస్ఫియర్, ఫోర్ ఇస్ బయోస్ఫియర్. బేసిక్‌గా ఈ వర్డ్స్‌కి మీనింగ్ ఏంటంటే ఆల్ ల్యాండ్ ఆర్ ఆల్ సాలిడ్ బాడీ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ లిథోస్ఫియర్. వాటర్ బాడీ మొత్తాన్ని హైడ్రోస్ఫియర్ అంటాం. లైఫ్ ఉన్నదాన్ని మొత్తాన్ని బయోస్ఫియర్ అంటాం. వేరాస్ ఈ జియోగ్రఫికల్ ఆర్ క్లైమాటోలాజికల్ ఫెనామినా ఉంటాయి గదా! అంటే విండ్స్, సైక్లోన్స్, రెయిన్‌ఫాల్, ఇవన్నీ జరిగే దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాస్ అట్మాస్ఫియర్. అయితే ల్యాండ్, వాటర్, అట్మాస్ఫియర్ ఈ 3 ఇంటరాక్ట్ అయితేనే లైఫ్ ఫార్మ్ అవుతది. సో, బయోస్ఫియర్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్, లిథోస్ఫియర్ అండ్ హైడ్రోస్ఫియర్, రైట్? దిస్ ఈస్ అ వెరీ, వెరీ బేసిక్. సో, అట్మాస్ఫియర్ ఈస్ ద gaseous layer that is there around the earth, and we will take up atmosphere in detail when we are starting climatology. Lithosphere is the outer crustal layer. ఎర్త్ మీద ఉండే ఔటర్ మోస్ట్ ఆర్ crustal layer ni we call this as lithosphere. Next is hydrosphere, which is about water bodies. Now there is one thing that you have to know. దీనిపైన క్వెషన్స్ అడుగుతున్నారు. దిస్ ఈస్ నోన్ యాస్ జియోలాజికల్ టైమ్ స్కేల్. జియోలాజికల్ టైమ్ స్కేల్ అంటే ఎర్త్ ఎన్నో బిలియన్ ఇయర్స్ అగో ఫార్మ్ అయింది. ఇన్ని బిలియన్ ఇయర్స్ అగో ఫార్మ్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు జియోగ్రఫర్స్ హ్యావ్ డివైడెడ్ దిస్ ఇంటూ సర్టెన్ టైమ్ లైన్స్. కొన్ని పార్ట్స్‌గా విడగొట్టారు. ఆ విడగొట్టిన దాన్ని ఆ టైమ్ లైన్‌లో జరిగిన మోస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఈవెంట్స్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ బేసిస్ పైన దే హావ్ క్లాసిఫైడ్ ది ఎంటైర్ టైమ్ లైన్. ఆ టైమ్ లైన్‌ని వి కాల్ దెమ్ యాస్ జియోలాజికల్ టైమ్ స్కేల్స్. ఎగ్జామ్‌లో జియోలాజికల్ టైమ్ స్కేల్ పరంగా ఏది ఎన్ని బిలియన్ ఇయర్స్ అనేలాగా మిమ్మల్ని క్వెషన్ అడగరు. బట్ ఏ జియోలాజికల్ టైమ్ స్కేల్‌లో అయినా ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ గురించి క్వెషన్ అడుగుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సీ దీస్ 4 ఆర్ 5 క్వెషన్స్ బిఫోర్ ఐ టేక్ ద టాపిక్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ epoch ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాస్ ది మోస్ట్ రీసెంట్ వన్? దిస్ ఈస్ అ సీజీఎల్ క్వెషన్. నెక్స్ట్, ఎక్స్‌టింక్షన్ ఆఫ్ డైనోసార్స్ ఎక్కడ జరిగింది? లేదంటే పేలియోజోయిక్ ఎరాలో ఏం జరిగింది? హిమాలయాస్ ఏ ఎరాలో ఫార్మ్ అయినాయి? రైట్? సో, ఏ ఎరాలో ఎలాంటి ఈవెంట్స్ జరిగినాయి? దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ దిస్ దే విల్ ఆస్క్ యూ ఇన్ ది ఎగ్జామ్స్. అండ్ దిస్ ఈస్ అ టేబుల్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ. డైరెక్ట్‌గా నేను యాస్ ఇట్ ఈస్‌గా ఎన్‌సీఈఆర్‌టీలో నుంచే పికప్ చేసుకున్నాను ఈ టాపిక్‌ని. దిస్ ఈస్ అ కలర్‌ఫుల్ టేబుల్. ద సేమ్ టేబుల్ ఎన్‌సీఈఆర్‌టీలో డంబ్ అండ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫార్మాట్‌లో ఉంటది. సో, ఈ ఎరాస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దేర్ ఆర్ సర్టెన్ ఎరాస్ దట్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ us.
First is that Earth form the stars form during the periods of Big Bang. The theory that we currently believe about the formation of the Earth is Big Bang theory. Big Bang theory మనం ఇవాళ డిస్కస్ చేస్తాం, డోంట్ వరీ. సో బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ ఇవన్నీ ఫస్ట్ ఫామ్ అవుతాయి. బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ తర్వాత వన్స్ యూనివర్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత యూనివర్స్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ వేరియస్ స్టేజెస్. First, as the current most accepted theory is Big Bang. So once there was a large Big Bang tarvata first primordial atmosphere form అవుద్ది, అంటే ఒరిజినల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్. కానీ ఎర్త్లో ఇనఫ్ గ్రావిటీ లేక, ఎర్త్లో ఆ అట్మాస్ఫియర్ని హోల్డ్ చేసే కెపాసిటీ లేక ఒరిజినల్ అట్మాస్ఫియర్ వానిషెస్. లేటర్ ఆన్ there was lot of volcanic eruption that happened on earth surface. After heavy volcanic eruption, చాలా లావా అదంతా ఫామ్ అయిన తర్వాత సో మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డస్ట్ కేమ్ అవుట్. ఆల్ దిస్ డస్ట్ ఫార్మ్డ్ ది సెకండ్ అట్మాస్ఫియర్లో వన్స్ ఈ డస్ట్ అంతా ఫామ్ అయిన తర్వాత ఆల్ ది హీట్ దట్ వాస్ దేర్ ఆన్ ది ఎర్త్ సర్ఫేస్ గాట్ ట్రాప్డ్. సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ది ఎర్త్ సర్ఫేస్, దేర్ వాస్ సో మచ్ ఆఫ్ డస్ట్, నెబ్యులా అండ్ క్లౌడ్స్ దట్ వర్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్టర్ ది series of volcanic eruptions on the earth's surface. And after these volcanic eruptions, ఇక్కడ డస్ట్ గ్యాసెస్ మొత్తం ట్రాప్ అయిపోయినాయి. ఆఫ్టర్ దే గాట్ ట్రాప్డ్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, ఈ గ్యాసెస్ డస్ట్లో ఇక్కడ ఉన్న వాటర్ వేపర్ ఇదంతా కూల్ అయ్యి కండెన్స్ అయ్యి దేర్ వాజ్ రెయిన్ఫాల్ ఫర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ హండ్రెడ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ కంటిన్యూస్లీ. సో అంత హెవీ రెయిన్ఫాల్ ఫామ్ అయిన తర్వాత దట్ ఈస్ హౌ ది ఓషన్స్, ది ఫస్ట్ ప్రైమారియల్ ఓషన్ ఫార్మ్డ్. ఓషన్ ఫార్మేషన్ తర్వాత లేటర్ ఆన్ నెక్స్ట్ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో ఎర్త్ సర్ఫేస్లో ఫస్ట్ దిస్ వాజ్ రిచ్ ఇన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, కంప్లీట్లీ రిచ్ ఇన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, బికాస్ వోల్కానిక్ ఎరప్షన్స్ నుంచి వచ్చేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్. దాని నుంచి హెవీ రెయిన్ఫాల్ తర్వాత ఓషన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓషన్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఫ్రమ్ దేర్ వీ హ్యావ్ ది యూనిసెల్యులర్ బ్యాక్టీరియా తర్వాత వీ హ్యాడ్ బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే. దెన్ ఆఫ్టర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ వీ హ్యాడ్ ఆర్థ్రోపోడ్స్. ఈ ఫేజ్లో వన్స్ యూనిసెల్యులర్ బ్యాక్టీరియా వచ్చిన తర్వాత యాజ్ దే స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఎనెరోబిక్ రెస్పిరేషన్, దే స్టార్టెడ్ కన్జ్యూమింగ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ దే స్టార్టెడ్ రిలీజింగ్ ఆక్సిజన్. ఇట్లా ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఆక్సిజన్ నిండి మెల్లమెల్లగా నెక్స్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ది ఎరా వెన్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్ హ్యాపెండ్ అంటే ఈ వల్కానిజం, ఆ తర్వాత క్లౌడ్ ఫార్మేషన్, రెయిన్ఫాల్ ఫార్మేషన్, ఇదంతా జరిగిన పీరియడ్ని వీ కాల్ దిస్ పీరియడ్ యాజ్ ఎ ప్రీ క్యాంబ్రియన్ ఎరా ఆర్ ప్రీ క్యాంబ్రియన్ పీరియడ్. ఆఫ్టర్ ప్రీ క్యాంబ్రియన్ పీరియడ్ ది నెక్స్ట్ పీరియడ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ పేలియోజోయిక్ ఎరా. పేలియోజోయిక్ ఎరాలో స్టిల్ there is no land based life forms. All the life form that was there is only based in water. So there were marine forms. Marine lo kuda invertebrates ante those organisms that don't have a spinal cord are called as marine invertebrates. So marine invertebrates, then there is a first fish tarvata, then there are plants. After that there are amphibians. Slowly there are vertebrates అంటే స్పైనల్ ఆర్గానిజమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. దెన్ there are the amphibians are those animals that can stay on water and land. This is a process of evolution. Once in CDS examination this was a direct question. First ఏ ఆర్గానిజం వచ్చింది, తర్వాత ఏ ఆర్గానిజం వచ్చింది అనేది that was a direct question that was asked in CDS exam. So all this period is known as Paleozoic era. Paleozoic era తర్వాత the next period is known as Mesozoic era. Mesozoic era లో we had frogs, turtles which are amphibians. Then came the massive animals called as dinosaurs. Dinosaurs continued to exist in the Mesozoic era. ఇది మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్లో అడుగుతారు, డైనోసారస్ ఏ ఎరా అనేది. there are various types of dinosaurs. సో డైనోసారస్ తర్వాత the next area is Cainozoic era. Cainozoic era లో we have the latest animals that formed. For example, rats అవ్వచ్చు, mammals అవ్వచ్చు, rabbits అవ్వచ్చు, లేదా ape అవ్వచ్చు. The first animal that the first origins of humans, that is for example Ramapithecus, Shivapithecus, అక్కడికి ట్రేస్ బ్యాక్ చేయొచ్చు. ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఆస్ట్రలోపిథెకస్, ఈ ఓల్డ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ హోమో సెపైన్స్ ఉంటాయి కదా, ఇవన్నీ కేనియోజాయిక్ ఎరా. ఫైనలీ ఇన్ ద కేనియోజాయిక్ ఎరా ఇట్ సెల్ఫ్ దేర్ ఆర్ 2 phases.
First phase is known as tertiary phase. Tertiary phase and the latest phase is quaternary phase. ఇది మిమ్మల్ని అడగొచ్చు. లేటెస్ట్ ఎరా ఇస్ Cainozoic era. Quaternary phase, we are in Holocene epoch where today's modern man has evolved. Today's modern man is called as Homo sapiens sapiens. So ఈ modern man formation ఇక్కడ జరుగుతుంది in the Holocene era. So in the NCERT is if those who have NCERT may please take your books out. I'll mark you whatever lines are important. In ప్రతి దగ్గర ఇంపార్టెంట్ లైన్స్ చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను. The first chapter of geography class 11 NCERT is not so important for you. అంటే అది that is for someone who are studying geography to the core. Okay, systems of geography ఇదంతా చదువుతూ geography as a discipline pursue చేసే వాళ్ళ కోసం ఇది. Okay, next part that we have to study here is about the geological time scales. నేను టేబుల్ అయితే NCERT book లోంచి తీసాను. I'll show you the page number, right? So this is the NCERT page number. We are at page number 18. So in examinations, the questions that they can ask you are, first question that they may ask you is, in which period, Precambrian period, in which period modern day oceans and continents are formed, the original bacteria were formed. This is one question. The next question, original atmosphere was rich in carbon dioxide. That can be a trap question where they can confuse you. Next is, in which era the marine life form evolved. ఇది ఒక కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, ఫిష్, ప్లాంట్స్, amphibians, రెప్టైల్స్. మీకు ఈ ఆర్డర్ ఇచ్చి ఈ ఆర్డర్లో ఏది ఫస్ట్ ఫామ్ అయింది, ఏది ఫస్ట్ ఎవాల్వ్ అయింది అని అడుగుతారు. దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ దట్ దే కెన్ ఆస్క్ యూ ఇస్, విచ్ ఇస్ ద ఎరా ఆఫ్ డైనోసారస్? మెసోజోయిక్ ఎరా. విత్ ఇన్ మెసోజోయిక్ ఎరా దెర్ ఇస్ వన్ బౌండరీ కాల్డ్ as KT boundary. Okay, KT boundary. KT boundary is the line where we consider as boundary line ki paina you don't have dinosaurs, below you have dinosaurs. That boundary line is called as KT boundary. KT boundary is a previous year question. Next question that they can ask you directly is, ఇప్పుడున్నది ఏ పీరియడ్, ఏ epoch, modern man ఎక్కడ ఎప్పుడు వచ్చాడు? So these are the kind of questions that they can ask you from this topic, that is geological time scales. Once we understand the geological time scales, I hope you understood how Earth's surface and modern days Earth surface is formed. Now we will look at, after I show you the questions, then I'll start talking about how the current Earth surface is formed. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే థియరీస్ అన్ని, all these theories are important for you in examination, and all these theories are based on various assumptions. So before we go there, these are the one-liner questions that they can ask you. ఏ ఇయర్లో లైఫ్ ఫామ్ స్టార్ట్ అవుద్ది? ప్రికాంబ్రియన్, కాంబ్రియన్ ఎరా. దిస్ లైన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. KT boundary. KT boundary is a line that says that dinosaurs extinct. They went extinct at this boundary. Then you have one epoch that is current or the latest epoch, which is Holocene epoch. Pleistocene అనే వర్డ్ వస్తుంది. Pleistocene talks about ice age, and dinosaurs belong to Mesozoic era, and Carboniferous forests are the eras of coal forest. సో ఇది ఓవరాల్గా ఈ టాపిక్ గురించి, జియోలాజికల్ టైమ్ స్కేల్స్ గురించి. నౌ ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ వేరియస్ థియరీస్ దట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ సర్ఫేస్. సో బిఫోర్ ఐ గో టు థియరీస్, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు సే? రైట్, ఒక్కొక్క టాపిక్ అయిన తర్వాత ఐ విల్ గివ్ 1 minute బ్రేక్ ఫర్ యూ టు రిఫ్రెష్ యువర్ సెల్ఫ్. ఆ టైంలో మాత్రమే నేను కమెంట్స్కి రెస్పాండ్ అవుతాను. అండ్ ఎనీ అదర్ కామెంట్ అదర్ దాన్ జిఎస్ ప్లీజ్ డోంట్ పుట్ అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ డైవర్ట్ మీ. సో డూ యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు ఆస్క్ ఆర్ ఎనీథింగ్ టు సే? కమెంట్స్ నేను చూస్తున్నప్పుడు ఒక 1 minute రిలాక్స్ అవ్వండి. యూ వాంట్ హ్యావ్ ఎ సిప్ ఆఫ్ వాటర్, ప్లీజ్ టేక్ ఎ సిప్ ఆఫ్ వాటర్. హ్యూమన్ ఎరా ఇస్ మెసోజోయిక్ ఎరా. Sorry, human era is the current period, that is quaternary period of Holocene epoch, human era. సార్ ఇంతకంటే సౌండ్ ఇంక్రీజ్ చేయలేను సార్. దిస్ ఇస్ ద మాక్సిమం సౌండ్ దట్ ఐ కెన్ గివ్. సార్ ఈ పీడిఎఫ్లో నేను మొత్తం ప్రిపేర్ చేయలేదు. నేను పీడిఎఫ్లో ఉన్నది కొంచెమే ఉంది. నెక్స్ట్ అంతా నేను NCERTs యూజ్ చేసే చేస్తాను. రైట్, సో ఓకే, నౌ విల్ టాక్ అబౌట్ వేరియస్ థియరీస్ దట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ సర్ఫేస్. Okay, formation of Earth's surface is there again in the second chapter of your NCERT.
బై ద వే ప్లీజ్ టెల్ మీ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఎన్సీఆర్టీ రైట్ నౌ విత్ యూ? ఇప్పుడు ఎంతమంది దగ్గర అసలు ఎన్సీఆర్టీ ఉంది మీ చేతిలో? యాహ్! ఎన్సీఆర్టీ ఈస్ అబ్సల్యూట్‌లీ బెస్ట్. అంతకంటే ఏమొద్దు. ఈ పీడీఎఫ్ ఇంత ఉన్నది వరకు ఉంది సార్. అయితే కాన్సెప్ట్‌కి ముందు ఎన్సీఆర్టీలో యాహ్! ఐయామ్ టెల్లింగ్ రైట్. సో ప్లీజ్ ఓపెన్ యువర్ ఎన్సీఆర్టీస్. We are in chapter number 2. We are talking about the evolution of Earth's surface, right? So I'll underline the lines first. I'll underline the name lines and then I'll explain you the whole part, right? మొత్తం బుక్ అండర్లైన్ చేయండి, టెన్షన్ తీసుకోకండి. కొంచెం కొంచెం ఎన్సీఆర్టీ అండర్లైన్ చేపిచ్చి దెన్ ఐల్ టీచ్ యూ ది టాపిక్ దట్ ఈస్ దేర్. దోస్ హూ డోంట్ హ్యావ్ ఎన్సీఆర్టీస్, నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో ఎన్సీఆర్టీ పీడిఎఫ్ పోస్ట్ చేశాను, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. 2 ఎన్సీఆర్టీస్ క్లాస్ 11 కావాల్సిన 2 ఎన్సీఆర్టీస్ నేను డౌన్లోడ్ చేసి పోస్ట్ చేశాను. అండ్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ ది ఛానల్ నేమ్ ఈస్ పిన్డ్, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ దేర్. ఓకే, right now we will talk about how earth surface is formed. Earth surface form అయిన విషయంలో there are so many theories that were propounded by various geographers. చాలా మంది జియోగ్రఫర్స్ రకరకాల థియరీస్ చెప్పారు. దాంట్లో ఒరిజినలీ one of the first theories that was provided was by Immanuel Kant and Laplace, and the theory that they gave is known as nebular hypothesis or nebular theory. Nebular theory ఏం చెప్తుందంటే ఒరిజినల్గా ది ఎంటైర్ గ్యాలక్సీ ఆర్ యూనివర్స్ ఈజ్ అ డస్ట్ క్లౌడ్. ఇట్లా ఒక డస్ట్ ఫార్మాట్లో క్లౌడ్ మాదిరి ఉండేది. ఈ క్లౌడ్ రొటేట్ అవుతూ కండెన్స్ అయింది. కండెన్స్ అయ్యి బికాస్ ఆఫ్ కండెన్సేషన్ థింగ్స్ స్టార్టెడ్ కొలాప్సింగ్ అండర్ గ్రావిటీ. అంటే థింగ్స్ అన్నీ, అంటే డస్ట్ క్లౌడ్ మొత్తం దగ్గరకు రావడం స్టార్ట్ అవుతాయి గ్రావిటీ మధ్య. దగ్గరకు వచ్చి బికాస్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ దే స్టార్టెడ్ గెటింగ్ కండెన్స్డ్. సో కండెన్స్ అయ్యి ఒక కండెన్స్డ్ బాల్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి. వన్స్ కండెన్స్ అయ్యి బాల్ లాగా ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇట్ వాజ్ రొటేటింగ్ అండ్ వేరియస్ లేయర్స్ వర్ రొటేటింగ్ ఎట్ వేరియస్ స్పీడ్స్. సో ఒక్కొక్క లేయర్ సెపరేట్ అయిపోయి ఇట్లా డిఫరెంట్ ప్లానెట్స్ లాగా ఫామ్ అయినాయి అని చెప్తుంది. దిస్ ఈస్ అ థియరీ దట్ ఈస్ ప్రపోజ్డ్ బై దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థియరీ దట్ ఈస్ ప్రపోజ్డ్ బై ఇమాన్యుయల్ కాంత్ అండ్ లాప్లాస్, అండ్ ద థియరీ నేమ్ ఈస్ నెబ్యులర్ హైపోథసిస్ థియరీ. In exam, they will ask you who gave nebular hypothesis theory. It was given by Immanuel Kant and Laplace. The next theory is given by Chamberlain and Moulton. అయితే నెబ్యులర్ హైపోథసిస్లో లాప్లాస్ అండ్ ఇమాన్యుయల్ కాంత్ చెప్పింది ఏంటంటే ఈ డస్ట్ అంతా కొలాప్స్ అయింది. కొలాప్స్ అయ్యి ఒక స్ట్రాంగ్ బాడీ లాగా ఫామ్ అయింది అని చెప్పి ఆగిపోయారు. దాని తర్వాత దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ what Chamberlain and Moulton said that according to them, as these were rotating at a particular faster space, right, ఒక ఫాస్టర్ పేస్లో తిరుగుతూ ఉండడం వల్ల ఒక్కొక్కటి సెపరేట్ అయిపోయి ప్లానెట్స్ లాగా ఫామ్ అయ్యింది. దట్ థియరీ వాజ్ గివెన్ బై ఛాంబర్లైన్ అండ్ మౌల్టన్, రైట్? సో మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్లో అడగడానికి దీస్ 2 లైన్స్ అండ్ దీస్ 2 వర్డ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. Later on, there were so many other theories that were propounded by various scientists. అయితే వీటన్నిటికీ ఎక్కడ దెర్ వాజ్ నో స్ట్రాంగ్ కొరాబరేటివ్ ఎవిడెన్స్. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఏం చెప్పారంటే ఇట్ వాజ్ ఆల్ అ నెబ్యులా. నెబ్యులాలో దేర్ వర్ హైడ్రోజన్ అండ్ హీలియం. సో నెబ్యులా అంటే ఇట్స్ బేసికలీ అ క్లౌడ్ ఆఫ్ డస్ట్. ఆ డస్ట్లో దేర్ వాజ్ హైడ్రోజన్ అండ్ హీలియం. దే స్టార్టెడ్ కొలైడింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్ అండ్ స్లోలీ అండ్ స్టడీలీ ఒక డిస్క్ లాగా ఫామ్ అయిన, డిస్క్ నుంచి ప్లానెట్స్ ఫామ్ అయినాయి. దిస్ వాజ్ ది ఒరిజినల్ థియరీ. బట్ పీపుల్ డిడ్ నాట్ అగ్రీ విత్ దిస్ థియరీ. The next theory that was provided by Big Bang theory. Big Bang theory is also known as expanding universe hypothesis or expanding universe theory. This theory was provided by Hubble. ఇది మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఎగ్జామ్లో. Those who have the NCERTs, please underline these lines. Once ఈ క్లాస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత you don't have to read anything else apart from these lines in the NCERT. So they will ask you who gave Big Bang theory. Big Bang theory was given by Edwin Hubble in the year 1920. So what Big Bang theory says is that the entire universe originally is a singularity, right? Sorry, entire universe was actually a singularity. Different things were rotating together. అన్ని రొటేట్ అవుతున్నాయి. రొటేట్ అవుతూ ఒకదానికొకటి అట్రాక్ట్ అయ్యి థింగ్స్ స్టార్టెడ్ కమింగ్ క్లోజర్ టు ఈచ్ అదర్. అలా క్లోజర్గా అంటే అండర్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ వన్ బాడీ, దిస్ ఇస్ వన్ బాడీ.
ఇలా రకరకాలుగా బాడీస్ తిరుగుతున్నాయి. ది మీనింగ్ ఆఫ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇస్ ద ఫోర్స్ దట్ ఈస్ దేర్ బిట్వీన్ ఎనీ 2 రొటేటింగ్ బాడీస్. ది అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ ఎనీ 2 రొటేటింగ్ బాడీస్ యూ కాల్ ఇట్ as గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. సో, యూనివర్స్‌లో వెన్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ దట్ వర్ రొటేటింగ్ ఈచ్ అదర్, అన్నీ దగ్గరకొచ్చినాయి. వచ్చి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కింద కలవడం స్టార్ట్ అవుతాయి. కలవడం స్టార్ట్ అయ్యి యాస్ దే స్టార్టెడ్ రొటేటింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్, ఫైనల్‌గా అన్నీ దగ్గరకొచ్చి ఒక హాట్ డెన్స్ బాడీ లాగా రెడీ అయినాయి. సో, థింగ్స్ బికేమ్ యాస్ ఎ హాట్ డెన్స్ బాడీ వచ్చి ఫైనల్లీ దే బికేమ్ ఎ హాట్ డెన్స్ బాడీ. దిస్ హాట్ డెన్స్ బాడీ ది బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ కాల్స్ దిస్ యాస్ ఎ సింగులారిటీ. సో, యూనివర్స్ మొత్తం ఒక సింగులారిటీ లాగా ఫార్మ్ అయ్యి, ఆ హాట్‌నెస్‌ని, ఆ డెన్స్‌నెస్‌ని, ఆ గ్రావిటీని తట్టుకోలేక ఇట్ బస్టెడ్ ఔట్. సో, ఆ బస్ట్ అవ్వడాన్ని పీపుల్ కాల్ ఇట్ యాస్ ఎ బిగ్ బ్యాంగ్, రైట్? ది బిగ్ బ్యాంగ్ యూనివర్స్ బిగాన్ యాస్ ఎ సింగులారిటీ and there was a sudden explosion. The explosion led to the process of Big Bang. This is the Big Bang theory. So, in the beginning, all the matter existed as a singular or a tiny ball. This tiny ball, eventually it came together closer, and it became a body with infinite temperature and infinite density. So, అన్ని దగ్గరకు వచ్చి large amount of temperature, large amount of or very heavy amount of density తోటి it became a singular body. And one fine day, ఈ బాడీ ఎక్స్‌ప్లోడ్ అవుతది. సో, this tiny ball exploded violently, which led to a huge expansion. This expansion is called as a Big Bang event. After Big Bang event, over a period of time, మెల్లమెల్లగా టెంపరేచర్స్ డ్రాప్ అవుతాయి. సో, ఈ టెంపరేచర్స్ డ్రాప్ అవ్వడానికి ఉన్న రీజన్ నేను చెప్పాను. ఆఫ్టర్ బిగ్ బ్యాంగ్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అట్మాస్ఫియర్, ఫస్ట్ ఎర్త్ సర్ఫేస్, మనకు అట్మాస్ఫియర్ ఉంది. దట్ అట్మాస్ఫియర్ ఇస్ కాల్డ్ ప్రైమోర్డియల్ అట్మాస్ఫియర్. ఆ అట్మాస్ఫియర్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆపలేకపోయింది. ఆపలేకపోవడం వల్ల ఆ అట్మాస్ఫియర్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దట్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ దట్ హ్యాపెండ్ వాస్ దట్ టెంపరేచర్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ టెంపరేచర్స్ డ్రాప్ అవుతాయి. సార్, ప్లీజ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్. మంచి ఫ్లోలో కళ్ళ ముందు కామెంట్స్ కనపడతాయి. ఏం మాట్లాడలేము, ఏం అనలేము. నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్‌లో పొద్దునే చెప్పాను. బుక్స్ చెప్పాను. ఏం బుక్స్ కావాలో లింక్స్ పోస్ట్ చేశాను. ప్లీజ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ ద ఫ్లో యార్. చాలా సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఇది. మంచి ఫ్లోలో ఆ కమెంట్స్ ఆఫ్ చేద్దామంటేనేమో లైవ్ వెళ్తుందో లేదో కనిపియదు. కమెంట్స్ ఏమైనా వస్తే ఫ్లో పోద్ది. దయచేసి డిస్టర్బ్ చేయకండి. ఓకే, బుక్ ఉన్నవాళ్ళు యూజ్ ఇట్. బుక్ లేకపోతే టెలిగ్రామ్ ఛానల్‌లో పోస్ట్ అయ్యుంది. యూజ్ చేయండి. దిస్ ఇస్ ద మాక్సిమమ్ థింగ్ దట్ ఐ కెన్ డూ ఎట్ దిస్ మొమెంట్. ఐ యామ్ ప్రొసీడింగ్ విత్ ఇట్. ప్లీజ్ డోంట్ థింక్ దట్ ఐ యామ్ బీయింగ్ యారగెంట్. కైండ్లీ డోంట్ డిస్టర్బ్. ఫ్లో పోతే నాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతది సార్. ఓకే. నౌ వేర్ వాస్ ఐ? యాహ్! బిగ్ బ్యాంగ్ కోసం మాట్లాడుతున్నాం. అన్నీ దగ్గరకొచ్చిన తర్వాత ఎక్స్‌ప్లోడ్ అయింది. ఎక్స్‌ప్లోడ్ అయిన తర్వాత ఒరిజినల్ అట్మాస్ఫియర్ ఆగలేదు. దెన్ దేర్ వాస్ లాట్ ఆఫ్ వాల్కానిజం. ఇదంతా ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం. వాల్కానిజం నుంచి చాలా డస్ట్ నుంచి రెయిన్‌ఫాల్ నుంచి మెల్లమెల్లగా అన్నీ ఫార్మ్ అవుతాయి. ఇదంతా చెప్పిన థియరీ దిస్ ఈస్ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ. అండ్ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ వాస్ గివెన్ బై ఎ పర్సన్ నోన్ యాస్ ఎడ్విన్ హబుల్. రైట్? దిస్ దే విల్ ఆస్క్ యూ ఇన్ ఎగ్జామ్. ఇవాల్టి వరకు టైర్ 1 ఎగ్జామ్స్‌లో మీకు ఇంకా డీటెయిల్‌గా థియరీ లోపల పాయింట్స్ ఎక్కువ అడగట్లేదు. బట్ దే విల్ ఆస్క్ యూ హూ గేవ్ విచ్ థియరీ. సో, ఇలా బేస్డ్ ఆన్ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీస్ కాన్సెప్ట్ ఫస్ట్ యూనివర్స్ ఫార్మ్ అయింది. దెన్ ది సెకండ్ స్టెప్ దట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ ఈజ్ స్టార్ ఫార్మేషన్. స్టార్ ఫార్మేషన్ ఎలా జరుగుతది అంటే, వన్స్ ఎక్స్‌ప్లోడ్ అయిన తర్వాత దేర్ వర్ పార్టికల్స్ విత్ డిఫరెంట్ డెన్సిటీస్. ఆబ్వియస్‌గా యూనివర్స్‌లో ఉన్న అన్ని బాడీస్‌కి ఒకటే డెన్సిటీ ఉండవు కాబట్టి దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డెన్సిటీస్. డిఫరెంట్ డెన్సిటీస్ ఉండడం వల్ల బికాస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ బాడీస్ మధ్యలో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ మారింది. వాట్ ఈస్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్? G is equal to m1 m2 by r square, k m1 m2 by r square. If you are physics students, you will remember capital G is equal to m1 m2 by r square into constant. Gravitational force between any two bodies is dependent upon the mass of the two bodies and is also inversely proportional to the square of distance between them. గుర్తుండే ఉంటది కదా! సో, పార్టికల్స్ మధ్యలో డెన్సిటీస్ డిఫరెన్స్ ఉండడం వల్ల బికాస్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ డెన్సిటీస్ డిఫరెంట్ బాడీస్ హ్యాడ్ డిఫరెంట్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్సెస్ బిట్వీన్ దెమ్. సో, ఇలా ఉండడం వల్ల ఒక జానర్‌లో ఒక సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ డెన్సిటీ ఉన్న బాడీస్ అన్నీ ఒక దగ్గరికి రావడం, ఒక డిఫరెంట్ డెన్సిటీ బాడీస్ అన్నీ ఒక దగ్గరికి రావడం, ఇట్లా బేస్డ్ ఆన్ డెన్సిటీస్ డిఫరెంట్ స్టార్స్ ఫార్మ్ అయినాయి. డిఫరెంట్ గ్యాలక్సీస్ ఫార్మ్ అయినాయి. So, all the galaxy development was because of the differences in the density between various bodies.
This line is important for exams. The distance between distance between different celestial bodies is measured in light year. Light year is a measurement of distance. Light travels at 3 lakh kilometer per second. So 1 light year is equal to 9.461 into 10 to the power of 12 kilometers. And the distance between sun and earth is 149,599,000 kilometer. This is 8.31 minutes of a year in terms of light year. This box and these numbers are important. They will ask you these numbers directly in the examination. ఈ lines ని numbers ని మార్క్ చేయండి. So once now earth or universe form అయింది, బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ టాక్స్ అబౌట్ ది యూనివర్స్ ఫార్మేషన్. ఎక్స్ప్లోడ్ అయింది, యూనివర్స్ ఫామ్ అయింది, ఒకటే డెన్సిటీ ఉన్న ఒక బాడీస్ అన్నీ ఒక దగ్గరకు వచ్చినాయి. అలా గ్యాలక్సీస్ ఫామ్ అయినాయి, గ్యాలక్సీస్ నుంచి స్టార్స్ వచ్చినాయి, ఫ్రమ్ స్టార్స్ మెల్లమెల్లగా ప్లానెట్స్ వస్తాయి. సో ప్లానెట్స్ ఎందుకు వస్తాయి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక స్టార్ అనుకుందాం. స్టార్లో ఇదంతా ఒక గ్యాస్ నెబ్యులా అంటే ఇట్స్ అ చంక్, ఒక బల్క్. ఇది ఒక గ్యాస్, ఇదంతా ఒక గ్యాస్ బాడీ అనుకోండి. దిస్ ఇస్ వన్ మోర్ గ్యాస్ బాడీ, దిస్ ఇస్ అనదర్ గ్యాస్ బాడీ, another gas body, this is another gas body, right? These are all various gas bodies that are there within the nebula. Now each gas body got separated because of the difference in gravitational force. Because of the difference in the gravitational force, various nebula got separated, and the core gas or the center gas became the sun. All those that got separated became the planetesimals. సో ప్లానెటిస్మల్స్ అనే వర్డ్ మిమ్మల్ని అడుగుతారు. స్మాల్ రౌండెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ వర్ ఫార్మ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద కొహెషన్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ప్లానెటిస్మల్స్. ఈ వర్డ్ మీకు ఎగ్జామ్లో అడగొచ్చు. సో గ్యాసెస్ ఏమైనాయి అంటే, ఐ టెల్ యూ ఇన్ బ్రీఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్మాట్. ఎగ్జాంపుల్ కదా, ఒక స్టోరీ లైన్ లాగా ఈ చిన్న వైట్ పార్ట్లో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద హోల్ స్టోరీ. బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ ఏం చెప్తుందంటే, దేర్ వర్ స్మాల్ పార్టికల్స్ దట్ వర్ రొటేటింగ్. ఈ రొటేటింగ్ పార్టికల్స్ అన్నీ కలిసి వీటి డెన్సిటీ పెరిగి ఇన్ఫైనైట్ డెన్సిటీ, ఇన్ఫైనైట్ టెంపరేచర్స్కి రీచ్ అయిన తర్వాత ఒక చిన్న బాడీ బ్లాస్ట్ అయిపోయింది, రైట్? దిస్ బ్లాస్ట్ ఈజ్ నోన్ ఎస్ బిగ్ బ్యాంగ్. బ్లాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ పార్టికల్స్ అన్నీ ఎక్కడెక్కడో వెళ్ళిపోయినాయి. ఇలా ఫస్ట్ అసలు యూనివర్స్లో డిఫరెంట్ సెలెస్టియల్ బాడీస్ వచ్చినాయి. వీటిల్లో నుంచి డెన్సిటీ బేసిస్ మీద సిమిలర్ డెన్సిటీ అన్నవన్నీ ఒక దగ్గర, సిమిలర్ డెన్సిటీ ఉన్నవన్నీ దగ్గర ఇలా గ్యాలక్సీస్ లాగా ఫామ్ అయినాయి. గ్యాలక్సీస్ లోపల కూడా మళ్ళీ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ బాడీస్. నౌ ఈచ్ బాడీ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ అస్ వన్ క్లౌడ్ ఆఫ్ గ్యాస్. విత్ ఇన్ ద క్లౌడ్ ఆఫ్ గ్యాస్ దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ అగైన్. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క గ్యాస్ నెబ్యులా ఇది. నౌ ఈచ్ నెబ్యులా యాజ్ దే స్టార్టెడ్ రొటేటింగ్, నెబ్యులా స్టార్టెడ్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ as స్మాల్ పార్టికల్స్ లాగా దూరం వెళ్ళిపోతాయి. ఈ దూరం వెళ్ళిపోయిన స్మాల్ పార్టికల్స్లో కొన్ని ఒక దగ్గర కలుస్తాయి. దాని సైజ్, దాని డెన్సిటీని బట్టి కొన్ని కలుస్తాయి. ఇలా కలుస్తూ ఫామ్ అయినవన్నీ ప్లానెట్స్. కోర్గా మధ్యలో ఒక స్టార్ ఉండిపోయింది. దిస్ ఇస్ ద స్టోరీ దట్ ఈస్ గివెన్ బై ది బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ. నౌ దేర్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ దిస్. అంటే ఇది కరెక్టా అని దీంట్లో మీరు చాలా రకాల డౌట్స్ అడగచ్చు. మై పాయింట్ ఈస్, ఆల్ యువర్ డౌట్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వ్యాలిడ్. దెర్ ఇస్ నో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ బికాస్ this is a theory that was given by Edward Hubble in Big Bang theory. So ఇది అతను చెప్పింది. Is this 100% right? No, this is not 100% right. Any theory that we are studying in geography is not 100% right. This is this statement that was given by Big Bang theory. అంతే. కాబట్టి దీంట్లో ఇవి రాంగ్ అనే దానికి నా దగ్గర కూడా ఆన్సర్ ఉండదు. బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ ఇది చెప్తుంది. దిస్ ఇస్ ది బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ. సో ఇది ఓవరాల్గా ఆరిజిన్ అండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యూనివర్స్. దీంట్లో వీ స్టడీడ్ అబౌట్ లాప్లాస్ అండ్ ఇమాన్యుయల్ కాంత్. ఈ 2 నేమ్స్ చదివారు. ఇది అడుగుతారు. దిస్ ఇస్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్. బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ చూసాం. దిస్ ఇస్ గివెన్ బై ఎడ్వర్డ్ హబుల్. నెక్స్ట్ ఇస్ సోలార్ సిస్టమ్. ఈ సోలార్ సిస్టమ్ పార్ట్ ఈ బుక్లో నుంచి చేయొద్దు, బికాజ్ ఈ బుక్లో చాలా తక్కువ పార్ట్ కవర్ అయ్యి ఉంది. దెర్ ఆర్ సో మెనీ అదర్ ఫ్యాక్ట్స్ దట్ ఆర్ నెసెసరీ విత్ సోలార్ సిస్టమ్. ఈ సోలార్ సిస్టమ్ ఇక్కడతో కవర్ అయిపోయింది, బట్ ఇది కాదు. సోలార్ సిస్టమ్లో దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ పార్ట్ దట్ యూ హ్యావ్ టు స్టడీ. కాబట్టి సోలార్ సిస్టమ్ ఇక్కడ నుంచి చదవకండి. నౌ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ అండ్ ది ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ హైడ్రోస్ఫియర్. ఈ పార్ట్ నేను మీకు ఇందాకే చెప్పాను. సో దీంట్లో నేను ఇంపార్టెంట్ లైన్స్ నేను మీకు చూపిస్తాను. ఒరిజినల్లీ ఇట్ వాజ్ అ హాట్ రాకీ ఆబ్జెక్ట్. ఒరిజినల్లీ ఎర్త్ సర్ఫేస్ వాజ్ అ హాట్ రాకీ ఆబ్జెక్ట్. దెర్ వాజ్ వెరీ థిన్ అట్మాస్ఫియర్.
In the exam, they might ask you, ఒరిజినల్ థిన్ అట్మాస్ఫియర్ కాంపోజిషన్ ఏంటి? ఇట్ వాస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అండ్ హీలియం. సో ఇవాళ ఉన్న అట్మాస్ఫియరిక్ కాంపోజిషన్ ఒరిజినల్గా లేదు. ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, వెన్ దిస్ ఇస్ సచ్ అ బిగ్ బాడీ, దిస్ ఇస్ సచ్ అ బిగ్ హాట్ బాడీ, సెంటర్లో అజ్యూమ్ దట్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us assume సెంటర్లో యూ హ్యావ్ 10 lakh Kelvin temperature. On the surface you may have, let us say, 1000 Kelvin temperature. Now, do you think the entire earth surface will cool at the same speed? No, right? Entire earth surface will not cool at the same speed. ఒక స్పీడ్లో అస్సలు కూల్ అవ్వదు కదా. అవుటర్ లేయర్ ఫాస్ట్గా కూల్ అవుద్ది, ఇన్నర్ లేయర్ చాలా స్లోగా కూల్ అవుద్ది. సో ఎర్త్ లేయర్ బై లేయర్ కూల్ అయింది. ది ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఈ స్టిల్ డామ్ హాట్. సో ఇలా లేయర్స్లో ఫామ్ అయింది కాబట్టే ఎర్త్ సర్ఫేస్కి దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఫర్ ది ఎర్త్ సర్ఫేస్. సో మన క్రస్టల్ లేయర్, లిథోస్పియర్, మాంటిల్, అప్పర్ మాంటిల్, లోవర్ మాంటిల్, ఇన్నర్ కోర్, అవుటర్ కోర్, ఇలా డిఫరెంట్ లేయర్ స్ట్రక్చర్ ఉండడానికి రీజన్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ది డిఫరెన్షియల్ రేట్ ఆఫ్ కూలింగ్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ సర్ఫేస్. Right? So this is the reason why layer structure has happened. Earth has a layered structure from the outermost end of the atmosphere to the centermost of the atmosphere. Atmosphere has the least density. As you go on increasing from surface to deeper depth, density keeps on increasing. Right? So earth surface ki layer ala vachindi. The crustal part is known as a lithosphere. So lithosphere ఎలా ఫామ్ అయిందంటే, ఇన్ ది ప్రైమార్డియల్ స్టేజ్, దట్ ఈస్ ది ఒరిజినల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ సర్ఫేస్, ఎర్త్ వాస్ కంప్లీట్లీ ఇన్ ఏ లిక్విడ్ ఫార్మాట్, రైట్? ఓలటైల్ ఫార్మాట్లో ఉంది. మెల్లమెల్లగా పార్టికల్స్ దగ్గరకు వచ్చే కొద్ది డెన్సిటీ స్టార్టెడ్ టు ఇంక్రీజ్, టెంపరేచర్ పెరగడం స్టార్ట్ అయింది. టెంపరేచర్ పెరగడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ అ బీకర్. ఒక కంటైనర్ ఉంది. కంటైనర్‌లో రకరకాల మీరు లిక్విడ్స్ పోసారనుకుందాం. లెట్స్ సే మీరు ఒక ఆయిల్ పోస్తారు, పెట్రోల్ పోసారు, వాటర్ పోసారు, అండ్ యూ అలౌడ్ ఇట్ టు సెటిల్ ఫర్ అ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. వాట్ హ్యాపెన్స్? డెన్సిటీ బట్టి పార్టికల్స్ అన్నీ సెపరేట్ అవుతాయి కదా. అట్లాగే ఎర్త్ కూడా లిక్విడ్ మాల్టన్ ఫామ్‌లో ఉన్న ఎర్త్ సర్ఫేస్‌లో ఐ యామ్ బ్లాకింగ్ దిస్ గై. ఐ డోంట్ నో హూ రోజ్ రెడ్ ఇస్. ఐ యామ్ బ్లాకింగ్ యూ. జస్ట్ ఎ సెకండ్. డోంట్ మేక్ దిస్ నాన్‌సెన్సికల్ కామెంట్స్. దిస్ ఈస్ ది జియోగ్రఫీ క్లాస్. I seriously get pissed off. Keep your religion to your doorsteps. Don't bring science into classrooms. Please don't piss me off at all. Right. So, where was I? Yeah. ఒక మాల్టన్ బాడీ లాగా ఉండింది. ఒరిజినల్లీ ఎర్త్ వాజ్ అ మాల్టన్ బాడీ. మొత్తం ఎర్త్ మాల్టన్ బాడీ. మాల్టన్ బాడీ ఎప్పుడైనా కానీ మనకి ఒక లిక్విడ్ ఉంది అనుకుందాం. ఒక లిక్విడ్ మెటీరియల్‌లో మనకి లెట్ us say యూ హావ్ ఆయిల్, యూ హావ్ పెట్రోల్, యూ హావ్ వాటర్, యూ హావ్ సాండ్, ఇలా రకరకాల పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. కదులుతూ తిరుగుతూ ఉన్నంత సేపు ఈ పార్టికల్స్ అన్నీ డిఫరెంట్ లేయర్స్‌లో, ఐ మీన్ ఎట్లా అంటే మొత్తం కలిసిపోయి మిక్స్ అప్ అయి తిరుగుతూ ఉంటాయి. అదే దాన్ని ఇఫ్ ఐ లెట్ ఇట్ టు సెటిల్ ఫర్ అ టైమ్, అలా సెటిల్ అవ్వనిచ్చాననుకోండి, ఏమవుతది? ఆబ్వియస్‌లీ లేయర్స్ లాగా ఫార్మ్ అవుద్ది కదా. ఫస్ట్ కింద సాండ్, రాక్స్ ఉన్నాయనుకుందాం. ఫస్ట్ రాక్స్ డిపాజిట్ అవుతాయి. రాక్స్ మీద సాండ్ ఒస్తది. సాండ్ మీద ఒక ఆయిల్ ఒస్తది. ఆయిల్ మీదకి నెక్స్ట్ ఒస్తది. ఇలా ఒక్కొక్కటి సెపరేట్ అయిపోతాయి కదా. సేమ్ థింగ్ హ్యాపెండ్ విత్ ది ఎర్త్ సర్ఫేస్. ఎర్త్ కూడా ఒరిజినల్‌గా ఇట్ వాస్ అ వెరీ హాట్ బాడీ. హాట్ బాడీ రొటేట్ అవుతూ ఉన్న తర్వాత ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ డెన్సిటీ పెరిగింది. డెన్సిటీస్ పెరిగినాయి, పార్టికల్స్ దగ్గరకొచ్చినాయి. మెల్లమెల్లగా డెన్సర్ మోస్ట్ అన్నీ లోపలికెళ్ళిపోయినాయి. లో డెన్సిటీవన్నీ పైకి రావడం స్టార్ట్ అయినాయి. అందుకే చూడండి ఇప్పటికి గూడా ఎర్త్ లోపల కోర్‌లో యూ హావ్ ద డెన్సెస్ట్ మెటీరియల్. నైఫే అంటాం, నికెల్ అండ్ ఐరన్. ఈ డెన్సెస్ట్ మెటీరియల్ అంతా ఎర్త్ సెంటర్‌లో ఉంటది. వన్ బై వన్ లెస్సర్ డెన్సిటీ ఇవన్నీ బయటకొస్తూ ఉంటాయి. సో, ఇలా ఎర్త్ లేయర్స్ ఫార్మాట్‌లో ఆర్గనైజ్ అయ్యి వేరియస్ స్టేజెస్‌లో కూల్ అవ్వడం వల్ల ఔటర్ మోస్ట్ లేయర్ చాలా స్ట్రాంగ్‌గా రావడం, లోపల లేయర్‌కొచ్చేసరికి అంత స్ట్రాంగ్ క్రస్ట్ ఫార్మ్ అవ్వకపోవడం, మెల్లమెల్లగా ఇంకొంచెం అంటే హీట్ ఎక్కువయ్యే కొద్దీ స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ మారిపోతా ఉంటది. ఇట్లా లోపల ఎర్త్ వేరియస్ స్టేజెస్‌లో ఫార్మ్ అయింది. యాస్ ఐయామ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్, ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ ది ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ హియర్ ఇట్సెల్ఫ్. విల్ కమ్ బ్యాక్. This is about the interior of the earth. Please see here.
The outermost layer of the Earth's surface, we call it as crustal layer. Lithospherical solid part untadi kada, a solid lithospherical part ni we call it as the crustal layer. Crustal layer kinda, please see this. If you see this very clearly, the solid part, this is called as crustal layer. Crustal layer tarvata we have mantle. Mantle tarvata we have core. Now, crustal layer ki kinda ideally speaking, ఫస్ట్ మొత్తం సాలిడ్ ఉండాలి. తర్వాత మొత్తం మాల్టన్ మెటీరియల్ ఉండాలి. కానీ ఎర్త్ సర్ఫేస్‌లో అలా ఉండదు. మనకి ఔటర్ మోస్ట్ క్రస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత వి హ్యావ్ అ లేయర్ వేర్ దేర్ ఈస్ లిక్విడ్ ఫర్ సమ్ పార్ట్. ఒక పోర్షన్ పార్ట్ లిక్విడ్ లేయర్ ఉంటది. దెన్ అగైన్ దేర్ ఈస్ అ సాలిడ్ పోర్షన్ ఫాలోడ్ బై లిక్విడ్ పోర్షన్. లిక్విడ్ ఆర్ మాల్టన్ పోర్షన్. ఇలా ఎర్త్ అనేది దిస్ ఈస్ హౌ ది ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఈస్ ఆర్గనైజ్డ్. ఇలా ఆర్గనైజ్ అయ్యి ఉండడానికి రీజన్ ఏంటంటే బిఫోర్ దట్ దిస్ ఈస్ నోన్ యాస్ క్రస్ట్, దిస్ ఈస్ అప్పర్ మ్యాంటిల్, దిస్ ఈస్ లోవర్ మ్యాంటిల్, దిస్ ఈస్ కోర్. ఇలా ఎర్త్ సర్ఫేస్ ఈస్ ఆర్గనైజ్డ్ క్లియర్లీ. The reason why there is liquid surface before the liquid, or let us say molten phase right below the solid surface, is because there are so many radioactive materials present in the earth surface. So crustal portion అయిపోయిన తర్వాత crustal portion కింద there is lot of radioactive material that create lot of heat. The reasons for this heat or the source of heat is two ways. One ఏంటంటే పైన క్రస్ట్ నుంచి ప్రెషర్ పడి బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెషర్ దట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ పార్టికల్స్ దగ్గరకు వస్తాయి. పార్టికల్స్ దగ్గరకు వచ్చే కొద్దీ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ ద పార్టికల్స్. ఇంతలాగా కంప్రెస్ అయ్యే కొద్దీ లోపలికి వెళ్ళే కొద్దీ టెంపరేచర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ పెరిగే టెంపరేచర్ ఈ రీజన్లో ఉన్న రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్స్ని యాక్టివేట్ చేయడం వల్ల చాలా హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇంత హీట్ ఉండేసరికి there is one region of molten material present right below the crustal surface. This molten region is called as asthenosphere. This region is called as asthenosphere. ఈ వర్డ్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ బికాస్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ హౌ ఎర్త్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇక్కడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో ఈ మాల్టన్ రీజన్ ఎస్థెనోస్ఫియర్ అంటాం. రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత కింద దెర్ ఇస్ అ సాలిడ్ పార్ట్ విచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ లోవర్ మ్యాంటిల్. Then inside there is one part which is known as core. Core లోపల the entire core is molten. ఇట్లా ఎర్త్ వేరియస్ లేయర్స్ తోటి ఫామ్ అయింది. దిస్ ఇస్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ ఎర్త్ సర్ఫేస్. ఆఫ్టర్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ సర్ఫేస్ దెన్ వీ హ్యావ్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ ది ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ హైడ్రోస్ఫియర్. సో అట్మాస్ఫియర్ ఇవాల్వ్ అవ్వడానికి యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ ది కరెంట్ అట్మాస్ఫియర్ హ్యాపెండ్ ఇన్ 3 స్టేజెస్. ఫస్ట్ స్టేజ్ వీ హ్యాడ్ అ ప్రైమార్డియల్ అట్మాస్ఫియర్. ఈ వర్డ్ అడుగుతారు. ఒరిజినల్ అట్మాస్ఫియర్ని ప్రైమార్డియల్ అట్మాస్ఫియర్ అంటాం. ప్రైమార్డియల్ అట్మాస్ఫియర్ గ్రావిటీ లేక వీ లాస్ట్ ఇట్. ఆఫ్టర్ దట్ దెన్ దెర్ వాస్ హెవీ వల్కానిజం. వల్కానిజం ఉండడం వల్ల ఫ్రమ్ ది హాట్ ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఇట్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు ది సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ లైన్ ఇస్ దెర్ వాస్ వల్కానిజం. వల్కానిజం నుంచి ఆబ్వియస్లీ హెవీ అమౌంట్ ఆఫ్ క్లౌడ్, గ్యాసెస్, డస్ట్ వస్తాయి. ఇలా సెకండ్ అట్మాస్ఫియర్ ఫామ్ అయింది. ఆ తరువాత యాజ్ బ్యాక్టీరియా స్టార్టెడ్ టు ఇవాల్వ్ దేర్ వాజ్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్. సో ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఫామ్ అవడంతో స్లోలీ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ దెన్ ఫోటోసింథసిస్. ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ మోడర్న్ డే ఆక్సిజన్కి ఫస్ట్ స్టెప్. ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అవడం స్టార్ట్ అవుద్ది. ఆల్గే ఫామ్ అవుతాయి. ఆల్గే ఇవాల్వ్ అయ్యి ప్లాంట్స్ వస్తాయి. ప్లాంట్స్ వచ్చిన తర్వాత ప్లాంట్స్ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఫోటోసింథసిస్ అండ్ దే స్టార్టెడ్ ప్రొడ్యూసింగ్ మ్యాసివ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. అంత మ్యాసివ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఫామ్ అయిన తర్వాతనే దట్ ఈస్ వెన్ ద న్యూ లైఫ్ ఫార్మ్స్ దట్ ఆర్ డిపెండెంట్ అపాన్ ఆక్సిజన్ హ్యాస్ ఫార్మ్డ్. సో ఇది ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్. ద ఫైనల్ కాంపోజిషన్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్. నౌ దిస్ లైన్ దే విల్ ఆస్క్ యూ. ఎర్లీ అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ hydrogen and helium. This was stripped because of the solar winds. This happened for all the terrestrial planets and all of them lost their primordial atmosphere. Later on, as Earth cooled, gases and water vapor were released from the interior of the solid Earth. This was because of the process of volcanism. Later on, modern day lo, you have water vapor, nitrogen, carbon dioxide, methane, ammonia, all these formed, and this process is known as degassing. This word they can ask you.
డీగ్యాసింగ్ అంటే ఏంటి అని అడగొచ్చు. ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిలీజ్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ గ్యాసెస్ ఫ్రమ్ ది ఎర్త్స్ అట్మాస్ఫియర్ బికాస్ ఆఫ్ వల్కానిజం. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ డీగ్యాసింగ్. ఆ వర్డ్ మీకు అడుగుతారు వాళ్ళ ఎగ్జామ్‌లో. దెన్ లేటర్ ఆన్ యాస్ ఎర్త్ కూల్డ్, వాటర్ వేపర్ గాట్ కండెన్స్డ్. కండెన్స్ అయింది అంటే దేర్ ఇస్ అ రెయిన్‌ఫాల్. రెయిన్‌ఫాల్ ఫార్మ్ అయినప్పుడు కార్బన్ డయాక్సైడ్ విచ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ది అట్మాస్ఫియర్ దట్ డిజాల్వ్డ్ విత్ ద రెయిన్ వాటర్. టెంపరేచర్ ఇంకా డిక్రీజ్ అవ్వడం, హెవీ రెయిన్ అవ్వడం. దిస్ రెయిన్ కంటిన్యూడ్ ఫర్ అ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, ఆల్మోస్ట్ ఫర్ 500 మిలియన్ ఇయర్స్. ఇంత రెయిన్‌ఫాల్ ఫార్మ్ అయినప్పుడు ఆబ్వియస్‌లీ ఎక్కడ కూడా క్రస్టల్ సర్ఫేస్ అనేది ప్లెయిన్‌గా ఉండదు. ఇలా ఉంటది క్రస్టల్ సర్ఫేస్. సో వేరెవర్ డిప్రెషన్ ఈస్ దేర్, దేర్ వాటర్ గాట్ కలెక్టెడ్ అండ్ దట్ ఈస్ హౌ మోడర్న్ డేస్ ఓషన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. రైట్. సో ఇలా ఓవరాల్‌గా లైఫ్ ఫార్మ్ అయింది. దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ ఫస్ట్ చాప్టర్. నౌ ఇఫ్ యూ సీ these questions, you can go through these questions to understand the type of questions that they can ask you in the examinations, right? So for example, which of the following is not related to the modification of modern days atmosphere? Differentiation is not related. Solar winds undi, degassing undi, photosynthesis undi, right? Next, which of the following has the longest duration? So as I told you, there are periods, right? Periods ఉన్నాయి, eons, epochs ఉన్నాయి అని చెప్పా కదా. జియోలాజికల్ టైమ్ స్కేల్ కోసం మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో ఇన్ జియోలాజికల్ టైమ్ స్కేల్ దెర్ ఇస్ వన్ థింగ్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఏది, సెకండ్ ఏది. జియోలాజికల్ టైమ్ స్కేల్‌లో ఫస్ట్ ఇయాన్ అంటాం, తర్వాత ఎరా అంటాం. సో ఇయాన్ లోపల ఎరాస్ లోపల పీరియడ్ లోపల ఈపాక్ లోపల ఏజ్. సో ఈ హైరార్కీ అడుగుతారు. దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్ దట్ ఈస్ దేర్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్ ఆఫ్ యువర్ ఎన్‌సీఈఆర్‌టీస్. Before I go to interior of the earth, do you have any questions on the first chapter, that is formation of the universe? And I'm so sorry for blasting out in the middle. The reason is that చెప్తున్నా కదా, కరెక్ట్ కళ్ళ ముందు ఉంటాయి కామెంట్స్. సో డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది. ఆర్ దేర్ ఎనీ డౌట్స్ దట్ యూ వాంట్ టు ఆస్క్? Yeah, nice. So let's see a couple of questions. I'll show you 2 or 3 questions once. Yeah, I'll tell you. Don't worry. Interior of Earth ఇప్పుడు మాట్లాడబోతున్నాం కదా. I'll tell you. Yes, see, బిగ్ బ్యాంగ్‌కి ముందు రొటేటింగ్ పార్టికల్స్ అనేది దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ గివెన్ బై బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ. ఓకే. అదే 100% అని నేను అనను. బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ చెప్పేదది. యెస్, ఎర్త్ వేవ్స్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ హియర్. ఎర్త్ వేవ్స్‌కి ఇంకా అసలు రాలేదు నేను. సీ, బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ సేస్ దట్ దేర్ ఈస్ నథింగ్ బిఫోర్ ద బిగ్ బ్యాంగ్. ఓకే. దట్ ఈస్ సెడ్ బై ద థియరీ. అదే కరెక్ట్ కాదు. దెర్ ఆర్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ థియరీస్. ఏ థియరీ కరెక్ట్ అనేది దేర్ ఇస్ నో ఆన్సర్ టిల్ టుడే. నోబడీ వాస్ ఏబుల్ టు గివ్ ఎ 100% కరెక్ట్ థియరీ. ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క అసంప్షన్ ఇచ్చారు అంతే. బ్రేక్ ఇఫ్ యూ వాంట్, ప్లీజ్ టేక్ ఎ బ్రేక్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఐల్ గివ్ ఎ బ్రేక్ ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ 1 చాప్టర్. రైట్. ఒక జియోమార్ఫాలజీ ఫినిష్ చేసిన తర్వాత నేను మీకు బ్రేక్ ఇస్తాను. మీ సైడ్ నుంచి తీసుకోవాలంటే ఒక 2 నిమిషాలు బ్రేక్ తీసుకోండి, రండి. ఎలాగో లైవ్ రివైండ్ అవుతది. యూ కెన్ వాచ్. ఓకే. రైట్. సో ఐల్ షో యూ 2, 3 క్వెషన్స్, దెన్ ఐల్ గో టు ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు నేను మీకు ఇస్తనోస్ఫియర్ చెప్తాను. నో, ఇట్ వాస్ బై ఎడ్వర్డ్ హబుల్. ఇట్ వాస్ ఎడ్వర్డ్ హబుల్. వాట్ ఈస్ ద యాహ్. Now we will look at the questions that we have discussed. So Big Bang Theory దేని గురించి? It is about the origin of universe. ఇది CHSL లో అడిగే type of questions. And in the prelims one time they ask you what is a singularity. సో అన్నీ ఒక పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చిన ఇన్ఫినిట్లీ స్మాల్ డెన్స్ పాయింట్, this is known as singularity. See, SSC MTS, please understand why I tell you NCERTs are important. See this question. According to Big Bang Theory, approximately how old is the universe? The answer is 13.7 billion years. Now come here. Can somebody see this question? Please see this question. This is the importance of NCERTs here. This is why NCERTs are important. The question was asked as it is. The answer is okay. You know the answer. I am not worried about the answer. But
NCERTs are damn important because even in MTS examination, questions are straight picked. Manaki problem is that we got used to all these kind of అంటే one shot shortcuts. కొంతమంది అయితే trust me, people buy books which are written based on NCERTs and NCERT summaries. Point is, NCERTs itself are very good books. NCERTs లో చెప్పాలంటే ఎస్పెషల్లీ జాగ్రఫీ ఎవ్రీ లైన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో ఎన్సీఆర్టీ సమ్మరీ బుక్స్ చదువుతారు, ఎన్సీఆర్టీ బేస్డ్ బిట్ బ్యాంక్స్ చదువుతారు. అంతలాగా మాకప్ చేసే బదులు ప్లీజ్ రీడ్ ఎన్సీఆర్టీస్. నో, NCERTs are so interesting. Okay, so ఇది questions. These are the kind of questions that they ask you. Now we'll start talking about the interior of the earth interior మాట్లాడినప్పుడు I'll tell you about the astrosphere again. And somebody asked notes. ఈ నోట్స్ నేను యూజ్ చేసేది దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ పోస్టెడ్. ఫస్ట్ పార్ట్ మాత్రం పోస్ట్ అయిపోయింది, సెకండ్ పార్ట్ నా దగ్గర ఎలాగో ఈ నోట్స్ లేదు. నేను మొత్తం ఎన్సీఆర్టీ నుంచే చెప్తాను, సో దట్ యూ వోంట్ మిస్ వన్ ఈవెన్ అ సింగిల్ లైన్. నౌ ది షేప్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. Please understand, Earth is not circular in shape. Earth shape విషయంలో there are different theories that were there. There were different shapes that people thought of. Initially, there were a group of people who thought that Earth is flat. People thought that Earth is flat just because they were seeing things and they were walking on Earth. It was flat surface. They called that Earth is a flat, and we call them as flat earthers. Okay. Flat earth theory and all flat earthers అన్నారు. So over a period of time, people started understanding that earth is not flat, and they started giving good number of reasons. So elanti reasons, the best NCERT book for, there is no best NCERT book, ma'am. There are 2 NCERT books, right? There are 2 NCERT books are important. There is no best book. Now earth flat నుంచి circular రావడానికి people started giving various kinds of reasons ఏంటి అంటే, one strong reason that they gave was that మీరు ఎప్పుడైనా ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ అ కోస్టల్ ఏరియా, ఇఫ్ యూ కెన్ సీ అ షిప్, మీరు కోస్ట్ దగ్గర నిలబడి కానీ లెట్స్ సే సముద్రంలోకి వెళ్ళినప్పుడు షిప్ చూస్తే కనుక, మీరు నిలబడే ఒక పాయింట్ నుంచి షిప్ ఎప్పుడు కూడా యూ కాంట్ సీ ద కంప్లీట్ షిప్. యూ విల్ ఓన్లీ సీ హాఫ్ ఆఫ్ ద షిప్, అండ్ ఆ హాఫ్ ఆఫ్ ద షిప్ కూడా ఇలా బెండ్ అయిపోయి ఉంటుంది. పైన పార్ట్లో మీకు ఎక్కువ మీకు హల్ బయట కనిపిస్తుంది, కింద పార్ట్లో ఎక్కువ వాటర్లో కూడా కనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ హౌ యూ సీ అ షిప్. ఇఫ్ యూ సీ ఫ్రమ్ పెరిస్కోప్ కానీ ఎలా చూసినా కానీ, దట్ ఈస్ హౌ యూ సీ అ షిప్. సో ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత అండ్ ద వే దే వర్ సీయింగ్ ది సన్ మూన్ ఇవన్నీ అబ్జర్వ్ చేసి పీపుల్ స్టార్టెడ్ టెల్లింగ్ దట్ ఎర్త్ ఈజ్ ఇన్ రౌండ్ షేప్, ఎర్త్ ఈజ్ నాట్ ఎ ఫ్లాట్ షేప్. నౌ there were certain group of flat earther fools who did not agree with this, and they started persecuting lot of geographers. ఇలా రకరకాలుగా డిబేట్ అయిన తర్వాత టుడే 99.99% of people who have brains in the world agree that earth is not flat. There are still 0.01% of people who argue that earth is flat. I am not concerned about them. Now earth is not a flat part, earth is a spherical part. Spherical lo kuda there is one word that they ask you in the exams. Shape emantarante, it is called as geoid shape. Okay, the shape of the earth surface is called as geoid shape or oblated sphere. Ante completely circular ga undadu. Equator దగ్గర కొంచెం బల్జ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, పోల్స్ దగ్గర కొద్దిగా నారోనెస్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ది జియాయిడ్ షేప్. This is a 3D shape of the earth that has been generated. Okay, so this is a 3D shape of the earth that was generated by by an university in Australia. So ila untadi earth undadaniki. This is the shape of the earth. Okay, this shape is known as geoid shape. There are certain values that you need to know. At the equator, radius of earth is 6,378 kilometers, and at the polar region you have 6,357 kilometers. మీకు జియాయిడ్ తో పాటు the shape is also known as oblated spheroid, which was asked once in CGL exams. And the radius of the earth, as I told you, 6,378. ఈ numbers important, numbers అడుగుతారు. Now there is one thing that you need to know. That is, please understand, if this is the earth surface and this is a center లో you have nickel and iron. Okay, before telling this, I'll explain you how the gravity of the earth surface, or how magnetic force and gravity ఎలా పనిచేస్తాయో చెప్తాను. గ్రావిటీ is a force that is there on any two bodies. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ స్టూడియోలో కూర్చుంటే నాకు నా ఎదురుగా ఉన్న మైక్కి, నాకు నా ఎదురుగా ఉన్న కెమెరాకి మధ్యలో కూడా there is gravitational force. I am pulling the camera is pulling me. రెండు ఉంటాయి. This gravitational force is because of the rotation of the earth. Earth rotate అవుతూ ఉండడం వల్ల ఈ పుల్లింగ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. అయితే
I am not massive enough to pull camera towards me. The camera is not massive enough to pull me towards camera. So size sariponu undi objects peddaga unte between two larger objects you always have gravitational force that can pull. Ante eppudaina gaani when the distance between the source point and the final point ఈ డిస్టెన్స్ గనక ఎక్కువ ఉంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది తగ్గుతుంది, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో, డూ యూ అగ్రీ విత్ మై స్టేట్మెంట్? I said that if the distance is more, then the gravitational force is less. Do you agree with this? Yes. So among poles and equator, where do you think there is more gravitational force? No, not that capital G. I'm talking about small g. No, I'm not talking about capital G. Physics capital G మాట్లాడట్లేదు. Yes, if the size is really massive, there is gravitational pull between two bodies. For example, sun and earth, earth and moon. So poles and equator, where do you think has more gravitational force? Yes, gravitational force is more at poles and it is less at equator. So gravitational force at poles is more than gravity at equator. ఇది మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతారు. This they will ask you in the exam. Yes, at equator gravitational is on, yeah, at poles, yes, that they will ask you in the examinations, right? So now we will talk about Earth's interior. The second chapter that I am teaching you from NCERT is the interior of the Earth surface. అయితే ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ సర్ఫేస్ని చదవడానికి there are two different kinds of sources. By the way, please underline this line. The Earth's radius is about 6,370 kilometers. That they will ask you directly in the examinations. Right. There are two different kinds of sources to study about the Earth's interior. First is direct sources. Second is indirect sources. So direct sources and indirect sources point of view lo, direct sources ante those that we can touch them directly or we have those things available. For example, let's say there was an asteroid crash on the earth surface. There is asteroid crash on the earth surface. So asteroid వచ్చి పడింది, that is a celestial body. This is a direct source. లేదు మనం ఎర్త్ని డ్రిల్ చేస్తూ డీప్ మైనింగ్ చేస్తున్నాం. సో డీప్ మైనింగ్ ఆర్ డీప్ ఓషన్ డ్రిల్లింగ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, మనం లోపలికి ట్రావెల్ చేస్తాం. లోపలికి ట్రావెల్ చేసినప్పుడు వీ కెన్ స్టడీ అబౌట్ ది ఎర్త్ సర్ఫేస్ డైరెక్ట్లీ. దట్ ఈస్ వన్ మోర్ డైరెక్ట్ సోర్స్. ఇలా ఎర్త్ గురించి చదవడానికి వీ హ్యావ్ డైరెక్ట్ సోర్సెస్. దెన్ దెర్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ సోర్సెస్ ఆల్సో. ఇండైరెక్ట్ సోర్సెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దెర్ ఇస్ వన్ మేజర్ ఇండైరెక్ట్ సోర్స్ విచ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎర్త్ క్వేక్ వేవ్స్. డైరెక్ట్ సోర్సెస్లో మేజర్ రెండు సోర్సులు ఉంటాయి. ఒకటి వాల్కానిజం ఆర్ వాల్కానిక్ యాక్టివిటీ. సెకండ్ మేజర్ సోర్స్ ఈస్ ది డీప్ హోల్ మైనింగ్ ఆర్ డ్రిల్లింగ్. ఈ రెండు డైరెక్ట్ సోర్సెస్. Indirect sources to study about Earth's surface is the earthquake waves. The reason why we study about the interior of the earth using earthquake waves is earthquake waves ki properties ఉంటాయి. కొన్ని రకాల వేవ్స్ ఏమో సాలిడ్ నుంచి వెళ్ళవు, కొన్ని రకాల వేవ్స్ లిక్విడ్ నుంచి వెళ్ళవు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఇది ఎర్త్ సర్ఫేస్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ పాయింట్లో ఎర్త్క్వేక్ వచ్చింది. ఇక్కడ నుంచి వేవ్స్ స్టార్ట్ అయితే ఇంటీరియర్ నుంచి పాస్ అయ్యి ప్రతి పాయింట్కి ఐడియల్గా రీచ్ అవ్వాలి. వేవ్స్ ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలి. అలా ట్రాన్స్మిట్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి, దాని అర్థం ఏంటంటే మధ్యలో ఏదో ఆపుతోంది అని. సో ఎర్త్క్వేక్ వేవ్స్కి ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. కొన్ని వేవ్స్ సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాస్ నుంచి వెళ్తాయి, కొన్ని వేవ్స్ సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాస్ నుంచి వెళ్ళవు. సో దాని బేసిస్ పైన కూడా వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ది ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ సర్ఫేస్. సో ఇలా ఎర్త్ గురించి చదవడానికి వీ హ్యావ్ డైరెక్ట్ సోర్సెస్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ సోర్సెస్. Direct sources are asteroid collapse, volcanic eruption, deep hole drilling projects. Indirect sources ki main source is earthquake waves, right? So this is about the direct and the indirect sources. In the books point of view or e-book point of view lo ikkad nunchi ikkadiki this is just a one read point. Objectives lo there is nothing that is important for you to remember, right? So next gravitational anomalies I'll discuss, don't worry. Yeah, there is one line that I have to make you underline. Adayin tarvata we'll go ahead. So different indirect sources include gravitational force, magnetic field, seismic activity. So this gravitational force, it is greater near the poles, lesser at the equator. Small g at poles is more than small g at equator.
There were so many people who were confused in the comment section. Please don't think about it. Gravitational force is more at poles, it is lesser at the center. This is because the distance from the center of the equator is more than the distance at the poles. This line as it is important. Okay. So ఇంతవరకు ఇది important. Now we will start talking about earthquakes and seismic waves. Study of seismic waves, this is important. Seismology అంటారు. ఈ వర్డ్ మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్లో అడగొచ్చు. Seismology is the study of earthquake waves, and the instrument which you use to study these are known as seismograph. Seismograph antam, seismograph antam. That's the instrument that you use to study about the earthquake waves. Now, in simple terminologies, till we understand what plate tectonics is or how earthquake happen. For the next 30-40 minutes, let us assume earthquakes happen because of the shaking of the earth surface. Earth surface కదలడం వల్ల సడన్ గా earthquakes వస్తాయి అనేది, that is what we will understand at this moment. So ఎప్పుడైనా let's say this is a crustal surface. ఈ crustal surface, it tries to move. When it tries to move, it moves along a line. ఈ లైన్ ఉంటుంది, ఈ లైన్కి అలాంగ్ ఇలా మూవ్ అయింది అనుకుందాం. మూవ్ అయితే earthquake వచ్చింది. So this line is called as fault line. This line is called as fault line, right? So జనరల్గా ఎర్త్ ఇలా మూవ్ అయినప్పుడు earthquake ఫామ్. ఈ fault line దగ్గర there is a lot of energy that is released. Okay, so across the fault lines of the earth surface there is a lot of energy that is released. So the point where energy is released is called as the focus of the earth surface. This line is important. So if this is the earth surface లోపల ఇక్కడ క్వేక్ వచ్చి ఫాల్ట్ అయి కదిలినాయి అనుకుందాం, రైట్? కదిలితే దిస్ పాయింట్ ఈజ్ నోన్ as స్ట్రైట్గా దీనికి ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద ఉన్న పాయింట్. రెండు వర్డ్స్ మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు. Please underline these lines. The point where the energy released is called as focus. It is also called as hypocenter. Next, the energy waves travel in various directions. The point on the surface which is nearer to the focus is called as epicenter. So central point where it starts is called as hypocenter. The point on the surface where the energy reaches is called as epicenter. So epicenter is also the first point where the waves are reached, and this is directly above the focus. This paragraph is very important. They will ask you what is focus, what is epicenter, what is hypocenter, where energy comes for the first time, which point is directly above the focus. ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. This is important. ఇది earthquake waves గురించి. Now there are various types of earthquake waves. Okay, so there are different types of earthquake waves. The instrument that you use to study earthquake waves is called a seismograph. ఈ line important, they will ask. Now earthquake waves are two types. First is body waves, second is known as surface waves. ఈ line కూడా important. ఈ body waves, first waves are known as body waves. Body waves ఎలా వస్తాయి అంటే when energy is released from the focus, right? ఇప్పుడు ఈ ఫోకస్ పాయింట్లో ఉంటే ఇక్కడ నుంచి ఎనర్జీ అనేది అన్ని డైరెక్షన్స్లో రిలీజ్ అవుతుంది. లోపల నుంచి ఇలా రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీ, ఈ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయినప్పుడు దీస్ వేవ్స్ ఆర్ కాల్డ్ as బాడీ వేవ్స్. అంటే ఎర్త్ లోపల, ఎర్త్ బాడీ లోపల నుంచి జనరేట్ అయ్యే ఎనర్జీ వేవ్స్ బయటకు వస్తాయి. దోస్ వేవ్స్ ఆర్ కాల్డ్ as బాడీ వేవ్స్. ఈ వేవ్స్ ఎర్త్ మీదకి వచ్చి టచ్ అవుతాయి, లిథోస్పియర్ మీదకి వచ్చి టచ్ అవుతాయి. వన్స్ దే కమ్ టు ది లిథోస్పియర్ అండ్ టచ్, దే అగైన్ క్రియేట్ వేవ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో ఇలా క్రియేట్ అయిన వేవ్ ఎనర్జీ సర్ఫేస్ మీద టచ్ అయిన తర్వాత వచ్చే వేవ్స్ ఉంటాయి కదా, దోస్ వేవ్స్ ఆర్ కాల్డ్ as సర్ఫేస్ వేవ్స్. సో ద బాడీ వేవ్స్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ద సర్ఫేస్, దే క్రియేట్ అ న్యూ సెట్ ఆఫ్ వేవ్స్ నోన్ as సర్ఫేస్ వేవ్స్. ఈ రెండు రకాల వేవ్స్ ఉంటాయి. సో బాడీ వేవ్స్ లోపల నుంచి బయటకు వస్తాయి. సర్ఫేస్ వేవ్స్ వన్స్ లోపల నుంచి బాడీ వేవ్స్ బయటకు వచ్చి బాడీని టచ్ చేసిన తర్వాత పైన సర్ఫేస్ మీద ఫామ్ అయ్యే వేవ్స్ని we call them as surface waves. Now according to you, which waves will cause more destruction on earth's surface? Which waves do you think cause more destruction? బాడీ వేవ్స్ వల్ల డిస్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది అనుకుంటున్నారా?
లేకపోతే సర్ఫేస్ వేవ్స్ వల్ల డిస్ట్రక్షన్ జరుగుతుందనుకుంటున్నారు? ఎగ్జాక్ట్‌లీ. సర్ఫేస్ వేవ్స్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. రీజన్ ఏంటంటే బాడీ వేవ్స్ లోపల నుంచి బయటకు రావడానికి టు అండ్ ఫ్రో మూవ్ అవుతాయి. ఓకే. లెట్స్ సే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అనుకుందాం. బాడీ వేవ్స్ అనేవి టు అండ్ ఫ్రో మూవ్ అవుతాయి. టు అండ్ ఫ్రో మూవ్ అవుతూ బయటకొస్తాయి. అంటే ఇప్పుడు ఇదే బాడీ ఎర్త్ సర్ఫేస్ పైన ఉంది అనుకుంటే బాడీ వేవ్స్ వల్ల ఇది ఇలా మూవ్ అవుతది. ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ మూవ్ అవుతది. సర్ఫేస్ వేవ్స్ వన్స్ సర్ఫేస్ బాడీ వేవ్స్ వచ్చి టచ్ చేసిన తర్వాత సర్ఫేస్ వేవ్స్ అనేవి సర్క్యులర్ మోషన్‌లో రొటేట్ అవుతాయి. అంటే ఇలా ఉన్న ఒక బిల్డింగ్‌ని బాడీ వేవ్స్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ మూవ్ చేస్తే సర్ఫేస్ వేవ్స్ ఇలా సర్క్యులర్ మోషన్‌లో రొటేట్ చేస్తాయి. సో, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సర్క్యులేటరీ రొటేషన్ కాస్డ్ బై ది సర్ఫేస్ వేవ్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ డామేజింగ్ వేవ్స్. రైట్? సో, ఇది బాడీ వేవ్స్ అండ్ సర్ఫేస్ వేవ్స్‌కి మీనింగ్. బాడీ వేవ్స్‌లో దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్, పీ వేవ్స్ అండ్ ఎస్ వేవ్స్. The waves that arrive first are known as P waves or primary waves. P waves ని ప్రైమరీ అంటాం. ఫస్ట్ రీచ్ అవుతాయి సర్ఫేస్ మీదకి. నెక్స్ట్ రీచ్ అయ్యే వేవ్స్‌ని ఎస్ వేవ్స్ అంటాం. సో, పీ వేవ్స్ ఆర్ ద ఫస్ట్ టు రీచ్. పీ వేవ్స్ ఆర్ సిమిలర్ టు సౌండ్ వేవ్స్. ఇది అడుగుతారు. ప్రైమరీ వేవ్స్ ఆర్ సిమిలర్ టు సౌండ్ వేవ్స్. సెకండరీ వేవ్స్ ఆర్ సిమిలర్ టు లైట్ వేవ్స్. ఇది అడుగుతారు మిమ్మల్ని. సో, ప్రైమరీ వేవ్ కెన్ ట్రావెల్ త్రూ గ్యాస్, లిక్విడ్ అండ్ సాలిడ్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో అ క్వెషన్. ఏ వేవ్ పీనా? ఎస్సా? ఏది లిక్విడ్ నుంచి ఎళ్తది? ఏది గ్యాసెస్ నుంచి ఎళ్తది? ఇవన్నీ క్వెషన్స్ అడుగుతారు. సర్ఫేస్ మీదకే కొంచెం టైమ్ డిలేతో వచ్చే వేవ్స్‌ని నెక్స్ట్ వేవ్స్‌ని వి కాల్ దెమ్ యాస్ సర్ఫేస్ వేవ్స్. సారీ వి కాల్ దెమ్ యాస్ సెకండరీ వేవ్స్. సో, ఇది సెకండరీ వేవ్స్. Secondary waves travel only through solid materials. This line is important. Secondary waves stands for S. S for secondary waves. Secondary waves can go through only solid materials, whereas the P waves are known as primary waves. Primary waves can travel through solid, liquid, and gas, whereas secondary waves can go through only and only solid particles. This line is important. ఈ టేబుల్‌లో ఈ పారాగ్రాఫ్‌లో ఉన్న ప్రతి లైన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా ఇంపార్టెంటే. వీటన్నిటిని రిపోర్ట్ చేసేదాన్ని సైస్మోగ్రాఫ్ అంటాం. అండ్ ది సర్ఫేస్ వేవ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ డిస్ట్రప్టివ్ అండ్ దే కాజ్ ది కొలిషన్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్. సో, ఈ పార్ట్ అర్థమైందా? పీ వేవ్‌కి, ఎస్ వేవ్‌కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి అనేది? డిడ్ యూ మార్క్ దీస్ అండ్ డిడ్ యూ అండర్‌స్టాండ్ దిస్ పార్ట్? యూ ఆర్ రియల్లీ లక్కీ ఫ్రీ ఫైర్ బాయ్. 31 కిలోమీటర్స్‌లో 31కి వచ్చింది ఎగ్జామ్. 40 కిలోమీటర్స్ అంటే యూ ఆర్ వెరీ లక్కీ. రైట్? సో, ఇది పీ వేవ్స్ అండ్ ఎస్ వేవ్స్. దే ఆస్క్ యూ ఇన్ ఎగ్జామ్. హాయ్ అక్షయ్, లాంగ్ టైమ్ నో సీ. హౌ ఆర్ యూ డూయింగ్? Oh, the other day there was one guy asking about NTPC cutoffs, and I told you, right, we have an ex-ALP in our team. మా దగ్గర ఒక ఎక్స్-ఏఎల్‌పీ ఉన్నాడు. బేస్డ్ ఆన్ హిస్ అనాలిసిస్ వి టోల్డ్ దట్ ప్రిడిక్ట్ చేయడం కష్టం అని చెప్పాను కదా! సో, దట్ గై ఈస్ అక్షయ్. హి ఈస్ కరెంట్లీ ఆన్ లీవ్. ఆఫీస్‌కి రమ్మంటే రావట్లేదు. వన్స్ హి కమ్స్ వి విల్ స్టార్ట్ ఆర్ఆర్‌బీ గైడెన్స్. సో, ద గై ఈస్ ప్రెజెంట్ హియర్ ఇట్సెల్ఫ్. యూ కెన్ ఆస్క్ హిమ్ వెన్ హి కమ్స్ టు ఆఫీస్ సో దట్ వి కెన్ స్టార్ట్ ఆర్ఆర్‌బీ గైడెన్స్. సో, దట్ ఈస్ దిస్ అక్షయ్. రైట్. Now, the movement. As I was telling you, you have P waves are similar to sound waves. S waves are similar to light waves. S waves are similar to light waves. P waves are similar to sound waves. P are primary. P లో S లేదు. So, P are similar to sound waves. S waves or secondary waves లో S ఉంది. S ఉంది కాబట్టి ఇవి ఓన్లీ సాలిడ్ నుంచి పోతాయి. Pలో S లేదు. ఇవి సాలిడ్, లిక్విడ్, గ్యాస్ మూడిట్లోంచి పాస్ అవుతాయి. ఇలా అర్థం చేసుకొని ఇలా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. రైట్? సో, నౌ వి విల్ కంటిన్యూ. బాడీ వేవ్స్‌లో బాడీ వేవ్స్‌లో వి హావ్ పీ అండ్ ఎస్. సర్ఫేస్ వేవ్స్‌లో వి హావ్ ఎల్ అండ్ ఆర్. పీని ప్రైమరీ అంటాం. ఎస్‌ని సెకండరీ అంటాం. ఎల్‌ని లవ్ వేవ్స్ అంటాం. ఆర్‌ని రైలీ వేవ్స్ అంటాం. ఆర్‌ని వి కాల్ ఇట్ యాస్ రైలీ వేవ్స్. రైట్? సో, ఇవి నేమ్స్. నౌ దేర్ ఈస్ వన్ థింగ్ దట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ దట్ ఈస్ అబౌట్ షాడో జోన్స్. షాడో జోన్ అంటే ఏదైనా గాని వేవ్, పీ వేవ్ లేని జోన్‌ని షాడో జోన్ అంటాం.
రకరకాల ప్లేసెస్‌లో ఎర్త్‌క్వేక్స్ వచ్చినప్పుడు ఎర్త్‌క్వేక్స్‌ని డిఫరెంట్ హండ్రెడ్స్ అండ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎర్త్‌క్వేక్ డేటా అంతా మానిటర్ చేస్తే నోటీస్ చేసి డ్రా చేసిన డయాగ్రామ్స్ ఏంటంటే, ఒక పాయింట్‌ని గనుక ఏదైనా ఒక పాయింట్‌లో గనుక ఎర్త్‌క్వేక్ ఆర్ ఎర్త్‌లో ఏదైనా ఒక పాయింట్‌లో ఎర్త్‌క్వేక్ వస్తుంది అనుకుంటే, అక్కడి నుంచి 103 డిగ్రీ యాంగిల్ వరకు 103 డిగ్రీ యాంగిల్ వరకు దేర్ ఆర్ పీ వేవ్స్ దట్ ఆర్ ప్రెజెంట్. 103 డిగ్రీస్ వరకు పీ వేవ్స్ ట్రావెల్ అవుతున్నాయి. మళ్ళీ 142 దగ్గర పీ వేవ్స్ రీఅపియర్ అవుతున్నాయి. దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్ దట్ వాస్ నోన్. నెక్స్ట్ నోటీస్ చేసిందేంటంటే, ఎర్త్ సర్ఫేస్‌లో ఏ పాయింట్ దగ్గర స్టార్ట్ అయినా కూడా, ఆఫ్టర్ 103 డిగ్రీస్ ఫ్రమ్ దట్ పాయింట్ అసలు ఎస్ వేవ్స్ ఎక్కడ కనిపించట్లేదు. దిస్ వాస్ నోటెడ్ బై వేరియస్ జియోగ్రఫర్స్. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎర్త్‌క్వేక్ స్టార్ట్ అయిందనుకోండి. ఇక్కడ నుంచి 103 వరకు పీ వేవ్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ 142 దగ్గర కనిపిస్తాయి. లేదు ఎస్ వేవ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎర్త్‌క్వేక్ వచ్చింది. ఇక్కడ నుంచి 103 వరకు పీ వేవ్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ మొత్తంలో ఎస్ వేవ్స్ ఉంటాయి. 103 వరకు ఎస్ వేవ్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ మొత్తంలో ఎక్కడ ఎస్ వేవ్స్ కనిపించట్లేదు. దిస్ వాస్ నోటీస్డ్. దిస్ వాస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ వాస్ నోటీస్డ్ బై వేరియస్ జియోగ్రఫర్స్ బేస్డ్ ఆన్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్. వన్స్ ఇదంతా చూసిన తర్వాత పీపుల్ స్టార్టెడ్ టు రియలైజ్ దట్ ఏం అర్థం చేసుకున్నారంటే, టిల్ 103 డిగ్రీస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసింగ్ బై. అంటే ఏ పాయింట్ నుంచైనా 103 డిగ్రీస్ పాటు 2 పోతున్నాయి కాబట్టి అర్త్‌లో ఫస్ట్ ఒక వన్ పార్ట్ దేర్ ఈస్ సాలిడ్. దిస్ పార్ట్ ఈస్ సాలిడ్. సాలిడ్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నా 103 డిగ్రీస్ పాటు 103 డిగ్రీస్ యాంగిల్‌లో ఉన్న రీజియన్‌లోంచి పీ వేవ్స్, ఎస్ వేవ్స్ పోతున్నాయి కాబట్టి ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నా పోతున్నాయి. సో, అలా మ్యాప్ చేసి వాట్ దే హావ్ డిసైడెడ్ ఈస్ ఒక పార్ట్ అంతా సాలిడ్ ఉంది. నౌ ద నెక్స్ట్ కంక్లూజన్ ఈస్ ఎస్ వేవ్స్ కంప్లీట్‌గా డిసపియర్ అవుతున్నాయి. ఎస్ వేవ్స్ కంప్లీట్‌గా డిసపియర్ అవుతున్నాయి అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఆ సాలిడ్ కింద దేర్ ఈస్ ఎ లిక్విడ్ పోర్షన్. లిక్విడ్ పోర్షన్ ఉంది కాబట్టి వచ్చిన ప్రతి పీ వేవ్, ప్రతి ఎస్ వేవ్ ఇక్కడికొచ్చి డిసపియర్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఐల్ డ్రా ఇన్ అ క్లీనర్ ఫార్మాట్. జస్ట్ ఎ సెకండ్. నేను ఎరేజ్ చేసి ఇంకొంచెం క్లీన్‌గా ఎర్త్ సర్ఫేస్ అనుకుందాం. ఓకే. ఇది 103 రీజియన్. 103 డిగ్రీస్ వరకు. 103 వరకు పీ వేవ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఎస్ వేవ్స్ కనిపిస్తున్నాయి. ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నా కనిపిస్తున్నాయి. సో, వాట్ దే హావ్ డిసైడెడ్ ఈస్ ఈ బయట 103 డిగ్రీస్ రీజియన్ ఉంది కదా! ఈ రీజియన్ అంతా కూడా దే సెడ్ దట్ దిస్ ఈస్ ఎ సాలిడ్ పోర్షన్. ఇదంతా సాలిడ్ అని డిసైడ్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే వన్స్ ఈ పాయింట్ రీచ్ అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ దిస్ పాయింట్ ఆన్వర్డ్స్ ఎస్ వేవ్స్ అసలెక్కడ కనిపించట్లేదు. ఎస్ వేవ్స్ ఎక్కడా కనిపించట్లేదు. అండ్ ది అదర్ థింగ్ దట్ వాస్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్ పీ వేవ్స్ ఒక పర్టిక్యులర్ రీజియన్ తర్వాత మళ్ళీ బయటకొస్తున్నాయి. సో, వాట్ దే సెడ్ ఈస్ దేర్ ఈస్ ఎ లిక్విడ్ పోర్షన్ ఇన్ ద మిడిల్. మధ్యలో కొంత లిక్విడ్ పార్ట్ ఉంది. ఈ లిక్విడ్ పార్ట్ ఉండడం వల్ల లెట్స్ సే దిస్ ఈస్ ఎన్ ఎస్ వేవ్. ఎస్ వేవ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. లిక్విడ్ దగ్గరొచ్చి గాయబైపోతుంది. ఈ లిక్విడ్ దగ్గర గాయబవ్వడం వల్ల ఎనీవేర్ ఎస్ వస్తుంది, గాయబవుతుంది. సో, లిక్విడ్ ఉంది. బట్ పీ వేవ్‌కొచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే యాస్ ఐ టోల్డ్ యూ పీ వేవ్స్ ఆర్ లైక్ సౌండ్ వేవ్స్. సౌండ్ వేవ్స్ సాలిడ్‌లో గనుక ఫాస్ట్‌గా ట్రావెల్ చేస్తాయి. లిక్విడ్‌లో స్లోగా ట్రావెల్ చేస్తాయి. ఆ డిఫరెన్స్ ఉంది కదా! బేస్డ్ ఆన్ ద మీడియం ది స్పీడ్ వేరీస్. సో, వాట్ దే డిసైడెడ్ ఈస్ పీ వేవ్స్ ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత మీడియం మారేసరికి రిఫ్రాక్ట్ అవుతున్నాయి. అందుకే ఒక రీజియన్‌లో మాయమై, ఒక పోర్షన్‌లో మాయమై మళ్ళా అపియర్ అవుతున్నాయి. దట్ ఈస్ వాట్ దే హావ్ డిసైడెడ్. సో, బేస్డ్ ఆన్ దీస్ 2 థింగ్స్ వాట్ దే హావ్ అండర్‌స్టూడ్ ఈస్ ఆఫ్టర్ ద సాలిడ్ పోర్షన్ దేర్ ఈస్ ఎ లిక్విడ్ పోర్షన్. లిక్విడ్ పోర్షన్ దగ్గర పీ వేవ్స్ ఏమో రిఫ్రాక్ట్ అవుతున్నాయి. ఎస్ వేవ్స్ మాయమవుతున్నాయి. వేవ్స్ ఎక్కడెక్కడైతే కనిపించవో ఆ కనిపించని జోన్స్‌ని దే స్టార్టెడ్ కాలింగ్ దెమ్ యాస్ షాడో జోన్స్. Shadow zones are important for you in the examination. They will ask you what is a shadow zone. So, P wave ki the shadow zone is 103 to 142 degrees where you don't find any of the P waves. Right? S waves kochesariki 103 degrees beyond మొత్తం shadow zone. So, based on this they have decided that the core of the earth is molten in nature. సెంటర్‌లో అంతా మాల్టెన్ ఉంది. మాల్టెన్ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ వరకు వచ్చిన పీ వేవ్స్ దీంట్లో డిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఒక రీజన్ అయినాక పీ వేవ్స్ ఏమో డిఫ్లెక్ట్ అయ్యి బయటకు వస్తున్నాయి రిఫ్రాక్ట్ అయ్యి. ఎస్ కంప్లీట్‌గా గాయబవుతున్నాయి.
So this is a basis on which they have decided that Earth has various layers, right? So let us mark the important points that we were talking. This line is important. P waves vibrate parallel to the direction of the wave, right? Wave will travel అవుతున్నప్పుడు parallel గా this is the direction in which P waves travel. This line is important. Next is that next line mark చేయాల్సింది. S waves travel perpendicular to the direction of the wave or the vertical plane. Thus, surface waves are the most damaging waves. These lines are important. Earthquakes ఈ shadow zones ఉంటాయి. So the shadow zone of P is there and also shadow zone of S is also there. Beyond 145 degrees from the epicenter, there are P waves, but there are no earth waves. So the zone between 105 to 145 degrees from the epicenter is the shadow zone for both types of waves. The shadow zone of S wave is larger than the P wave. Shadow zone of P wave appears at 105 and between till 145 degrees away from the epicenter, whereas shadow zones of S wave is also for a larger extent and is over 40% of the interior of the Earth's surface. These lines are important. You will be asked questions from this part. Satya, see, if there was gas, we would not have magnetic sphere, right? So this is one technical evidence. Based on cumulative evidence from various things, it has been decided that it is a molten or a liquid material. Now there are types of earthquakes and types of earthquakes we will study at a later point, and దీంట్లో మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్స్లో పెద్దగా అడిగేదేం లేదు. This word is important, that is Richter scale, right? Intensity of earthquake is measured using Richter scale. This word is important for your exams, right? And then there is zonation గురించి తర్వాత చూసుకుందాం. ఇది this is about the structure of the earth's surface. I mean the interior crust, mantle, core. Now I have to tell you about the asthenosphere. There were people who asked me to repeat about the asthenosphere. Before going there, they might ask you the composition of the earth crust. Earth crust lo kuda major composition oxygen, followed by silica, followed by aluminum. ఇది composition. So earthquake generate అయ్యే పాయింట్ ని ఫోకస్ అంటాం. Straight away earth మీద ఉన్న పాయింట్ ని we call it as epicenter. And the line where earthquake originates, this is known as faulting point. And Richter scale is used to measure the energy that is released by earthquake. The instrument that you use to record the waves is known as seismograph. You have P waves, you have S waves, and then you have surface waves. Surface waves, so you have L waves and R waves. So seismic waves emanate in all directions from the earth's surface, and the line that is located is known as fault line. మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ అడిగేవి, నేను చెప్పా కదా ఫోకస్ కోసం అడుగుతారు, ఎపీ సెంటర్ పైన క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనేసి. ప్లీజ్ డోంట్ స్పామ్ ఇట్ శశాంక్. రికార్డింగ్ విల్ బీ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద లైవ్ సెక్షన్. కైండ్లీ డోంట్ స్పామ్ ఇట్. స్పామ్ చేయకండి, ఓకే? నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ దీస్ ఆర్ ద కైండ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దట్ దే ఆస్క్ యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎర్త్ లోపల ఆరిజినేట్ అయ్యే పాయింట్ ఏమంటాం? ఫోకస్. ఎపీ సెంటర్ అంటే ఏంటి? సర్ఫేస్ మీద ఉండే పాయింట్, రైట్? సో ఎక్కడ స్ట్రాంగెస్ట్ షేక్ వస్తుంది? ఆబ్వియస్లీ ఎపీ సెంటర్ దగ్గర స్ట్రాంగెస్ట్ షేక్ వస్తుంది. And these are the new kind of questions that I'm expecting that will be present in your papers of SSC. Okay, multiple statement questions. రెండు మూడు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసి స్టేట్మెంట్ 1 and 2, 1 and 2, 1 only, 2 only, none, ఇలాంటి questions I'm expecting in the upcoming SSC exams because of the new vendor. Now there was a difference of opinion that Educity కాదు వేరే ఎవరో vendor అని. Let us forget the name for a moment, but there is a new vendor and there is a new style of question papers. So you have P waves and S waves. First is P waves, later you have S waves that come. One P waves are the longitudinal waves which are similar to sound waves. S waves are similar to light waves which are transverse waves. P waves pass through solid, liquid and gas. S waves pass through only solid. And these are the first ones to arrive. Now I have to tell you the asthenosphere point, right? Before that, let me show you one more second. ఎలా మూవ్ అవుతాయి అనేది. సో P waves compressions, rarefactions. గుర్తుందా? సౌండ్లో చదువుకుంటాం కంప్రెషన్స్, దెన్ యూ హ్యావ్ రేర్ ఫ్యాక్షన్స్, దెన్ అగైన్ కంప్రెషన్స్, దెన్ యూ హ్యావ్ రేర్ ఫ్యాక్షన్. సో ఇలా మూవ్ అవుతాయి పీ వేవ్స్. వెరస్ క్రస్ట్ అండ్ ట్రఫ్ ఫామ్లో మూవ్ అవుతాయి ఎస్ వేవ్స్.
రెండిటిని కంబైన్ చేసి సర్క్యులర్ ఫార్మాట్‌లో మూవ్ అవుతాయి ఆర్ వేవ్స్. అండ్ లవ్ వేవ్స్ అనేవి ఈ ఫార్మాట్‌లో ఇలా మూవ్ చేస్తాయి. ఇఫ్ యూ సీ ఆర్ వేవ్స్ అండ్ ఎల్ వేవ్స్ ఆర్ కాజింగ్ ది మాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆన్ ఎనీ స్ట్రక్చర్ ఆర్ బిట్వీన్ ద క్రస్టల్ రాక్స్. So these waves are responsible for the maximum amount of damage that happens ever. Again, the questions: which type of waves first arrive at the surface? P waves. Why are S waves not recorded on the opposite side? Because they cannot travel through the liquid, or you can say this is because of the shadow zone. Shadow zones, there are two shadow zones. For P waves, it is between 105 to 142 degrees. For S waves, it is still 142 degrees. So, this is the part of shadow zones and all. And this is again a box that is there from NCERT itself. Earthquakes are measured on a scale known as a Richter scale. Average range of intensity is between 1 to 12. Now, as I was talking about the crustal surface, బయట ఉండేదాన్ని క్రస్ట్ని లిథోస్ఫియర్ అంటాం. ఐడియలీ వీ హ్యావ్ క్రస్ట్, మ్యాంటిల్ అండ్ కోర్. 3 లేయర్స్లో ఉన్నాయి. అవుటర్ని క్రస్ట్ అంటాం, లోపల మ్యాంటిల్ అంటాం, కోర్ అంటాం. దెన్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ అప్పర్ మ్యాంటిల్ అండ్ లోవర్ మ్యాంటిల్, ఇన్నర్ అవుటర్ కోర్ అండ్ ఇన్నర్ కోర్. అయితే క్రస్ట్ కింద దెర్ ఇస్ వన్ లేయర్ ఫర్ అ వైల్ విచ్ ఇస్ మాల్టన్ ఇన్ నేచర్. ఈ మాల్టన్ లేయర్ని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎస్థెనోస్ఫియర్. దిస్ మాల్టన్ లేయర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎస్థెనోస్ఫియర్. ఇది మాల్టన్ ఉండడానికి రీజన్ ఏంటంటే 2 రీజన్స్. వన్, ఈ ఈ పార్క్‌లో ఎర్త్ నుంచి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఒక లెట్స్ సే ఒక 50 కిలోమీటర్స్ నుంచి 100 కిలోమీటర్స్ అనుకుందాం. ఓకే. ఈ డెప్త్‌లో దేర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్. రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ ఉంది. అండ్ ది టెంపరేచర్స్ ఇన్ దిస్ లేయర్ ఆర్ వెరీ హై. ఇక్కడ హై టెంపరేచర్స్ ఉండడానికి రీజన్ ఏంటంటే పైనుంచి వెయిట్ పడి కంప్రెస్ అయ్యి ఇదంతా హీట్ పెరుగుతది. హీట్ పెరిగి దాంతో పాటు అక్కడ రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి. ఉండడం వల్ల క్రస్ట్ కింద ఒక లేయర్ పాటు దట్ లేయర్ ఈజ్ ఇన్ లిక్విడ్ ఆర్ మాల్టన్ స్టేట్. దట్ మాల్టన్ లేయర్ ఈజ్ నోన్ యాస్ ఎస్థెనోస్ఫియర్. సో ఐడియల్లీ crust or lithosphere is floating on asthenosphere. Below that you have a regular solid portion. ikkada radioactive material అయిపోతాయి. Once radioactive material అయిపోయిన తర్వాత you have a solid portion followed by core. Core is a molten part. Right, so ఇది asthenosphere story and this is about the interior of the earth surface. So please tell me if you have any questions till here. If not, then I will start talking about the composition. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మనం మాట్లాడబోయే పార్ట్‌లో యూ విల్ హావ్ గుడ్ నంబర్ ఆఫ్ క్వెషన్స్. క్లాస్ అర్థమవుతుందా మంచిగా? If you have any questions, please ask. Thank you so much here. If you want to talk, you can talk for 2 minutes. రైట్. మధ్య మధ్యలో ఇట్లా 2 మినిట్స్ బ్రేక్ తీసుకుంటూ చేస్తూ పోదాం. If there are no doubts, thank you. Crystal clear? Okay. Just 1 minute ఆగి we'll go to the structure in the interior of the earth. Because the camera is on, I cannot move outside. సార్ కిందన లిక్విడ్ అయితే పైన రాకీ సర్ఫేస్ ఎలా ఉంటది? కింద లిక్విడ్ అనేది హీట్ వల్ల ఉంది. రేడియో యాక్టివ్ అంటే ఇవి ఉంటాయి కదా, ప్లూటోనియం, యురేనియం ఇట్లాంటివన్నీ. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్స్. ఏం రిపీట్ చేయాలి సార్? ఏ పార్టో చెప్పండి. ఆల్మోస్ట్ 1.5 అవర్ క్లాస్ అయింది. సో కెన్ యూ రిపీట్ అంటే ఐ క్యాన్ రిపీట్, బట్ విచ్ పార్ట్? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మా షాడో జోన్సా? ఒక్కసారి రివైండ్ చేసి చూడండి కదా ప్లీజ్. షాడో జోన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఎర్త్‌క్వేక్ వేవ్స్ ఏ రీజియన్స్‌లో డిసపియర్ అవుతాయో వాటిని షాడో జోన్స్ అంటారు. ఓకే. సో పీ వేవ్స్ 105 డిగ్రీస్ నుంచి 142 డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఎపిసెంటర్‌లో యూ డోంట్ హ్యావ్ పీ వేవ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది కైండ్ వర్డ్స్. యాహ్! విల్ రెజ్యూమ్. బ్రేక్ ఈస్ ఓవర్. నేను జస్ట్ వాటర్ తాగడానికే ఈ బ్రేక్ అంతా. యాహ్! బ్రేక్ ఈస్ డన్. విల్ గో బ్యాక్. Now we will start looking. Sir, after this class we are waiting for a funny. అదే మీరే ఎవరైనా మీమ్ చేసి పంపిస్తే అప్పుడు. If you have joined just now, you can rewind. This is there. You can just go back, seek it back, and you can rewind. 1.5 hour అయిపోయింది. If you can sit, even if one of you sits, I will complete. నేనైతే కదలకుండా కూర్చోకూడదు అనేసి డిసైడ్ అయ్యి ప్రశాంతంగా సిద్ధి టీ షర్ట్ కూడా వదిలేసి ఒక కంఫర్టబుల్ టీ షర్ట్ వేసుకుని కూర్చో. Seismograph is the instrument, Richter is the scale. ఓకే. ఇలా ఒక ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ ఉంటది.
I think I'll show you the image of the సో ఇక్కడ ఉంది చూసారా? దిస్ ఈస్ ఎ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్. దిస్ ఈస్ సెయిస్మోగ్రాఫ్. రిక్టర్ స్కేల్ అంటే నంబర్స్ ఉన్న స్కేల్ అంతే. మన ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం నంబర్స్ ఉన్న స్కేల్ దట్ ఈస్ రిక్టర్ స్కేల్. I will tell you what a discontinuities. I'll show you the image and I'll talk about the discontinuous. There are discontinuities, Mohorovic discontinuity, Repetti discontinuity, Lehman discontinuity. I'll talk about it. Just give me 2 minutes. I'll talk about discontinuities. Crust, mantle, core, compositions మాట్లాడిన తర్వాత after that I'll tell you the discontinuities part. So this is the discontinuities. I'll talk about it. Just give me 2 minutes. Right. Again we'll resume. మళ్ళీ ఒక 20-25 minutes అయిన తర్వాత ఒక 1-2 minutes ఇట్లానే బ్రేక్ తీసుకుందాం. Okay. The outermost solid portion is called as crust. అయితే there are two types of crust. One type of crust is continental crust. Second type of crust is oceanic crust. ఇప్పుడు మనం నిలబడి ఉన్నాం కదా కాంటినెంట్ ఆర్ ల్యాండ్ మాస్. ఈ ల్యాండ్ మాస్ని we call this as continent. Generally this is how our earth surface looks like. Okay, I'll draw and show you simply. జనరల్‌గా ఇలా ఉంటుంది క్రస్ట్. ఇదంతా మనం ఉండే కాంటినెంట్. ఓకే. అండ్ దిస్ ఈస్ ది ఓషన్. ది ఓషన్ పార్ట్. This is the ocean part and this is the continental part. So this is the shape of the earth surface. ఇలా ఉంటది. The continental crust is always thicker than, continental crust is thicker, oceanic crust is thinner. ఒక సెకండ్ అవుట్ ఫేస్. మేబీ మీ 3 ఎగ్జామ్స్ ఒక్కరోజు ఉండుండకపోవచ్చు సాయిరామ్. అది ఆ 2 డిఫరెంట్ ఉండుండొచ్చు. 1-2 డేస్‌లో వచ్చేస్తది రోమరీ. రైట్? సో యూ హావ్ కాంటినెంటల్ క్రస్ట్ అండ్ ఓషియానిక్ క్రస్ట్. ఓషియానిక్ క్రస్ట్ ఈస్ థిన్. కాంటినెంటల్ క్రస్ట్ ఈస్ అయితే ఓషియానిక్ క్రస్ట్ డెప్త్ అరౌండ్ 5 కిలోమీటర్స్ వరకు ఉంటది. కాంటినెంటల్ క్రస్ట్ డెప్త్ 30 కిలోమీటర్స్ వరకు. రైట్? దిస్ లైన్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. థిక్‌నెస్ ఆఫ్ ఓషియానిక్ క్రస్ట్ ఈస్ 5 kilometers. Continental is around 30 kilometers. And then continental crust is thicker at the mountainous areas. Ante, for example, let's say this is all a continental crust. This is all I'll go to whiteboard, right? Ikkada nenu whiteboard use chestam. As I was telling, earth surface mida we have continental crust followed by oceanic crust. So ila continental crust undi, oceanic crust undi. Continental crust is thinner, oceanic crust is thicker. సో ఇది 5 kilometers ఉంటది. బట్ దీనికి డెన్సిటీ చాలా ఎక్కువ. దీనికి చాలా హై డెన్సిటీ ఉంటది. దీనికి చాలా లో డెన్సిటీ ఉంటది. దిస్ ఈజ్ అప్ టు 30 kilometers. నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ ది కాంపోజిషన్స్‌లో ది కాంటినెంటల్ క్రస్ట్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సిలికా అండ్ అల్యూమినియం. వేరస్ ఓషియానిక్ క్రస్ట్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సైమా. సియాల్ సైమా అంటాం. ఓషియానిక్ క్రస్ట్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ సైమా. కాంటినెంటల్ క్రస్ట్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ సియాల్. దీంతో పాటు ది అదర్ లైన్ దట్ యూ నీడ్ టు నో, అక్కడ ఎన్‌సీఈఆర్టీలో ఇచ్చిన లైన్ ఏంటంటే, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ అ ప్లెయిన్ సర్ఫేస్ ఉంది అనుకుందాం. ప్లెయిన్ సర్ఫేస్ మీద దిస్ ఇస్ ల్యాండ్, దేర్ ఇస్ అ ప్లేట్యూ, దెన్ దేర్ ఇస్ అ మౌంటైన్, దెన్ దేర్ ఇస్ అ స్మాల్ హిల్, దెన్ దేర్ ఇస్ అ లార్జర్ హిల్. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ అ టోపోగ్రాఫికల్ మ్యాప్. అంటే లైన్ టోపోగ్రఫీ సర్ఫేస్ మీద ఇలా ఉంది అనుకుందాం. దెన్ యువర్ కాంటినెంటల్ క్రస్ట్ లుక్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే. క్రస్ట్ షేప్ ఇలా ఉంటది. అంటే ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద ఎక్కడైతే హైట్ ఉంటదో అక్కడ క్రస్ట్ డెప్త్ కూడా ఎక్కువ ఉంటది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హిమాలయాస్‌లో ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ ద డెప్త్ ఈస్ అరౌండ్ 70 kilometers. ఒక ప్లేటు, టిబెటన్ ప్లేటు లాంటిది తీసుకుంటే దిస్ ఈస్ యువర్ టిబెటన్ ప్లేటు. దేర్ యూ హావ్ మోర్ డెప్త్ ఫర్ ద క్రస్ట్. సో సర్ఫేస్ మీద హైట్ ఎక్కువ ఉంటే క్రస్ట్ కూడా డెప్త్ ఎక్కువ ఉంటది. దిస్ ఈస్ వన్ రీజన్, ఆర్ దిస్ ఈస్ బికాస్ ఎర్త్ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ ది బ్యాలెన్స్. In geographical terminologies, this is called as isostasy. ఈ వర్డ్ ఐసోస్టెసీ అనే వర్డ్ దాటి మిమ్మల్ని ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్‌లో అడగనే అడగరు. కాబట్టి నేను ఇంతకంటే డీప్‌గా దీనిలోకి పోవట్లేదు. ఐసోస్టాటిక్ బ్యాలెన్స్ అంటాం.
ఎర్త్ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేసి ఎక్కడా గూడా క్రంబుల్ అండ్ క్రాష్ అవ్వకూడదు కాబట్టి. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎర్త్ సర్ఫేస్ పైన ఇది సర్ఫేస్ అనుకుందాం. ఇలా ఒక ప్లేటు ఉంది. ప్లేటు పైన ఇలా ఒక మౌంటైన్ ఉంది. మౌంటైన్ తర్వాత వ్యాలీ ఇలా ఉంది. ఇది సర్ఫేస్ పైన ఉంది. ఇలా ఉందనుకుందాం. ఇలా ఉంటే క్రస్ట్ మొత్తం ఇక్కడే ఆగిపోయిందనుకోండి. బికాస్ ఆఫ్ ద హెవీ వెయిట్ దట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఏమవుతది? వెయిట్ తట్టుకొని ఒక పాయింట్‌లో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు కొలాప్స్ అయిపోద్ది. సో, ఇలా కొలాప్స్ అవ్వకుండా ఎక్కడెక్కడైతే పైన హైట్ పెరుగుతదో కింద గూడా డెప్త్ ఎక్కువుంటది క్రస్ట్‌ది. రైట్? ఇలా ఉంటది. దిస్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ ది క్రస్ట్. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ లైన్. అండ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఐసోస్టెసీ. ఐ యామ్ 100% కాన్ఫిడెంట్ ఐసోస్టెసీ మీద ఇంతకు మించి క్వెషన్స్ ఎస్ఎస్‌సి ఎగ్జామ్స్‌లో అడగరు. సో, నేను ఐసోస్టాటిక్ బ్యాలెన్స్ పైన లోపలికి డీప్‌గా పోట్లేదు. బట్ దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ లైన్. దట్ ఈస్ wherever you have Himalayas, there you have the crust that is as much as 77 kilometer thick. And the mean density of the oceanic crust is around 2.7 gram per centimeter cube. Oceanic crust is made up of basalt. This they will ask you. Oceanic crust is made up of basalt or sima, whereas continental crust is made up of sial. Thank you so much here. Continental crust is made up of sial and this is sima. ఇది అడుగుతారు. ఈ పారాగ్రాఫ్‌లో ఈ లైన్స్ ఇంపార్టెంట్. Crust is the outermost solid portion. Next is mantle, right? So the portion of the interior which is after the crust is called as mantle. So if this is the cross section that we are seeing, the outermost layer is called as crust. Crust kinda we have mantle. Mantle extends from the end point of the crust. I'll talk about discontinuities and we will underline them. From here to the depth of 2,900 kilometers, you have mantle. Now, the uppermost part of the mantle is known as asthenosphere. This is your question. The uppermost portion of the mantle is called as asthenosphere, and it is said that it extends up to 400 kilometers. Now, please see this. You have crust. Wherever you have mountains, you have a deeper crust. Wherever you have plateaus, again you have this. So this is your crust. Crust kinda we have asthenosphere. Asthenosphere kinda we have the mantle. Mantle goes till 2,900 kilometers. Now somebody asked about the discontinuities, right? So now I'll show you discontinuities. Discontinuities లో discontinuity అంటే ఒక్కొక్క లేయర్‌కి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్‌ని వి కాల్ ఇట్ యాస్ డిస్కంటిన్యూటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హావ్ క్రస్ట్ దెన్ యూ హావ్ అప్పర్ మాంటల్. ఈ రెండిటి మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్‌ని వి కాల్ ఇట్ యాస్ డిస్కంటిన్యూటీ. దెన్ అగైన్ అప్పర్ మాంటిల్‌కి, లోవర్ మాంటిల్‌కి, మాంటిల్‌కి, కోర్‌కి అప్ రైట్ వీటిని డిస్కంటిన్యూటీస్ అంటాం. There are 4 major discontinuities which are very important for your exam. First is Mohorovic discontinuity. Next is Repeti. Third is Gutenberg. Fourth is Lehmann discontinuity. Mohorovic discontinuity అంటే క్రస్ట్‌కి, అప్పర్ మాంటిల్‌కి మధ్యలో. ఫస్ట్ డిస్కంటిన్యూటీ MRGL. దీనికేమి షార్ట్ కట్ లాగా నార్మల్‌గా చెప్పారు MRGL. Right? You can call it as MRGL. If you can give any shortcut, wonderful. First is Mohorovic discontinuity. Second is Repeti. Third is Gutenberg. Fourth is Lehmann. Mohorovic discontinuity is between the upper crust and lower mantle. Next is Repeti discontinuity. Repeti is between upper and lower mantle. Gutenberg is between lower mantle and outer core. Lehmann is between outer core and inner core. ఒక్కొక్క లేయర్‌కి మధ్యలో ఉండే వాటిని డిస్కంటిన్యూటీస్ అంటాం. MRGL. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్స్. డిస్కంటిన్యూటీస్ ఎగ్జామ్‌లో మిమ్మల్ని అడుగుతారు. ఎన్‌సీఈఆర్టీలో మీకు ఇక్కడ ఉన్న గ్యాప్‌లో రాసుకోండి. MRGL. M is Mohorovic discontinuity. R is Repeti discontinuity. G is Gutenberg discontinuity. L is Lehmann discontinuity. Right? They will ask you about these things in the exam. Mohorovic discontinuity is the discontinuity between upper mantle and the crust. Repeti is between upper mantle and lower mantle. Next, Gutenberg is between lower mantle and outer core. Lehmann is between outer core and the inner core. Right? So this is about the discontinuities and the interior of the earth. Once mantle అయిపోయిన తర్వాత innermost region is known as core region. Core starts at 2,900 kilometers.
outer core is in liquid state, inner core is in a semi-solid state or plasma. Now, at the center of the earth, the density is around 13 grams per centimeter cube. This they will ask you in the exam. In numbers important. And the inner layer is called as knife or neef. Knife layer antam. So this is about the composition. You have crust, mantle, core, then you have discontinuities, that is MRGL, Mohorovic, Repeti, Gutenberg, and Lehman discontinuity. This is the second chapter. Volcanism and volcanic landforms. Nenu plate tectonics cheppinaka I'll come to volcanic landforms. I'll talk about plate tectonics, but once I discuss the drift theories, I talk about plate tectonics, tectonic activity anta cheppinaka, then I will teach you what happens in volcanism, because that is when you can understand why volcanism happens. Once I teach you tectonic activity, then I can tell you why volcanism and how volcanism happens. Right? ఇక్కడ నుంచి the continental drift theory, seafloor spreading theory, plate tectonic theory, tectonics, formation of earthquakes, formation of volcanoes, intrusive extrusive landforms and rocks. This is the second module. మనం ఇప్పటికి ఫస్ట్ మాడ్యూల్ ఫినిష్ చేసాం, జియోమార్ఫాలజీ. వన్ మాడ్యూల్, దట్ ఈస్ ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అనే వన్ మాడ్యూల్ ఫినిష్ చేసాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ అ బ్రేక్ ఆఫ్ 5 minutes, do you want to take a break of 5 to 7 minutes? I'm not pausing the class. Do you want a break of 5 minutes? Just refresh and come back. The next module will again take 1.5 hour. మళ్ళీ 1.5 hour పడుతుంది ఇంకొక మాడ్యూల్కి. అంటే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి, థియరీ స్టార్ట్ చేస్తే ఇట్ విల్ టేక్ 1.5 hour. ఓ లంచ్ బ్రేక్ వెళ్ళేసి వస్తారా? యూ వాంట్ లంచ్ బ్రేక్ ఆర్ 5 minutes చాయ్ బ్రేక్ తీసుకుని ఐ మీన్ థియరీస్ అయినాక లంచ్కి వెళ్తారా? యూ టెల్ మీ. See, you have two windows. Now 5 minutes or at 3 o'clock half an hour. ఏ బ్రేక్ ఇప్పుడు ఎనీ టైమ్ లంచ్ బ్రేక్ ఇస్ ఫర్ 30 minutes. ఇప్పుడు కావాలా 3 o'clockకి కావాలా? సో 2కి మధ్యలో ఉంటాం. I don't want to break the flow. Okay, the live stays as it is. The live stays as it is. I'll mute it. ఎందుకంటే లైవ్ కట్ చేస్తే మళ్ళీ ఇంకో లింక్ జనరేట్ చేయడం కష్టం అవుతుంది. సో 2కి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, there are so many guys who want a lunch break. We will start at 2 o'clock. For each module, I'll give you 10 minutes. Yeah, I can understand. I agree your problem. I can understand. So take lunch break now itself. It is 1:30. Sharp 2కి స్టార్ట్ చేద్దామా? ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తే నాకు 1.5 hour కంటిన్యూస్గా కావాలి. కాబట్టి గో ఫర్ లంచ్. 2 o'clock లంచ్ తినేసి రండి. We will resume at 2 o'clock. Done. Please break for lunch and we'll resume again at 2 o'clock.
Hello. Hello. Yeah. We are good. Audio is good. Yeah. Yeah. Now audio should be good. Right. Nice. Nice. So let's resume where we left off. Meanwhile, are there any questions? We'll wait for 2 minutes before we start. Okay, 2 minutes to start them. So is there anything that you want to talk or that you have to ask? Okay. 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 Yeah. Sure. Anything else? No, the chat is enabled. You have message, no? The chat is enabled. Uh, it's difficult here. I just have one paper. I'll see. A second. ఆగండి చూద్దాం. I don't know if I can use that because I can't use a black paper. Black board లేదు ఇక్కడ. This is only one color that we have. Or wait, I think there is this color. Oh, okay. There is black. Right. So is this okay? Blackboard, so that it will be easy for you to watch. Yeah. Don't repay. Don't repay. Yeah, for the entire geography, this session is enough. For the entire geography, this live session is enough. Okay. Have blackboard instead of whiteboard. Good. As for the entire geography, this session is enough. Shall we resume? Tier 1 and Tier 2. Yes. Tier 1 and absolutely Tier 1 and Tier 2. Absolutely Tier 1 and Tier 2. ఇప్పుడైతే కలర్స్ ఏం వస్తాయో చూసుకోవాలా. గుడ్. రైట్, షాల్ వి స్టార్ట్? ఆల్ రైట్. సో ఇప్పటి వరకు వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ అబౌట్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎర్త్ క్రస్ట్ అండ్ వీ స్టడీ అబౌట్ ది ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. యా, నా లంచ్ నేను తినేసి ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడే తినేసి కూర్చున్నాను సార్. సో యా, రైట్. సో వీ స్టడీడ్ అబౌట్ ది ఇంటీరియర్. వీ థాట్ దట్ దేర్ ఆర్ 3 layers, రైట్? ఫస్ట్ uppermost or outermost layer is called as crustal layer. Below that there is one liquid layer. The liquid layer is called as asthenosphere. So asthenosphere is also called as kind of upper mantle. Then we have lower mantle, followed by we have a lower core, followed by for outer core followed by inner core, right? ఇంతవరకు అయిపోయింది. This layer is called as crust. Is the problem same? Is the outer layer is called as crust? No, from my side there is audio. Yeah, there is no issue. Right, this is called as crust. ఇంతవరకు మాట్లాడుకున్నాం. Then we spoke of discontinuities. MRGL. M for Mohorovic discontinuity, R for Repetti discontinuity, G for Gutenberg discontinuity, L for Lehmann discontinuity. Right, we studied about these kind of discontinuities till now. Maybe we can tell that only after we see the papers of the exam selection phase papers చూస్తే చెప్పగలుగుతాం. So we have completed till now. Now the part that we are going to talk is about arrangement of continents and oceans. అసలు ఇప్పుడున్న స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, యు ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ద కరెంట్ వరల్డ్ మ్యాప్, రైట్? దెర్ ఇస్ వన్ స్పెసిఫిక్ షేప్ ఆర్ వన్ పర్టికులర్ వరల్డ్ మ్యాప్ దట్ ఈస్ దేర్. సో ది హోల్ పాయింట్ ఈస్ దట్ అసలు ఈ వరల్డ్ ఈ స్ట్రక్చర్కి ఎలా వచ్చింది, దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ డిస్కషన్ దట్ వీ విల్ డూ. ఓకే, సో ఈ షేప్లోకి వరల్డ్ ఎలా వచ్చింది, హౌ డిడ్ దిస్ హ్యాపెన్? This discussion is what we are going to do, which is known as arrangement of continents, which is there in your NCERT chapter number 4. So, ఈ arrangement of oceans and continents point of view, there were various geographers who gave different kinds of theories. There are 4 major theories which are famous and which are considered to be more authentic, which are considered to be more elaborate in nature. ఆ 4 theories మీద మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు. సో
So I'll explain you all the 4 theories. First theory that is there is known as continental drift theory or CDT. Second theory is seafloor spreading theory. Deentlone, this is based on a small theory called as convectional current theory. I'll explain these things. The major theory that we follow today, that is most accepted today, is known as plate tectonic theory. These are the 3 theories that are there that explains the current arrangement of continents and oceans. Deentlo, the first theory that was given is known as continental drift theory. Continental drift theory was given by a person known as Alfred Wegener in the year 1912. In 1912, Alfred Wegener said that based on the current arrangement of continents and oceans, I feel that the entire landmass was together at some point of time. Land was together and water mass was together. ఇలా ఒకటే బాడీ లాగా ఉండేవి over a period of time, and the land mass, he called it as Pangea. The larger land body or land mass, he called it as Pangea. The water body around this, he called it as Panthalassa. Okay, ఇవి అడుగుతారు మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్లో, ఎన్సీఆర్టీలో నేను మార్క్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. వన్స్ థియరీస్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాక ఐ టాక్ అబౌట్ దిస్. So land, there was Pangea, there was Panthalassa. This is his assumption. And over a period of time, what he said that this land mass broke into 2 parts. Upper part or the northern part is called as Laurasia. Southern part is called as Gondwana. Ila split అయిపోయింది. And the water body which is there in between these two, he called them as Tethys. Later on, he said that over a period of time, this Laurasia and Gondwana land also broke, which resulted into the formation of modern day continents. Okay, this was the theory that was given by Alfred Wegener. A moment. So this is the theory that was given by Wegener. నేను ఇంతకంటే ఫాస్ట్గా ఇంతనంటే నీట్గా నేను డ్రా చేయలేను. This is the maximum that I can draw. So what Wegener said is, once there was Pangea and Panthalassa, Pangea broke into Laurasia and Gondwana. Over a period of time, these also broke down and they started moving away from each other, and current day shape is formed. This movement resulted in the formation of current day continents. So he called this as continental drift theory. And Wegener gave some evidences to prove his theory. For example, what Wegener says is that if you take the world map properly, there is a jigsaw fit. For example, if this is your South America, right? So this is our South America, and this is how our Africa looks like. ఒక సెకండ్ కొంచెం నీట్గా డ్రా చేస్తాను. ఐ డ్రా కొంచెం నీట్గా డ్రా చేస్తాను చిన్నగా. This is South America, and South America and South Africa. Then we have Arabian Peninsula. If you look at these things, what Wegener says is, if you look at all these things together, they seem like they fit together. This part, Wegener called it as a jigsaw fit arrangement of the map, and he said that, look, the continental portion that we are seeing today, if you combine everything together in the form of a same map, they will fit together and they will give you a single map. So this is the South America and African part. South America sits properly with Africa. North America sits properly with Europe. This is the first evidence that he gave. The other evidence that he gave is, there are certain fossil remains which ideally are supposed to be located in one place. For example, if you look at Cynognathus fossil are found in South America, but the same fossils are also seen in Africa. Now Wegener's question is, if Africa and America are not together, how can you find the same fossils here and there?
సిమిలర్లీ మెసోసారస్ ఫాసిల్స్ సౌత్ అమెరికన్ బాటమ్ టిప్లో, ఆఫ్రికన్ బాటమ్ టిప్లో ఉన్నాయి. ఇవి రెండు కలిసి లేకపోతే ఎట్లా ఇవి ఈ ఫాసిల్స్ ఇక్కడ అక్కడికి వెళ్ళినాయి? దట్ వాస్ అ క్వశ్చన్ గివెన్ బై వెగనర్. సేమ్ థింగ్ ఆఫ్ గ్లాసోపెట్రస్, సేమ్ థింగ్ ఆఫ్ లైసోస్టారస్. హైనోగ్నాథస్ is one PYQ. This is the second evidence that was given by Wegener. And the third evidence is that Wegener noticed the properties of various mountain systems across the world, and he noticed that నార్త్ అమెరికాలో ఉన్న ఈ రీజియన్లో ఉండే అప్లేషియన్ మౌంటైన్స్, యూరోప్లో ఉండే ఈ రీజియన్లో ఉండే మౌంటైన్స్, దీస్ టూ మౌంటైన్ స్ట్రక్చర్స్ వర్ వెరీ సిమిలర్ ఇన్ నేచర్. రెండిటికి ఉన్న రాక్ స్ట్రక్చర్, రెండిటి టైమ్ స్కేల్ ఈ రీజియన్స్లో ఉన్న మౌంటైన్స్కి దిస్ వాజ్ సిమిలర్. అండ్ ది అదర్ థింగ్ దట్ వెగనర్ సెడ్ ఇస్ దట్ టుడే ఇన్ ఆఫ్రికా, ఇన్ ఇండియా అండ్ ఆస్ట్రేలియా, ఈ 3 రీజియన్స్లో వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ గ్లేషియల్ డిపాజిట్స్. అంటే గ్లేషియల్ డిపాజిట్స్ యాజ్ ఇన్ గ్లేషియర్స్ కింద బెరీ అయిపోయి ఉండే డిపాజిట్స్ అనుకోవచ్చు. గ్లేషియర్స్ రిలేటెడ్ రిమైన్స్ అనేవి ఇవాళ ఉన్నాయి. వెగనర్స్ క్వశ్చన్ ఇస్, ఇఫ్ ఆల్ దీస్ రీజన్స్ వర్ నాట్ టుగెదర్, ఐడియలీ glacial deposits are supposed to be present only in the polar region. How did glacial deposits came to the region of, or come to the region of India, Africa and Australia? Ive Wegener ichina various kinds of evidences. So based on these evidences, he said that one land of Pangaea was there, and the entire water body he called it as Panthalassa. Land broke down as Laurasia and Gondwana land. The sea between he called it as Tethys Sea. Over a period of time, by first Permian, Triassic era, Jurassic era, Cretaceous period, ఇలా వన్ బై వన్ ఇవాల్టికి కాంటినెంట్స్ ఈ షేప్లోకి వచ్చినాయి. దిస్ ఈస్ అ థియరీ దట్ ఈస్ గివెన్ బై వెగనర్. అండ్ అకార్డింగ్ టు వెగనర్, there are 2 forces responsible for this kind of drift that happened. What Wegener said is, look, the drift is happening because of 2 forces. First is because of tidal force. Tidal force ఏమన్నాడంటే, this is earth, this is sun and this is moon. Now moon is pulling earth towards this side, sun is pulling earth towards this side. ఈ mutual pulls వల్ల this is happening. This is one force or one reason that was given by Wegener. Along with that, the other reason that Wegener gives is that apart from the tidal force, the other reason is because of the rotation of the earth. And for example, if the earth is rotating in this manner, this region is going at one speed, and this region is going at one speed. Equatorial regions are faster, polar regions are slower. Because of the difference of speeds, land mass started to move. So as per Wegener, he gives 2 reasons. One reason he gives is tidal force, second reason he gives is difference of speed. ఈ 2 reasons ఇస్తాడు Wegener. Now the point is, or the fact is, Wegener's theory of drift is correct. What Wegener said, that is continents are drifting or continents are moving, that is right. But Wegener ఎక్కడ ఫెయిల్ అయ్యాడంటే, the reasons that he gave to explain this drift are wrong. Tidal force అయినా, ఈక్వటోరియల్ రొటేషన్, డిఫరెన్షియల్ రొటేషన్ వల్ల వచ్చే ఫోర్స్ అయినా, ఈ 2 ఫోర్సెస్, these are not sufficient at all. These are not enough at all to cause such a kind of drift. ఇది కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ. కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ థియరీ అర్థమైందా? Did you understand continental drift theory? Along with these evidences, Wegener also gave one more evidence. The evidence that Wegener gave is placer deposits. Placer deposits or gold deposits ante ఏంటంటే, for example, this is Brazil. Okay, map lo draw చేసి చూద్దాం. Yeah, this is Brazil and this is modern day Africa. Okay, now the sources of gold is here and the veins are here. Veins అంటే ఎప్పుడైనా కానీ మౌంటైన్ పైన ఏమవుతుందంటే, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ అ మౌంటైనస్ సోర్స్, మౌంటైన్ అనుకుందాం. ఇక్కడ ఒక ఓర్ ఉంది, దిస్ ఇస్ అన్ ఓర్. బికాస్ ఆఫ్ వేరియస్ ప్రాసెసెస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెయిన్ పడుతుంది, వెదరింగ్ జరుగుతుంది, చాలా జరుగుతాయి. మెల్లమెల్లగా ఈ మినరల్ అనేది లీక్ అవుతుంది. ద లీక్ హ్యాపెన్స్ అండ్ ది మైనర్ ట్రేసెస్ ఆఫ్ మినరల్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ సమ్ అదర్ రీజియన్స్. ఇలా మినరల్స్ వెయిన్స్ లాగా ఫామ్ అయ్యి మినరల్స్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ది అదర్ రీజన్స్, వేరస్
the main ore or the main core is found in the other regions. So this was the other evidence that was given by Wegener. For example, in the Brazil regions of Africa, because of the gold deposits, gold is found. But the veins of this gold, he said that these veins are present in Africa. So Brazil and Africa వరకు ఎలా connections ఉన్నాయంటే the connections are there because these two places were together at some point of time in the past. This is the other reason that was given by Wegener. Now we will look at the book and we will mark the lines. So we are talking about drift theory of Wegener. Continental drift theory. This theory was given by Continental drift theory was given by Alfred Wegener, a German meteorologist. He gave this theory in the form of continental drift theory in the year 1912. This is important. According to Wegener, there is a single continental mass known as supercontinent or Pangaea. The ocean was called as Panthalassa. This is important. And he argued that Pangaea began to split into Laurasia and Gondwana land. This is important. And evidences, one is jigsaw fit of the continents. Next is rocks. This I will tell you. This is called as paleo rock evidence, paleomagnetic evidence. ఇది నేను చెప్తాను, కొంచెం ఆగి చెప్తాను. When I'm talking about seafloor spread theory, I'll talk about that word. Then there are tillite deposit. Tillite deposits అంటే glacier based deposits అని చెప్పారు కదా. There are glacier deposits. మోడర్న్ డే ఇండియాలో ఉండకూడదు ఐడియలీ, బట్ దేర్ ఆర్ గ్లేషియర్ డిపాజిట్స్ అని చెప్పాను కదా. Yeah, I'll give this PDF. I annotated this thing. I'll give you in the Telegram group after the class. Don't worry. So the glacial deposits. So those glacial deposits which are not supposed to be there in today's Africa, Madagascar, Antarctica, like Australia, వీటన్నిటి regions లోనూ ఉన్నాయి. Even these deposits are seen in India also. So this say that the continents moved. Right. Next is about the gold deposits. Gold bearing veins are in Brazil, whereas the deposits are in Ghana. So oka daggara veins, oka daggara deposits. Then the other fossil distribution, I told you about 3 fossils: Sinognathus, Glossopetrus, right, and Tyrannosaurus. Humidity fossils kosam maatladam. So these are the these are the evidences that Wegener gave. And the forces responsible for the drift, the names that he gave is, one is the polar fleeing force, the other force is the tidal force. These are the two forces. Polar fleeing force and the tidal force, these are the two forces names he gave. Earth rotation వల్ల వచ్చిన force he called it as polar fleeing force, and tidal force I explained you, it is because of the pull between sun and the moon. So ఇది overall continental drift theory. Now according to the current science, is Wegener correct or not? There is this argument. Now the correctness of Wegener is of two parts. Wegener is right when he said that there is a drift, but Wegener is wrong with respect to the evidences that he gave. So this is the end of continental drift theory. Do you have any questions in continental drift theory? In case of any questions in the CDT, please do ask, or else I'll proceed to the next part, that is convection current theory. Convection current concept cheppi I'll explain the seafloor spreading theory, then I'll talk about the paleomagnetic evidences. Right. Now I'll talk about a concept called as convection. So before I get back into geography, let us come to science for a minute. Let us come to physics. This is a beaker and there is a flame here. This beaker is filled in water. As the temperature rises, what do you think happens in the water? Please tell me. As the temperature rises, what do you think happens? The drift is right, Satya. Drift is happening today also. Atlantic is expanding, Pacific is contracting. Drift is right. Wegener is right. Right? Drift jarugutundi. Please tell me. Yes, water moves upwards and sideways. Very good. Water starts to rise and then it starts to move sideways. Okay, then it starts to descend and it will form a cycle. This cycle is formed. No, evaporation is okay. Evaporation is okay. After that evaporation happens, heating of water, reduction, all this is acceptable.
all this is acceptable, but this cycle is continuing, right? This cycle happens. Now, when I was talking about the interior of the earth, do you remember I told you that there is crustal portion, and below the crustal portion there is a molten layer which is damn hot, and I called this layer as asthenosphere. We call this layer as asthenosphere. Now, because of extremely high temperatures within the asthenosphere, the molten radioactive material which there is, this asthenosphere is basically, see, this asthenosphere is filled with radioactive materials. ఇదైతే తెలుసు కదా అందరికి. బ్లాక్ బోర్డ్ అడిగారు. ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు పుట్ ఎనీ కలర్ ఆన్ దిస్ బ్లాక్ బోర్డ్. సర్లే, ఇట్స్ ఓకే. So there is lot of molten material within the asthenosphere kada. Now, because of the rising high temperatures within the asthenosphere, what happens is, this molten material, which is also known as magma starts to rise. Magma starts to rise. As it rises, earth లో కింద నుంచి పైకి వచ్చే కొద్ది టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది, డ్రాప్ అవుతుంది. డ్రాప్ అవుతున్నప్పుడు ఇట్ రైజెస్ టు అ పాయింట్ అండ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ డ్రాపింగ్ డౌన్ అండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ అ సైకిల్. సో ఇన్ ది ఎంటైర్ క్రస్ట్, ఇదంతా ఎర్త్ క్రస్ట్ అనుకుంటే, బిలో ది ఎర్త్ క్రస్ట్ at n number of places this cycle keeps happening. At n number of places this cycle of rise of molten magma and fall of magma, this continues to happen. These currents, these cycle of currents are called as convectional currents. The cycle of currents are called as convectional currents. Convectional currents are nothing but molten magma that is rising because of the high temperatures that are there in the asthenosphere. So because of the temperature, magma rises. It tries to reach the crustal portion, and as it reaches the crustal portion, once it reaches, it starts cooling and slowly descends. So these convectional currents are these convectional currents are present below the crustal portion of the earth's surface. Now we will understand the second theory that was given, that is seafloor spreading theory. Seafloor spreading theory. This theory is given by a person known as Harry Hess. Now what Harry Hess says is, look, this is your oceanic crust. For a while, please understand, this is your oceanic crust. Now what Harry Hess says is, there is constantly convectional current that is coming up. Current వస్తుంది, hot body వస్తుంది. Hot body, this is not like a small volume or small column. లార్జ్ వాల్యూమ్లో, లార్జ్ కాలంలో హాట్గా మాగ్మా రైజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ హీట్ చేస్తుంది, కొంచెం 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 స్లోగా పడిపోతుంది, స్లోగా కిందకు పడుతుంది. ఇలా కన్వెక్షనల్ కరెంట్స్ అనేవి కంటిన్యూ అవుతున్నాయి. వాట్ హెస్ సేస్ ఇస్, ఈ రీజియన్ స్లోగా మెల్ట్ అవుతూ దిస్ పోర్షన్ స్టార్ట్స్ టు బికమ్స్ వీకర్. మెల్లమెల్లగా ఈ మధ్యలో ఒక రీజియన్ అనేది వీక్ అయిపోతూ ఉంటుంది. This region starts becoming weaker, and as that region starts becoming weaker, okay, slowly fissures are formed there. అంటే మెల్లగా ఏమవుద్దంటే ఓషన్ క్రస్ట్ అనేది ఇలా క్రాక్ వస్తుంది. ఇలా ఓషన్ బెడ్లో మెల్లమెల్లగా ది క్రాక్స్ స్టార్ట్ టు అపియర్ బికాస్ magma is coming, magma is continuously hitting అండ్ క్రస్ట్ బ్రేక్ అయిపోయి ఫిషర్స్ వస్తాయి. వన్స్ క్రస్ట్ బ్రేక్ అయిపోయి ఫిషర్స్ రావడం స్టార్ట్ అయితే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్, స్లోలీ న్యూ క్రస్ట్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ బికాస్ లోపల నుంచి మ్యాగ్మా బయటకు వచ్చి డిపాజిట్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఒరిజినల్గా దేర్ ఇస్ అ థిన్ క్రస్ట్ లైక్ దిస్. మ్యాగ్మా స్టార్టెడ్ టు కమ్, హిట్ చేసి వీక్ అయింది. సెంటర్ పోర్షన్ వీక్ అవుతూ వచ్చింది ఓషన్ క్రస్ట్లో. వీక్ అయింది మెల్లగా ఇక్కడ ఫిషర్స్ వచ్చినాయి.
ఫిషర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే క్రాక్స్ వచ్చినాయి. క్రాక్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా మాగ్మా బయటకి రావడం స్టార్ట్ అయింది. కొంత మాగ్మా, నాట్ ఆల్, కంప్లీట్‌గా కాదు, కొంత మాగ్మా వచ్చి ఇక్కడ డిపాజిట్ అవుతుంది. డిపాజిట్ అవుతుంది స్లోగా. సో, యాస్ దిస్ వాల్యూమ్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ కాన్స్టెంట్‌లీ, సైమల్టేనియస్‌గా పక్కన ఇదే పాయింట్‌లో యూ హావ్ ది మాగ్మా దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆపోజిట్ వేస్. అంటే ఇప్పుడు ఇది క్రస్ట్ అనుకుందాం. కొత్త క్రస్ట్ ఇలా ఫార్మ్ అవుతుంది. కొంత పార్ట్ బయటకొచ్చి ఇక్కడంతా డిపాజిట్ అవుతుంది. క్రాక్స్ వచ్చేసినాయి. డిపాజిట్ అవుతూ ఉంది. కొంత మాగ్మా ఇట్లా పక్కకి ఎళ్ళిపోతుంది గదా! మూవ్ అవుతుంది గదా! దేర్ ఈస్ సమ్ మాగ్మా దట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ డౌన్, ఫాలింగ్ ఆఫ్. సమ్ మాగ్మా ఈస్ రైజింగ్. పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇప్పుడు 100 యూనిట్స్ వస్తుందనుకుంటే, ఒక 20 బయటకొచ్చి క్రస్ట్ ఫార్మ్ చేసుకుంటూ పోతుంటే 80 పక్కకు పడిపోతుంది గదా! సో, వాట్ హ్యారీ హస్ సెడ్ ఈస్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ది టైడల్ ఫోర్స్ ఆర్ ది పోలార్ ఫ్లీయింగ్ ఫోర్స్. ది కన్వెక్షనల్ కరెంట్ డ్రాగ్. ఈ కన్వెక్షనల్ కరెంట్ ఆర్ మాగ్మా డ్రాగ్ ఉంది గదా! ఈ డ్రాగ్ ప్లేట్స్‌ని మూవ్ చేస్తది. అలా మూవ్ చేయడం వల్ల ఒక ప్లేట్‌లో గాని ఐ మీన్ ఓషన్ క్రస్ట్ బ్రేక్ అయ్యి కొత్త క్రస్ట్ ఫార్మ్ అవుతూ ఇక్కడ ఉంటది. పాత క్రస్ట్ పక్కకి జరిగిపోయి పక్కకి మూవ్ అవుతూ ఉంటది. దిస్ ఈస్ ద థియరీ ఆర్ దిస్ ఈస్ ద స్టోరీ దట్ వాస్ గివెన్ బై హ్యారీ హెస్. So this is based on convectional currents, the concept of convectional currents. What Harry Hess says is that at ocean bottom, magma starts to rise slowly and slowly. After a point of time, it causes fissures in the oceanic crust and some part of the magma outflows, creating a new crust. In this manner, as it progresses, as it continues to progress, new crust is formed on the seafloor, whereas the old crust moves away because of the descending arm of the convectional currents. ఇది హ్యారీ హెస్ ఇచ్చిన కన్వెక్షనల్ కరెంట్ థియరీ. సో, కన్వెక్షనల్ కరెంట్ అండ్ seafloor spreading theory. The concept of convectional current was first given by a person known as Arthur Holmes. Convection current ఉంటాయి అని చెప్పింది ఆర్థర్ హోమ్స్. He said that convection currents are operating in the mantle portion because of the radioactive elements that are present. So he said that there are such currents in the entire mantle portion, and he tried to explain the force. Right now, what does seafloor spread theory says is that in the entire ocean, the sea floor is constantly expanding. Right, so this is seafloor spread theory. Just give me a moment, I'll show you an image. Right, so if this is the lithosphere, you have currents that are constantly forming out, coming out. These currents are there within the entire asthenosphere, and this cell is called as convectional cell. As the convectional cell or convectional current is rising, it is pushing the plates off. Right, so ila plates are floating on the asthenosphere, and this is about the convectional current. ఇది ఓవరాల్‌గా హెస్ కన్వెక్షనల్ కరెంట్ థియరీ. అండ్ హ్యారీ హెస్ చెప్పేది ఏంటంటే, ఓషన్ బాటమ్‌లో ఫిషర్స్ వచ్చి మాగ్మా రైజ్ అయ్యి కొత్త క్రస్ట్ ఫార్మ్ అయ్యి పాత క్రస్ట్‌ని పక్కకి జరిపేస్తా ఉంటది. దిస్ ఈస్ ది స్టోరీ దట్ ఈస్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్డ్ బై హ్యారీ హెస్. ఇంతవరకు అర్థమైందా? If you understood till here, then I will come to the next part. Earth లో వాటర్ crust లో ఉంటది సార్. All the water in the crust on the earth surface is there only in the earth crust. Right? Now, before going any further, I will introduce you to certain words. ఇవి మనం మళ్ళీ ఓషనోగ్రఫీలో డీటెయిల్‌గా చదువుతాం. బట్ ఇక్కడ నేను మీకు ఈ వర్డ్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాను బికాజ్ వీ విల్ యూజ్ దీస్ వర్డ్స్. ట్రెంచెస్ ఇవన్నీ వర్డ్స్ మనం వాడతాం. సో, నేను ఈ వర్డ్స్‌ని ఇక్కడ మీకు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఓషన్ బాటమ్ ఎప్పుడు కూడా ఫ్లాట్‌గా ఉండదు. If you take the cross section of any ocean bottom, it is not flat. There are certain landforms that are present. For example, when you start at the shore, జెంటిల్‌గా ఉంటది ఫస్ట్ స్లోప్ అంతా. ఈ జెంటిల్ స్లోప్ ఏరియాని కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ అంటాం. జెంటిల్ స్లోప్ అయినాక దేర్ ఇస్ అ సడన్ డౌన్ స్లోప్. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాస్ కాంటినెంటల్ స్లోప్. ఇక్కడ వరకు కూడా క్రస్ట్‌ని ఆల్ దిస్ వి కాల్ ఇట్ యాస్ కాంటినెంటల్ క్రస్ట్. ఇది ఇంకా ఓషియానిక్ క్రస్ట్ అనం. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది ఓషియానిక్ క్రస్ట్.
ఓషన్ లోపల కూడా దేర్ ఆర్ హిల్స్, దేర్ ఆర్ వల్కానోస్, దేర్ ఆర్ మౌంట్స్. అండ్ మనకి ల్యాండ్ మీద ఎలా వ్యాలీ అంటామో, ఓషన్లో వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ ఎ ట్రెంచెస్ అండ్ దేర్ ఆర్ వల్కానిక్ ఐల్. ఇలా ఓషన్ బాటంలో రకరకాల ఫీచర్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో ఓషన్ బాటమ్ ఈజ్ నాట్ ప్లెయిన్, అండ్ ఓషన్ బాటమ్ ఈజ్ ఆఫ్ వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫీచర్స్. Now what Harry Hess says is that because of the rise of the convection currents, new ocean floor is constantly expanding and ocean floor is constantly spreading. This is the first part that is given by Harry Hess. So the core idea is that ocean floor is not constant, it is not static. New oceanic crust is formed in them at the center. The point where the new crust is formed, e point ni he called it as mid oceanic ridge. Ocean madhyalo unde ridge ni he called it as mid oceanic ridge. It rises because of the rising magma. Crust moves away from the ridge, older crust is pushed away, right? And this movement causes continents to move completely apart, right? So this is the theory that was given by Harry Hess. Now we'll mark the important lines that are there in the NCERTs. Ocean bottom point of view, you have this diagram. The first part that with gentle slope is called as continental shelf. Then you have continental slope. Then our ocean floor actually starts, right? So this is the basic part, and these are the words. Continental margins or continental shelf. Continental margins ante this is a mix of continental shelf and continental slope. ఈ రెండు continent లో పాటే. After this you have deep oceanic trenches or ocean మధ్యలో ఉండే trench ని ocean మధ్యలో ఉండే bottom ni valleys ni we call them as deep or mid oceanic trenches. Then you also have mid oceanic ridge. Ridge is basically a mountain. So mid oceanic ridge ante ocean మధ్యలో ఉండే largest mountain chain or mountain surface ni we call them as mid oceanic ridge. Now what seafloor spread theory says is that based on various evidences, it is now clear that ocean floor is spreading. Ocean floor spread avvadaniki there are two primary evidences that were produced. Our two primary evidences ఏంటంటే, if you consider this as the ocean bottom, with ఇప్పుడు నేను ఈ arrow mark లాగా డ్రా చేశా కదా, this is the mid oceanic ridge అనుకుంటే, and this is the ocean bottom. If you consider this as the entire ocean bottom, ఇది మిడ్ ఓషియానిక్ రిడ్జ్. ఇక్కడ నుంచి లావా ఎరప్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. Based on the radiocarbon dating techniques, it was found that ఈ మిడ్ ఓషియానిక్ రిడ్జ్కి నియరెస్ట్ రీజియన్స్లో రాక్స్ ఒకటే ఏజెస్లో ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ రీజన్, ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఏబిసి అందాం. ఏ బి సిసి. ఏ అండ్ ఏలో రాక్స్ సేమ్ ఏజ్ బేస్ రాక్స్ ఉన్నాయి. బి అండ్ బిలో సేమ్ ఏజ్ బేస్ రాక్స్ ఉన్నాయి. సి అండ్ సిలో సేమ్ ఏజ్ బేస్ రాక్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఈస్ వన్ ఎవిడెన్స్ దట్ వాస్ గివెన్. To understand the second evidence, I have to slightly tell you how Earth's magnetism works. చాలా సింపుల్గా చెప్తాను, ఎక్కువ నేను లోపలికి తీసుకోబోను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, we all know that Earth has a magnetic field or geomagnetic field. Geomagnetic field లో you have north and you have south. ఎర్త్కున్న ఒక నేచర్ ఏంటంటే, బికాస్ ఆఫ్ రొటేషన్ అండ్ ఆల్, దిస్ రివర్సెస్ అట్ అ పీరియాడిక్ ఇంటర్వెల్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇవాళ నార్త్ సౌత్ ఉంటే ఒక 100 or maybe 1000 years తర్వాత దిస్ బికమ్స్ సౌత్ అండ్ దిస్ బికమ్స్ నార్త్. మళ్ళీ ఒక 1000 years తర్వాత ఇలా ఆల్టర్నేటివ్ ప్యాటర్న్స్లో ఫస్ట్ నార్త్ సౌత్ ఉంటుంది, మళ్ళీ సౌత్ నార్త్ ఉంటుంది, మళ్ళీ నార్త్ సౌత్ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ హౌ ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కీప్స్ చేంజింగ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ చేంజ్ ఇన్ పొలారిటీ. Magnetic polarity of the earth keeps continuously changing for over hundreds and thousands of years. ఇప్పుడు ఏంటంటే, have you ever played with a magnet in your childhood? If let us say this is a magnet, ఇది నార్త్ పోల్, ఇది సౌత్ పోల్ అనుకుందాం. If you place a pin, ఒక ఐరన్ పిన్ పెట్టారనుకోండి, it aligns, it sticks to the magnet and it aligns itself alongside the earth's magnetic field. అంతేనా? ఈ మ్యాగ్నెట్ పైన పిన్ పెడితే ఇది కూడా నార్త్లో బిహేవ్ చేస్తుంది, ఇది కూడా సౌత్లోగా బిహేవ్ చేస్తుంది కదా. See, why it changes is a very big topic which we will discuss when I am teaching is geomagnetism. At this point ఆ దాంట్లోకి వెళ్ళొద్దు, మాట్లాడతాను నేను. జియోమాగ్నెటిజం టీచ్ చేసిన రోజు ఐ విల్ టీచ్ యూ వాట్ ఇట్ ఇస్.
బట్ ఫర్ నౌ ప్లీజ్ లిసన్ టు మీ. మీరు ఒక మ్యాగ్నెట్ పీస్ తీసుకుంటే ఆ మ్యాగ్నెట్‌కి అకార్డింగ్‌గానే మీరు పెట్టే ఐరన్ మెటీరియల్ అనేది దాన్ని అలైన్ చేసుకుంటది కదా! మ్యాగ్నెట్ మీద నార్త్ సౌత్ ఉండి దాని మీద ఒక ఐరన్ పెడితే అది కూడా నార్త్ సౌత్ లానే బిహేవ్ చేస్తది కదా! ది సేమ్ ప్రిన్సిపల్ అప్లైస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెన్ ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ లైక్ దిస్, నార్త్ అండ్ సౌత్ లాగా ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉందనుకుందాం. ఈ టైంలో లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ద మిడ్ ఓషియానిక్ రిడ్జ్. Let's say this is the mid oceanic ridge that is there. Okay, and there is a lot of volcano that is coming up. Molten liquid volcano material నుంచి molten magma వచ్చి ఇదంతా ఫిల్ అయింది. ఇప్పుడు magmaలో obviously everybody knows that there are a lot of magnetic material. Definitely magnetic material magmaలో ఉంటాయి కదా. Now all this magnetic material will align itself in this direction of north and south. ఇలానే అలైన్ చేసుకుంటుందా? ఈ పీరియడ్‌లో ఈ 100 ఇయర్స్, ఈ 1000 ఇయర్స్‌లో వచ్చిన మెటీరియల్ మొత్తం ఇలాగే అలైన్ చేసుకుంటది కదా! Now, after let us say some 1500 years or 2000 years over a period of time, this turned into south and north. Change in. Now, what happens? This is our crust అనుకుందాం. Now, what happens is new magnetic material will align itself in the form of south to north. Whereas, whatever the old material that was pushed, పాత మెటీరియల్ లిక్విడ్ నుంచి సాలిడ్‌గా అయిపోయింది. ఇది మారదు కదా! ఇది నార్త్ టు సౌత్ ఇలా ఉంటది. These kind of magnetic patterns were seen in various rock surfaces. All this proves that the ocean is expanding, new crust is forming. Anytime a crust is formed, it aligns itself in accordance to the Earth's magnetic field, right? So this is other evidence, or this is other reason that was given for the explanation of seafloor spread theory. Please see this example. For example, magma వస్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్క కలర్, వైట్ కలర్‌లో ఉన్నదంతా ఒక పొలారిటీ, రైట్? ఈచ్ కలర్ ఎక్స్పాండ్ అయ్యే కొద్దీ పక్కకెళ్ళిపోతా ఉంటది కదా! యాస్ దిస్ మాగ్మా ఈస్ ఎక్స్పాండింగ్ అండ్ దిస్ ఈస్ మూవింగ్ అవే, ది పొలారిటీ రివర్సెస్. రైట్? These are the other evidences which are given to explain the movement and seafloor spread. See, it happens below the water bodies because below the water bodies there is a constant eruption of magma. On the land, you have solid surfaces. Completely solid surfaces ఉన్నప్పుడు there is nothing that could change. Change happens only when the particles are in molten state. Molten ఫామ్‌లో ఉండేది అండర్ ఓషన్ వాల్కెనో లాగా కాబట్టి అక్కడ మాత్రమే జరుగుతది. So this is the first part of the seafloor spread theory. So what Harry Hess says is that, you see, there is crust, there is magma that is coming out. Because of that, there is new crust formation that is happening constantly, and old crust is moving away. Old crust, this old oceanic crust is constantly moving. Now, do you think that this will infinitely move? Is Earth expanding in size? Earth is not expanding in size కదా! సో Earth expand అవ్వనప్పుడు ఈ పుష్ ఫోర్స్ ఉంది కదా! పక్కకి నూకేస్తుంది కదా! పక్కకి నూకేసిన ఈ పుష్ ఫోర్స్ వల్ల ఈ ప్లేట్ ఆర్ ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ మాస్, ఈ పార్ట్ ఆఫ్ ద మాస్ పోయి వేరే దాంతో ఇక్కడ ఉన్న వేరే పీస్ తోటి టక్కర్ అవుతది కదా! వేరే పీస్ తోటి ఇక్కడ టక్కర్ అవ్వాల్సిందేనా? So on the lithosphere at the mid-oceanic ridge, as the expansion is constantly happening, this tucker, the ocean will have a tucker with the continent, and when this tucker happens, ocean is thin, continent is thick, right? Continent is thick, but continent కి డెన్సిటీ తక్కువ, ocean కి డెన్సిటీ ఎక్కువ. ఇప్పుడు రెండు ఇట్లా గుద్దుకుంటున్నప్పుడు this is less dense, this is more dense. Which will float and which will go below? Obviously, this will go below, and the lighter one will float up. Ocean crust will go down and continental crust will float up, right? That is what happens. You have one thin continental crust which is hitting one thin oceanic crust which is hitting a very thick continental crust. This is dense, this is light.
So what happens? Obviously, the ocean will go down, ocean bed or ocean floor will go down, and continent will rise above. This process is called as subduction, and this zone is called as subduction zone. This zone is called a subduction zone. There is one more name for it, don't worry, I'll explain. So ఇదంతా చెప్పింది సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్ థియరీ. సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడింగ్ థియరీ స్టాప్ at the point where he said that has said that the ocean bottom is expanding and ocean bottom continues to expand. ఇంతవరకు చెప్పాడు. So there is an ocean bottom and ocean bottom is constantly expanding. Under the lithosphere, ocean bottom is constantly expanding, and wherever it hits the continent, it subducts. Wherever it hits the continent, ocean subducts. ఇంతవరకు చెప్పాడు, రైట్? సో there is a boundary. I'll tell you what it is. Don't worry. ఇక్కడ ఉన్న నేమ్స్ గురించి వరీ అవద్దు. నేను ప్లేట్ అనే మాట తీసుకుని I'll explain one by one again. సో ఇంతవరకు క్లియర్ కదా? You understood till here? Now we'll look at the important lines first. So first of all, ocean bottom was mapped, and based on the ocean bottom, it was clear that along the entire mid-oceanic ridge there is volcanic eruption, and this is bringing lot of lava onto the surfaces. Next thing is, rocks that are equidistant on the either side of the crust show similarities in terms of period of formation, time frame, chemical composition, and also magnetic properties. I explained this. ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి నీట్గా నేను మీకు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఏంటి అనేది. If you don't understand, you just recollect this diagram. Now, the rocks that are closer to the mid-oceanic ridge are younger. Rocks that are away from mid-oceanic ridge are older. This is the next conclusion. Next conclusion is, yeah, ocean crust is again always very young and fresh when you compare it to a continental crust. This is the next thing that is said. All these are the conclusions that were made after doing a lot of ocean bottom studies. So based on all these studies, Hess in 1961 proposed a hypothesis known as seafloor spreading hypothesis, where he argues that constant eruption at the oceanic ridge causes rupture of the ocean crust. There is a new lava. New lava pushes the ocean crust on the either side. Ocean floor thus keeps spreading. Younger age of the oceanic crust and the fact that spread of the ocean does not cause shrinking of the other made him think that ocean crust is consumed. అంటే ఈ పాయింట్లో నుంచి ఎక్స్పాండ్ అయ్యే క్రస్ట్ కాంటినెంట్ టచ్ అయిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ కన్జ్యూమ్డ్. దిస్ ఇస్ వాట్ దట్ ఈస్ వాట్ హెస్ సెడ్. ఇక్కడ కొత్త క్రస్ట్ వస్తుంది, పాత క్రస్ట్ ఇక్కడ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇలా ఓషన్ బాటంలో ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ గోయింగ్ ఇన్సైడ్ ది ఎర్త్ సర్ఫేస్ బోత్ ఆర్ కాన్స్టెంట్లీ హ్యాపెనింగ్. This is what Hess said. And based on the seafloor spreading theory, he came to a conclusion that yes, drift is right, drift is happening. So ఇంతవరకు జరిగింది. This is still seafloor spreading theory. Did you understand the seafloor spreading theory and the words? Please tell me. One thing that you have to understand is by now మీ క్లారిటీ ఉండాల్సింది. Seafloor spread. Next, mid-oceanic ridge. Next is trench. Fourth is volcano and ocean. Next word you have to know is that subduction. Next word that you need to know is asthenosphere. And finally, convectional current. ఇంతవరకు అర్థమైనాయా? Did you understand till here? Are there any minor questions that you would like to ask here at this point? If that is the case, please tell me. I'm still here. I just stop for a minute. ఈ సబ్డక్షన్ అంటే ఏం లేదు. Which names, ma'am?
Okay, I'll tell you what is subduction and I'll go ahead. ఓషన్‌లో కొత్త ల్యాండ్, కొత్త క్రస్ట్, కొత్త మెటీరియల్ వస్తూ ఉండే కొద్దికి పాత మెటీరియల్ పక్కకు పుష్ అయిపోద్ది. పుష్ అయిపోతూ అల్టిమేట్‌గా ఇది కాంటినెంట్‌ని వచ్చి గుద్దుకుంటది. కాంటినెంట్‌ని గుద్దుకున్న తర్వాత కాంటినెంట్ ఏమో లైట్, ఇది డెన్స్. సో, ఏమవుద్దంటే అల్టిమేట్‌లీ ఓషన్ విల్ గో డౌన్ అండ్ కాంటినెంట్ విల్ ఫ్లోట్ అబోవ్. ఇలా లోపలికెళ్ళిపోవడాన్ని వి కాల్ దిస్ యాస్ సబ్డక్షన్. ప్లీజ్ అండర్‌స్టాండ్, ఓషన్ ఈస్ నాట్ వాటర్. I am talking about the land that is there below water. Okay, so this is called as subduction, right? So idi. Now we will go to the next and the most important theory, the theory that is valid till today completely. Ee రోజుకి ఇది 100% valid. There is no doubt about this. This theory is called as plate tectonics theory. This is the most acceptable theory that explains the current day's arrangement of continents and oceans. Right? So, this is the most accepted theory. This theory was given by 3 people. One is Morgan, second is Mackenzie, third is Parker. Morgan, Mackenzie, and Parker, 3 people together gave the theory that is plate tectonics. Before I go into plate tectonics theory, first let us understand the word plate. Plate is nothing but a slab of landmass. Landmass, a slab of landmass is called as a plate. There are 2 types of plates: continental plate, oceanic plate. Right? So, ocean water పైన ఉంటది కదా! ఇప్పుడు ఇదంతా ఓషన్ వాటర్ అనుకుంటే ఓషన్ లోపల ఇలా ఉంటది ల్యాండ్. The land that is there below the ocean, this is called as oceanic plate. And the land on which we are living today, this plate is called as continental plate. These 2 plates together are known as lithospheric plates. And clearly, continental plate and oceanic plate together are floating on. They are floating on asthenosphere. They are floating on asthenosphere. The convection currents that are coming out of asthenosphere are driving the movement of these kinds of plates. ఇంతవరకు క్లియర్ కదా? You understood what is a plate? So how many of you this is going all above your heads? By the way, as I told you, the crust is expanding and all. In the Atlantic Ocean, the crust is constantly expanding. So this ridge in the Atlantic Ocean is known as mid-Atlantic ridge. At the mid-Atlantic ridge, the crust is constantly expanding, and at the Pacific Ocean, it is constantly subducting. నేను ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది, కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పాను కదా. ఎక్స్పాన్షన్ is happening in the Atlantic Ocean. Contraction is happening in the Pacific Ocean. So please tell me, for how many of you know, I'll continue, but before that, for how many of you this is just like the Tejas that is there, which is flying up above. ఎంతమందికి పూరా ఫ్లై అయ్యి వెళ్ళిపోతుంది? And how many are with me? Good. Not flying, I'm happy. If it is not flying, I'm extremely happy. So this is the other image. క్రస్ట్ ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉంటుందని చెప్పా కదా. క్రస్ట్ ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ టైంలో పొలారిటీ ఎలా ఉంటే మ్యాగ్నెటిక్ పోల్స్ది, దట్ కైండ్ ఆఫ్ పొలారిటీ ఈస్ అబ్టైన్డ్ బై ది క్రస్ట్. సో దిస్ ఈస్ ఎక్స్పాండింగ్ అండ్ ది పొలారిటీ కీప్స్ చేంజింగ్. ఎర్త్ పొలారిటీ రివర్స్ అయిన ప్రతిసారి క్రస్ట్ ఓషన్ బాటమ్ ఫ్లోర్లో ఇలా కంటిన్యూస్గా ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉంటుంది. రైట్? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది సీ ఫ్లోర్ స్ప్రెడ్ థియరీ. So whatever new crust is created, it is continuously created, but the entire surface area does not decrease, because whatever new crust is created, it sinks back again at zones. Zones are known as subduction zones. So these are some previous questions. Who proposed continental drift theory?
or continental drift థియరీలో ఉన్న సూపర్ కాంటినెంట్ పేరేంటి? దిస్ ఈస్ అగైన్ MTS క్వెషన్. విచ్ థియరీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్స్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మిడ్ ఓషియానిక్ రిడ్జెస్? Probably yes. Probably yes. By the time India will not even be there. India is also moving constantly. We are pushing up against the Himalayas, and Himalayas are constantly raising in their height, and India is subducting. So, no, India is crumbling, to be precise. India is crumbling. India is not subducting. So maybe by the day you said that day, we will be completely crumbled up. మనం ఎవరం ఉండం. 2017 CGL, the convection current theory which explains the plate movement was proposed by CGL. 2018, the best supporting evidence of the seafloor spread is magnetic stripes on the ocean floor. So these are your previous questions on the topics that we have studied till now, and ఇంత డీటెయిల్గా చదివిన తర్వాత డెఫినెట్గా దీనిపైన ఎక్కడ క్వశ్చన్ వచ్చినా కానీ మీరు చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఆన్సర్ చేయగలరు అని నేను నమ్ముతున్నాను. సో హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, నౌ లెట్ us start talking about plates. Okay, now the theory that I'm talking about is known as plate tectonics theory. Plate tectonics theory is given by 3 persons, right? Mackenzie, Parker and Morgan. వీళ్ళ ముగ్గురు కలిసి plate tectonic theory ఇచ్చారు. Before getting into what is plate tectonic theory, let us understand what are plates. See, plate అంటే ఏం లేదు, మొత్తం ఎర్త్ క్రస్ట్ అండ్ అప్పర్ మాంటిల్, లిక్విడ్ మాంటిల్, ఈ మొత్తం కలిపి ఆర్ కొంచెం పార్ట్ ఆఫ్ మాంటిల్, ఓవరాల్ ఎర్త్ క్రస్ట్ ఇదంతా కలిపి ముక్కలుగా ఉంటుంది. ఈ ముక్కలన్నీ మాల్టన్ ఎస్థనోస్ఫియర్ పైన ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క పీస్ని ఒక్కొక్క ప్లేట్ అంటాం. పెద్ద పీసెస్ని మేజర్ ప్లేట్ అంటాం, చిన్న పీసెస్ని మైనర్ ప్లేట్ అంటాం. దిస్ డయాగ్రామ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ యువర్ NCERT. ఐ షో యూ ద బుక్ ఇట్ సెల్ఫ్. దిస్ డయాగ్రామ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద బుక్. ఇది ప్లేట్స్ కాదు, ప్లేట్స్, యా, ఫిగర్ నెంబర్ 4.5 ఆఫ్ యువర్ NCERT. దిస్ డయాగ్రామ్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్. ఈ స్లాబ్స్ని, పీసెస్ని వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ ప్లేట్స్. There are 7 major plates and minor plates. In the exam, they will ask you which of the following is a major plate, which of the following is a minor plate. Please see this. Major plates are Antarctica. Then you have North America, South America, Pacific plate, Indo-Australia, New Zealand plate, Africa with Eastern Antarctic floor, Eurasia plate. So these are your major plates. Eurasia plate, Africa plate, North America plate, South America plate, Antarctica plate, Pacific plate and Eurasia plate, right? So these are your major plates along with Indo-Australian plate. Then there are minor plates. Minor plates అంటే ఏం లేదు, చిన్న ముక్కలు మైనర్ ప్లేట్స్ అంటారు. ఇన్ ది ఎగ్జామ్ దే విల్ ఆస్క్ యూ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ మైనర్ ప్లేట్స్ అని. ఈ లిస్ట్ తెలియాలి మీకు. కోకోస్ ప్లేట్, నజ్కా ప్లేట్, అరేబియన్ ప్లేట్, ఫిలిప్పైన్ ప్లేట్, క్యారోలిన్ ప్లేట్, ఫ్యూజీ ప్లేట్. ఏం లేదు, ఇవి ఆ ప్లేసెస్, దగ్గరలో ఉన్న ప్లేసెస్ని బట్టి దే విల్ గివ్ దట్ నేమ్ బేస్డ్ ఆన్ ద రీజన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్, ఈ అరేబియా రీజన్లో ఉంటే అరేబియన్ ప్లేట్, and this plate is known as Yuan de Fuca plate. Then you also have Philippines plate, Philippines region lo. Then Caroline plate, which is there in the eastern part of Australia. Then we also have Nazca plate. Nazca plate is beside South America. Cocos plate is there. So they will ask you which of the following are major plates and which of the following are minor plates. This part is very, very important. So plate tectonics theory is given by 3 persons, Mackenzie, Parker and Morgan independently. These 3 people gave their ideas known as plate tectonics. So tectonic plate or a lithospheric plate is a slab of solid rock. It's just a piece of rock. Generally, a plate can have either continent or ocean or continent and ocean together. Most of the cases lo continent and ocean kalisi untai. And plates are moving constantly over asthenosphere as rigid units. So plate is a heavy body, a very, very heavy body, and asthenosphere lo unde convection currents, they are driving and they are pushing the plates, right? So there are 7 major plates and minor plates. They will ask you which of the following are major plates, which of the following are minor plates, how many major plates are there and how many minor plates are there. So now what plate tectonics theory overall ga em cheptadante, plates are constantly moving as proposed by Alfred Wegener based on the continental drift theory. It is not the continent that is moving and water is constant. No, plate as a whole is moving. Plate lopala, let it be a continental plate or let it be oceanic plate, plate as a piece is constantly moving is the current theory that is there in the plate tectonics. It is not the continent that is moving.
continents are a part of the plate and plate is what that is moving, right? So ఇది overall current day accepted theory. Now when plates are moving, there are various kinds of possibilities. For example, there is one possibility where two plates that are moving are hitting each other. ఇది ఒక possibility. Second దాంట్లో there could be a possibility where plates are moving away from each other. There are two plates that are connected, or one plate is connected and one force is pushing this plate this way, the other force is pushing it this way. This is a second possibility. Then there is a third possibility where you have a landmass followed by an asthenosphere below it. మనకి ఒక ల్యాండ్ మాస్ ఉందనుకుందాం, and you have one plate which is like this is one plate that is there, and this is one plate that is here, and this is one more plate అనుకుందాం. Okay, this is one more plate అనుకుందాం. Please imagine this as a 3D diagram. Now ఈ కింద ఈ ప్లేట్ కింద జరుగుతున్న ఫోర్సెస్ వల్ల these plates are moving like this. Instead of moving apart or coming together, the plates are sliding with each other because దీని బిలో ఒక let's say plate A, plate B అనుకుందాం. Okay, plate A, below plate A, there is one convectional current that is whose side wing is there, and దీని పక్కన ఉన్న ప్లేట్ కింద కూడా సేమ్ టైప్ ఆఫ్ వింగే ఉంది. అంటే instead of plates moving apart or coming closer to each other, plates are going side by side. So అలా side by side వెళ్తుంటే that is the third kind of plates. So there are three kinds of plates. One kind is where plates are coming towards each other. This boundary is called as convergent boundary. The plates are coming towards each other and hitting each other, you call it as convergent boundary. If the plate is moving away from each other, the pieces are moving away from each other, you call this boundary as divergent boundary. Whereas if the plates are sliding past each other, this kind of movement is happening. If the plates are sliding past each other, this kind of boundary is called as transform boundary. This kind is called as transform boundary, right? So ఇలా రకరకాలుగా ఈ 3 types of plate boundaries ఉంటాయి. Now in the topic of plate tectonics, we will study what happens when two kinds of plates come closer to each. డైవర్జెంట్ బౌండరీలో ఏం జరుగుతుంది, కన్వర్జెంట్ బౌండరీలో ఏం జరుగుతుంది, ట్రాన్స్ఫార్మ్ బౌండరీలో ఏం జరుగుతుంది, ఎలాంటి ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, దిస్ వీ విల్ స్టడీ, రైట్? ఇక్కడ వరకు క్లియరా? 3 types ఆఫ్ ప్లేట్ బౌండరీస్ అర్థమైందా? కన్వర్జెంట్, డైవర్జెంట్, ట్రాన్స్ఫార్మ్. ట్రాన్స్ఫార్మ్లో సైడ్ బై సైడ్ మూమెంట్, డైవర్జెంట్లో దూరం దూరం వెళ్ళిపోతే, కన్వర్జెంట్లో గుద్దుకుంటాయి. దిస్ పార్ట్ ఈస్ క్లియర్, రైట్? టైప్స్ ఆఫ్ ప్లేట్ బౌండరీస్. ఏంది ఒక్కసారిగా అందరూ కామ్ అయిపోయారా? రైట్. Now we will start with the transform boundary. First boundary that we'll talk is transform boundary. Transform boundary అంటే this is plate 1 and this is plate 2. ఇలా just slide past అయినాయి. Two plates are sliding past with each. If this is sliding past with each other, ఎప్పుడైనా సడన్ జర్క్ వస్తే, if there is a sudden jerk, then what happens is, number 1, earthquake happens. సడన్ జర్క్ వచ్చినప్పుడు earthquake అవుతుంది. The other possibility is land could crack అయితే we call this as faulting. అంటే ఒక సింగిల్ ప్లేట్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ సింగిల్ ప్లేట్ కింద there are two forces that operated in such a way that ఇలా స్లైడ్ పాస్ట్ అండ్ పుష్ చేస్తున్నాయి. పుష్ చేసిన బౌండరీని ట్రాన్స్ఫార్మ్ బౌండరీ అంటాం. ఇలా పుష్ అవడం వల్ల 1 ఎర్త్క్వేక్ రావచ్చు, లేదా అక్కడ ఒక క్రాక్ వచ్చేయచ్చు ల్యాండ్లో. కంప్లీట్గా ల్యాండ్లో ఒక పెద్ద క్రాక్ లాగా ఫామ్ అయిపోవచ్చు. దిస్ క్రాక్ is called as faulting, right? And this boundary is called as transform boundary. There is one very good example for a fault that is there.
And this fault is known as San Andreas fault of USA. I'll show you if possible. I don't know. I don't remember the image. Yeah. So this is transform boundary. There are two plates. Two plates are sliding past with each other. This kind of boundary is called as transform boundary, where the two lithospheric plates are sliding past with. This transform boundary antam. There is one famous fault in the world, that is San Andreas fault of USA. This is San Andreas fault. See, because of the convectional currents that are there, there could be a sudden push or sudden movement. Right? A sudden movement unte, that boundary we call it as transform boundary. There is one more such example in Turkey, that is known as Anatolian fault or Anatolian fault. The Turkey lo undi. San Andreas fault is in USA. ఇది మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్లో అడగొచ్చు, సాన్ ఆండ్రియాస్ ఫాల్ట్ ఎక్కడుంది అని. Anatolian fault is in Turkey, and this is about transform boundary. And in India, there is no major transform boundary. So when this kind of thing happens, this kind of thing ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు, you could have faulting, land can crack and there could be faulting, or there can be linear valley అంటే ఏం లేదు, ల్యాండ్ ఇలా క్రాక్ వచ్చేస్తుంది కదా. సో ఈ క్రాక్ వచ్చినప్పుడు this part that you are seeing here, this is the valley. సో valleys ఫామ్ అవ్వచ్చు, ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఫాల్ట్ ఫామ్ అవ్వచ్చు, లేదా ఏమైనా స్ట్రీమ్స్ రావచ్చు. స్ట్రీమ్స్ ఎలా వస్తాయి అంటే, see, just imagine this is a 3D piece of land and this బ్రేక్ అయినప్పుడు ఏమైందంటే ఇలా అయింది. లెట్ మీ డ్రా క్లీన్, కొంచెం క్లీన్గా రాస్తాను. ఫాల్టింగ్ జరిగింది. ఫాల్టింగ్ జరిగిన తర్వాత ల్యాండ్ క్రాక్ వచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ 3D డయాగ్రామ్ దట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు డ్రా. ఆగండి, ఇంకొంచెం నీట్గా డ్రా చేస్తా, ఆగండి సార్, ఒక్క నిమిషం. జస్ట్ గివ్ మీ ఎ మినిట్, ఐ విల్ ట్రై టు డ్రా క్లీనర్ ఇమేజ్. సో దిస్ ఇస్ పార్ట్ ఏ, దిస్ ఇస్ పార్ట్ బి. ఫాల్ట్ అయింది. ఫాల్ట్ అయిన తర్వాత పార్ట్ ఏ పైన ఉంది, పార్ట్ బి కిందకు వచ్చింది, ఇలా జరిగింది. నౌ when water is flowing from part A to part B, it could be possible that it might create some new streams because of the change in elevation. This is possible, right? So these kind of things happen during faulting. ఇంతకంటే fault boundary దగ్గర ఏమీ జరగవు. And this zone where there is stress, ఆ స్ట్రెస్ ఉండే zones ని we call them as shear zones, right? So the first kind of boundary that we are talking about is a transform boundary, where crust is neither produced nor destroyed. You don't have any new crust. Plates are horizontally moving, right? Plates are horizontally moving. There is no eruption that happens here. This kind of movement is called as transform boundary. This is the first kind of boundary. The second kind of boundary that we have to talk is known as divergent boundary. The second kind of boundary that we are talking is divergent boundary. So we studied this just now. In a divergent boundary, what happens is new crust is constantly created, right? New crust is constantly created in a divergent boundary. There is volcanic activity that is happening, eruption of magma, and creation of new crust constantly. Constant ga kotta crust form అవుతా ఉంటుంది. This is about the divergent boundary, right? So just a second, I'll show you divergent boundary also, if I have placed the note. కన్వర్జన్కి లాస్ట్కి వస్తాను. ఓకే, అక్కడ నుంచి నోట్స్ రాయలేదు ఇంకా. సో వీల్ గో విత్ ద బుక్. సో at a divergent boundary, you have new crust that is spreading. There is a lot of spread that happens, and one example for this is mid-Atlantic ridge. This is about divergent boundary. See, all the interesting phenomena happens in convergent boundary because of various kinds of destructions, right? So convergent boundaryలోనే చాలా రకాల phenomena అంతా జరుగుతాయి. Convergent boundaryలో there are different examples. For example, first kind of conversion is where ocean convergence. Second type is where
ocean continent convergence. Third is continent convergence. I'll briefly revise for a 1 minute, then I'll go ahead. So I am talking about plates. ప్లేట్స్లో నేను మీకు 3 రకాల బౌండరీస్ కోసం చెప్పాను. ఫస్ట్ ప్లేట్స్ అంటే ఏంటో మాట్లాడుకున్నాం. 2 టైప్స్ ఆఫ్ ప్లేట్స్ అన్నాం. కాంటినెంటల్ క్రస్ట్ అన్నాం, ఓషియానిక్ క్రస్ట్ అన్నాం. ఈ 2 కలిపి లిథోస్ఫెరిక్ ప్లేట్స్ మీద ఉంటే 2 కలిపి ఉండొచ్చు. ఏ ప్లేట్ ఎలా అయినా ఉండొచ్చు అన్నాం. 7 మేజర్ ప్లేట్స్ అని మాట్లాడుకున్నాం. కొన్ని మైనర్ ప్లేట్స్ అన్నాం. మ్యాప్ మీద చూసాం. చూసిన తర్వాత ప్లేట్స్ ఎలా మూవ్ అవుతాయో మాట్లాడుతున్నాం. ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ మూవ్మెంట్ మాట్లాడడం ట్రాన్స్ఫార్మ్ మూవ్మెంట్. ట్రాన్స్ఫార్మ్ మూవ్మెంట్ని ఈ డైరెక్షన్లో ఇండికేట్ చేస్తారు. నౌ నెక్స్ట్ మనం డైవర్జెంట్ మూవ్మెంట్ కోసం మాట్లాడుకున్నాం. డైవర్జెంట్లో పక్కకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అనుకున్నాం. కొత్త క్రస్ట్ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది అని మాట్లాడుకున్నాం. వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఈజ్ వీ స్పోక్ అబౌట్ San Andreas fault of USA or Anatolian fault of Turkey. The other example for divergent boundary that we spoke is mid-Atlantic ridge కోసం మాట్లాడుకున్నాం. Finally, I am talking about convergent boundary. Convergent plate is where 2 plates come and hit with each other. When 2 plates are coming and hitting with each other, I told you that there could be 3 possibilities again. There are 3 different kinds of possibilities and 3 different scenarios that happen. First scenario is where ocean crust is hitting with ocean crust. Second scenario is where ocean crust is hitting with continental crust. Third scenario is where continental crust is hitting with continental crust. Now, in the same order, I'll explain what happens in these 3 different cases. First case that we are talking here is when ocean crust is hitting ocean crust itself. So, that is the first thing. When ocean crust is hitting an ocean crust, what happens is రెండిట్లో ఏది హెవీగా ఉండి ఏది పాతదైతే 2 క్రస్ట్లు కొట్టుకుంటున్నాయి. ఓషన్ అండ్ కాంటినెంట్ 2 గుద్దుకుంటున్నాం. లెట్స్ సే మై లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఈజ్ హెవీ అండ్ వెరీ ఓల్డ్, మై రైట్ హ్యాండ్ ఈజ్ న్యూ. ఏది హెవీగా ఉండి ఏది ఓల్డ్ అయితే, ఏది బరువుగా ఉంటే అది కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. ఏది లైట్గా ఉంటే అది పైన ఉంటుంది, రైట్? సో వెన్ ఓషన్ అండ్ ఓషన్ ఆర్ హిట్టింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్, దిస్ is an oceanic crust. This is an oceanic crust which is hitting with another oceanic crust. This is old, heavy and long. This is new. In this case, what happens is new crust stays there and old crust goes inside. Old crust gets subducted. New crust ఏమవుతుందంటే ఈ ఎడ్జ్లో ఫోల్డింగ్ జరుగుతుంది. న్యూ క్రస్ట్కి ఏమో ఫోల్డింగ్ జరుగుతుంది, పాత క్రస్ట్ ఏమో బెండ్ అయి లోపలికి వెళ్ళిపోద్ది. ఇంతవరకు క్లియరా? Is this clear till here? This is old crust, this is new crust. This folding happens, small rise అవుతుంది. ఓషన్లోనే ల్యాండ్ రైజ్ అవుతుంది. ఈ పైనంతా వాటర్ ఉంది. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, దిస్ ఇస్ ఆల్ హ్యాపెనింగ్ బిలో ది వాటర్. ఆల్ దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బిలో ది వాటర్. బిలో ది వాటర్ వన్స్ ఇది లోపలికి వెళ్ళి సబ్డక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత దిస్ ల్యాండ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఇన్ టు అ హాట్ రీజన్. This land is going into a hot portion. This is all the కింద మనకున్నది ఇదంతా అస్థెనోస్ఫియర్ కదా. ఆల్ దిస్ ఇస్ అస్థెనోస్ఫియర్. సబ్డక్షన్ జరిగిన తర్వాత ప్లేట్ కిందకి వెళ్ళి అస్థెనోస్ఫియర్ లోపలికి వెళ్ళిపోద్ది కదా. సో దిస్ హాట్ ప్లేట్, దిస్ హాట్ పోర్షన్ అండర్గోస్ నౌ మెల్టింగ్. రాక్స్ మెల్ట్ అవుతాయి. దిస్ అండర్గోస్ మెల్టింగ్ జరుగుతుంది. అండ్ స్లోలీ దిస్ రైజెస్ అగైన్. అండ్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం క్రాక్ చేసుకుని ఇక్కడ మళ్ళీ మెల్లమెల్లగా లావా వచ్చి కొత్త కన్వెక్షన్ కరెంట్ ఫామ్ అయ్యి కొత్తగా క్రాక్ చేసుకుని మళ్ళీ ల్యాండ్ ఓపెన్ అవడం స్టార్ట్ అవుద్ది. మెల్లమెల్లగా ఇక్కడ స్లోగా వాల్కెనోస్ తోటి మళ్ళీ ఇట్ కంటిన్యూస్. సబ్డక్షన్ జరిగింది, లోపలికి వెళ్ళింది, మళ్ళీ పక్కన కొత్తది స్టార్ట్ అవుద్ది. దిస్ సైకిల్ కంటిన్యూస్ అండర్ ది వాటర్. దిస్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ఓషన్ అండ్ ఓషన్ ఆర్ కన్వర్జింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్. సో వెన్ ఓషన్ క్రస్ట్ ఈస్ మీటింగ్ వన్ ఓషన్ క్రస్ట్, ది హెవీ అండ్ ఓల్డ్ వన్ విల్ అండర్గో సబ్డక్షన్. ది లైటర్ వన్ విల్ స్టే అండ్ బయట సర్ఫేస్ మీద ఫోల్డింగ్ అవుతుంది. అండ్ ఈ సబ్డక్ట్ అయిన ప్లేట్ మెల్ట్ అయ్యి మెల్లమెల్లగా వాల్కెనిజం అనేది మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యి ఓషన్లో ఇక్కడ వాల్కెనోస్ చిన్నగా వాల్కెనిక్ ఐలాండ్స్ ఫామ్. ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ బికాస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎరోజన్ ఎక్సెట్రా, అండర్ వాటర్ వాల్కెనో కొంత బయటకు వస్తే అది ఐలాండ్ అవ్వచ్చు, లేదా లోపలే ఉండిపోవచ్చు. ఆ ఎరోజన్ ఇంకా జరిగితే సీ మౌంట్ అవ్వచ్చు, ఎలా అయినా ఎరోడ్ అవ్వచ్చు. సో డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ when 2 ocean crusts are hitting each other?
When two ocean crusts are hitting each other, this is what happens. This is the first boundary that we are talking. Second type of hitting that we are talking about is ocean continent hitting each other. Ocean continent hitting each other. When ocean is this, let us say this is the continental mass, this is the ocean mass. Okay. Now ocean, continent and ocean are hitting with each other. In such case, what happens is obviously ocean లోపలికి వెళ్ళిపోద్ది, ocean crust will subduct, and folding happens at the beginning of continental crust. కాంటినెంట్ కి బిగినింగ్ లో ఫోల్డింగ్ జరుగుతుంది అండ్ సబ్డక్ట్ అయిన తర్వాత ఓషన్ కింద ఇక్కడ సబ్డక్ట్ అవుతుంది. అగైన్ దిస్ అండర్గోస్ ఇంటూ హీటింగ్, చాలా హాట్గా జరుగుతుంది. హీటింగ్ జరిగిన తర్వాత మ్యాగ్మా లాగా ఫామ్ అయ్యి బయటకు వస్తుంది. మ్యాగ్మా మెల్లగా బయటకు వచ్చి we have a range of volcanic islands that form on the land. So if we start assuming this on a 3D surface, okay, let's assume this for a while on a 3D surface. 3-dimensional గా నేను డ్రా చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ప్లీజ్ డోంట్ సే దట్ మై డ్రాయింగ్ ఈజ్ awful, I know that. So imagining that this is the land that we are talking about, this is there inside. ఇలా కాంటినెంటల్ క్రస్ట్ లోపలికి వెళ్ళిపోతే, సారీ ఓషన్ క్రస్ట్ లోపలికి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ మొత్తం మెల్టింగ్ జరిగి అవుట్ సైడ్ ఆన్ ది ల్యాండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ కంటిన్యూస్ చైన్ ఆఫ్ వాల్కానోస్ దట్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, అండ్ at the boundary you have folding that happens. So on the whole the land looks something like this. Continental land mass కొంచెం ఇలా ఉంటుంది. This is the maximum 3D that I can draw. Folding is happening at the margins. కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత there is volcanic islands that are forming, right? So this happens when continent and ocean are hitting with each other, and the ocean part or oceanic crust continues to subduct. And the subducted land acts as the fuel for the new volcanism to happen. So ఇలా కంటిన్యూస్ చైన్స్ లాగా ఫామ్ అయితే we call them as volcanic. Continental crust, this is oceanic crust going inside, and the continental crust fold అయింది ఇక్కడ, and as this went inside ఈ zone లో this is melting and magma is rising up. Now the zone where the crust is melting, that zone is called as Vadati-Benioff zone. Vadati-Benioff zone. This can be a direct question. In which zone, or the zone where the subduction and melting happens, that zone is called as Vadati-Benioff zone. ఈ జోన్ ఉంది కదా ఇక్కడ, this is our continental crust and this is the oceanic crust అనుకుంటే, this zone is called as Vadati-Benioff zone. So this happens with respect to convergent boundary. Next, there is one more type of convergence that I will explain, and I'll revise this once again, don't worry. The third type of convergence that I am talking is continental convergence. Ante this is also a continental landmass, this is also a continental landmass. Both landmass are hitting with each. In this case, what happens is no landmass will go below the other. రెండు లైట్ డెన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి రెండు ల్యాండ్ మాస్లు ఒకదాని కిందకి ఒకటి వెళ్ళవు. కంప్రెషన్ హ్యాపెన్స్ అండ్ దీస్ ల్యాండ్ మాస్ రైజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మౌంట్. సో ఇఫ్ టూ కాంటినెంటల్ ల్యాండ్ మాసెస్ ఆర్ హిట్టింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ crust will fold, crust will rise. Crust fold అయిపోద్ది అంటే లెట్స్ సే ఇలా ఉన్న క్రస్టల్ ల్యాండ్ మాస్, ఇట్లా ఉన్న ల్యాండ్ మాస్, it starts getting folded. ఇలా ఫోల్డ్ అయిపోద్ది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ ఫోల్డింగ్. ఇలా డీప్గా ఫోల్డ్ అయిపోయి మెల్లమెల్లగా ఇట్ స్టార్ట్స్ రైజింగ్ అప్ యాజ్ అ మౌంటైన్. దిస్ హ్యాపెన్స్ వెన్ కాంటినెంట్ అండ్ కాంటినెంట్ ఆర్ హిట్టింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్.
So till now I told you about 3 boundaries. I told you there is transform boundary, then there is convergent boundary, then there is divergent boundary. Transform boundary, they are sliding past with each other. There is earthquake, there is no new things except probably some linear valleys can be formed and faulting happens. At divergent boundary, new crust is created. At convergent boundary, destruction happens. In convergence, there are 3 types: ocean ocean convergence, ocean continent convergence, continent continent convergence. Within ocean ocean convergence, under bottom volcanoes happen, underbody volcanoes happen. With ocean continental collision, continent will fold and volcanic arcs are formed here. In continent continent conversion, crustal folding, crustal thickening happens, eventually resulting in the formation of various types of mountains. And the zone where this crustal melting happens, this zone is known as Benioff Vadati zone or Vadati Benioff zone. This is about the plate boundaries. Before I ask you, did you understand or not? Let me mark the things that are there in your NCERT. మనం ఇంతసేపు డీటెయిల్గా ఇంత మాట్లాడింది ఎన్సీఆర్టీలో 2 లైన్లలో ఇచ్చి క్లోజ్ చేసేస్తాడు. సో వేర్ ద crust is destroyed, the plates are divided, and the sinking zone is known as subduction zone, or the same zone is also known as Benioff Vadati zone. And there are 3 ways. One is ocean continental, other is between 2 oceanic plates, and this is also, then there is also between 2 continental plates. ఇంతకు మించి ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వలేదు. Rates of plate movement usually move at a very very slow pace, and the reasons for the plate movement is because of the convectional current that is there because of the radioactive decay, which was first proposed by Arthur Holmes. So this is all about the plate tectonic theory. Take 2 minutes, I'll show you one table and I want you all to write the table in your NCERT book. Right, in NCERT book lo ee chapter lo ఇక్కడ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ దగ్గర కానీ ఎక్కడైనా స్పేస్లో నేను మీకు ఒక టేబుల్ చూపిస్తాను. ఐ విల్ షో యూ వన్ టేబుల్. ఇఫ్ ద టేబుల్ ఈస్ నాట్ దేర్, ఐ విల్ రైట్ ది టేబుల్ అండ్ ఐ వాంట్ యూ టు రైట్ ద టేబుల్ ఆర్ ఐ వాంట్ యూ టు నోట్ ఇట్ డౌన్ బికాస్ దే విల్ ఆస్క్ యూ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వెదర్ ఐ ప్లేస్ ది సమ్మరీ. ఎస్, దిస్ ఇస్ ద సమ్మరీ దట్ ఐ వాంట్ యూ టు రైట్ డౌన్. ఈ సమ్మరీ రాయండి. డైవర్జెంట్ ప్లేట్స్లో ఏం జరుగుతాయి, కన్వర్జెంట్ ప్లేట్లో ఏం జరుగుతాయి, ట్రాన్స్ఫార్మ్ ప్లేట్లో ఏం జరుగుతాయి. ప్లీజ్ మేక్ దిస్ స్మాల్ సమ్మరీ టేబుల్. దిస్ టేబుల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ మేక్ దిస్ స్మాల్ సమ్మరీ టేబుల్ ఇన్ యువర్ ఎన్సీఆర్టీ అండ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఎట్ ది చాట్ సెక్షన్ now. Please ask me if you have any questions. I will teach you the formation of Himalayas here itself, and then I'll talk about Himalayas. After that, we'll take 10 minutes break. In convergent of continent, both will join and both will fold. Hi Hemant, good afternoon. I'm looking at the chat section. Please note it down and meek emana questions unte adagandi. I'll then start talking about the formation of Himalayas. Because this is the right time for me to talk about Himalayas. If I skip this and I go to Indian physiography, akkada ardham kaadu. Does earthquakes can occur? Yes, they can occur in the middle of any plate. Hemant, good afternoon. Not completely here. Not completely. This Gondwana is different from Gondwana plate. Not completely, but India is from the Gondwana land. కానీ అక్కడి నుంచి ఆ నేమ్ రాలేదు. Difference between trench and fault. Trench is in the ocean. Trench is very deep. Fault is a crack on the land. Trench is a deep area, right? ఇప్పుడు
ఒక ప్లేట్ సబ్డక్ట్ అవుతుంది. ఒక ప్లేట్ ఫోల్డ్ అయింది గదా! ఇక్కడ చాలా డెప్త్ ఉంటది గదా! దిస్ డెప్త్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ట్రెంచ్. వెయిట్ ఐల్ షో యూ వాట్ ఎ ట్రెంచ్ ఈస్. మీన్‌వైల్ ప్లీజ్ రైట్ ఇట్. ఓకే. నేను చేంజ్ చేశానా? ఒక్క సెకండ్ చెప్పేసి నేను మీకు మళ్ళీ పెడతాను. లెట్స్ సే దేర్ ఆర్ 2 ప్లేట్స్. 1 plate and the other plate went into subduction. ఈ డీప్ ఏరియా ఉంటది గదా! దిస్ డీప్ ఏరియా దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ట్రెంచ్. Sea mounds, sea hills, yes. Hill is different, trench is different. Trench is a deeper portion, hill is an elevated portion. Please write this and tell me once you're done, then I'll talk about Himalayas. Himalayas అయినాక టీ బ్రేక్ తీసుకుందాం. We'll take a tea break of maybe 2, 3, 5 minutes. 5 to 10 minutes. I'll give you 4 అవుతది. హిమాలయాస్ అయ్యి నేను హిమాలయాస్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేసేసరికి I'll explain you the formation of Himalayas and Deccan Plateau. Then that completes the plate tectonics and Indian physiography together. Rift valleys are same as Rift valleys are not exactly same as trenches. Plates slide in the edges. So how? No, plates ఒక సింగిల్ ప్లేట్‌లో గూడా క్రాక్ రావచ్చు. సీ వన్ సింగిల్ ప్లేట్‌లో గూడా మధ్యలో క్రాక్ రావచ్చు లక్ష్మీకాంత్. అలా వచ్చినప్పుడు ప్లేట్ మధ్యలో ఓకే. ఓకే. ఐయామ్ సారీ. జస్ట్ ఎ సెకండ్ నేను ఆల్రైట్. Now somebody asked what is the difference between Rift Valley and trenches, right? Rift Valley and trenches are not same. The difference between Rift Valley and trenches at the mid-oceanic ridge where the new crust is forming, there you have rift valleys. Crust open up అయ్యి బ్రేక్ అయ్యి కొత్త క్రస్ట్ ఫార్మ్ అయ్యే దగ్గర మనకి రిఫ్ట్ వ్యాలీస్ వస్తాయి. ట్రెంచెస్ అనేవి కన్వర్జెంట్ బౌండరీస్‌లో వస్తాయి. At divergent boundaries you have rift valleys and at convergent boundaries you have trenches. That is the difference between trench and rift valleys. According to CDT అలాగుంది. According to CDT, Asian plate has closer evidence to see Indo-Australian plate. India is a part of Indo-Australian plate which came from Gondwana lands and finally we merged now with Eurasian plate. We'll talk about India. Just give me 5 minutes or 2 minutes. ఇదంతా రాసుకుంటే నాకు ఒకసారి చెప్పండి. Then I'll start talking about India, formation of India and Indian physiography. Structure and physiography of India మాట్లాడతాను. Start talking. Yeah.
Shall I start talking about formation of Indian Himalayas? Okay. For the next 30 minutes, please don't send anything in the chat section. I'll talk about the formation of Himalayas in detail. I'll enable my video again. For the next 20 to 30 minutes, please don't send anything in the chat section. I will explain the formation of Indian Himalayas and Indian physiography in detail. Then I will show you the NCERT. After that, I will take all kinds of questions that you are going to get in the formation of Himalayas. నేను కంప్లీట్ చేసే వరకు మాత్రం మధ్యలో ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా అడగండి. కంప్లీట్ చేసినాక మీకు 99% మీ డౌట్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోతాయి. If there is any further questions that are there, one or two couple of questions, I will address all those questions after I finish the entire story. Now let us look at the formation of Indian Himalayas. The Indian Himalayas, first things first, ఇండియన్స్ హిమాలయాస్ అనేవి 2 డిఫరెంట్ ప్లేట్స్ హిట్ అవ్వడం వల్ల ఫామ్ అయినాయి. ఫస్ట్ ప్లేట్ ఈజ్ యురేషియన్ ప్లేట్. సెకండ్ ప్లేట్ ఈజ్ ఇండియన్ ప్లేట్. ఈ 2 డిఫరెంట్ ప్లేట్స్ హిట్ అవ్వడం వల్ల వచ్చి ఫామ్ అయింది టుడేస్ హిమాలయాస్. ఇవాల్టి ఇండియా ఉన్న పొజిషన్‌లో లేదు. Earlier India was in a very, very different position. India was coming from South Pole towards the North Pole. నేను చెప్పాను కదా, there are 2 parts of lands. One is Laurasia and the other is Gondwana land. నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్‌లో ఉన్నది లారేషియా ల్యాండ్, సదర్న్ హెమిస్ఫియర్‌లో ఉన్నది గోండ్వానా ల్యాండ్ అని మాట్లాడుకున్నాం. మధ్యలో టెథిస్సీ అనుకున్నాం. సో ఈ లౌరేషియాలో ఉన్న ఎండ్ పోర్షన్‌లో దిస్ పార్ట్ ఆర్ దిస్ రీజన్, దిస్ ఈస్ ది యూరేషియా ప్లేట్. అండ్ గోండ్వానా ల్యాండ్‌లోంచి ఒక ముక్క బ్రేక్ అయిపోయి this piece started drifting towards Eurasia plate. That is, the drift started happening towards northwards, and this plate is the earliest India plate. ఇది మన origin ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో in short, to be precise, one plate was continent ocean plate or ocean continent plate, which is Eurasia land. Eurasia lo we had a continent plate, followed by we also had ocean plate. రెండు ఉన్నాయి అంతేనా? So this was the continent plate అనుకుందాం. Eurasia continent part ఉంది. Then there is also ocean part. And from one side there is one continental part or one continental plate that started coming, and both of them were about to hit. ఇది basic origin. Now when India plate drifted, this is Gondwana land అనుకుంటే, Gondwana land లోంచి India plate ఒకటి split అయిపోయి, as India plate started moving above. Do you know where modern day Madagascar is? If you are not aware, I'll tell you. If this is your Africa anukunte, there is this place called as Mozambique, and din pakkana somewhere over here you have Madagascar. This is known as Madagascar. This is today's modern day Madagascar. Once upon a time, when this drift was happening, India plate stopped at Madagascar for some period of time without any drift. Kontakalam there was no drift. During that period, there was constant volcanism that happened near Madagascar. There is a specific island near Madagascar known as Reunion Island. At Reunion Island, when Indian plate was there for over a longer and longer period of time, at Reunion Island, there was a constant downpour of volcanism. There was constant volcanism. Because of that constant volcanism, this entire region got elevated. There was heavy volcanism and this entire region got elevated. ఈ మొత్తం region height elevate అయి చాలా volcanism జరిగింది. This volcanism at Reunion Island is the reason behind the formation of modern day Deccan Plateau. First form అయింది Deccan Plateau. To be very precise, Himalayas are very, very young. Deccan Plateau, Eastern Ghats and Western Ghats are older. Himalayas are very younger. సో ఇలా డెక్కన్ ప్లేట్ ఫామ్ అయ్యి ఆ వెయిట్ పెరిగిన తర్వాత ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ది ఇండియన్ ప్లేట్ వెయిట్ ఇంక్రీజ్ సబ్స్టాన్షియలీ, అండ్ స్లోలీ అండ్ స్టడీలీ ఇండియన్ ప్లేట్ స్టార్టెడ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ యూరేషియన్ ప్లేట్. సో ఇండియన్ ప్లేట్కి యూరేషియన్ ప్లేట్కి మధ్యలో ది సీ దట్ ఈస్ దేర్ ఈస్ ది రెమనెంట్స్ ఆఫ్ ద టెథిస్సీ ఉండింది. ఇండియన్ ప్లేట్ స్టార్టెడ్ మూవింగ్. ది ఫస్ట్ కొలిజన్ దట్ హ్యాపెండ్ వాజ్ యాక్చువల్లీ బిట్వీన్ the ocean part of the Eurasian plate. Eurasian plate lo ocean part toti, this is Eurasian plate land part and this is the ocean part.
యురేషియన్ ప్లేట్లో ఉన్న ఓషన్ పార్ట్ తోటి ఇండియా ప్లేట్లో ఉన్న ల్యాండ్ హిట్ అయ్యి ఇండియన్ కాంటినెంటల్ ప్లేట్ హిట్ అయింది. సో ద ఫస్ట్ కొలిజన్ దట్ హ్యాపెండ్ వాస్ ఓషన్ కాంటినెంటల్ కొలిజన్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కొలిజన్ దట్ హ్యాపెండ్. ఓషన్ కాంటినెంటల్ కొలిజన్ జరిగిన తర్వాత ఓషన్‌లో ఉన్న డెబ్రీ, ఓషన్‌లో ఉన్నటువంటి ఆ రాక్ బాటమ్, ఓషన్ క్రస్ట్ అంతా గూడా సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ గాట్ సబ్డక్టెడ్ బిలో ది బిలో సమ్ పార్ట్ గాట్ సబ్డక్టెడ్ బిలో and slowly and steadily Indian plate moved further towards the Eurasian plate. Indian plate continued to move towards the Eurasian plate, and the first collision that happened was ocean continental collision. So ocean continental collision తర్వాత కొంత పార్ట్ రైజ్ అవుతుంది అండ్ స్లోలీ దిస్ ఇస్ హిట్టింగ్ నౌ టువర్డ్స్ ది కాంటినెంటల్ ప్లేట్. ఈ ఫస్ట్ ఓషన్ ప్లేట్లో ఉన్న డెబ్రీ అంతా కూడా కంప్రెస్ అయిన తర్వాత దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై టుడే there are some portions of northern India and in the bottom of Himalayas there are a lot of oil reserves which you are not supposed to drill and open. అది జరిగే పని కాదు. But the first collision that happened was the ocean continental collision. Ocean continental collision తర్వాత next collision that is about to happen was Eurasian land collision. Eurasian land collision with the land based collision of Indian mass. This is the continental collision. This continental collision happened in various stages. In the first round, when one continental landmass collided with the other continental landmass, both land collided with each other and this was a convergent boundary. As usual, when there is a convergent boundary between two continental plates, obviously crustal thickening happens and rise happens. This led to the first stage of Himalayan formation. This is the first round of Himalayas that formed. Over a period of time, the collision continue అవుతుంది. Still Indian plate is further moving. Indian plate was further moving and over a period of time, this push continued and ఈ height అనేది కొంతకాలం పాటు పెరుగుతూ వెళ్ళింది. Crustal thickening continued to increase. ఇలా కొంతకాలం పాటు కంటిన్యూ అవుతుంది. Then again, there is a second phase of hit that happens. అంటే సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ పుష్ జరుగుతుంది. అంటే ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఏమవుద్దంటే ఫోల్డింగ్ జరిగింది, ఒక లేయర్ ఆఫ్ మౌంటైన్ రైజ్ అయినాయి, ఇలా క్రస్టల్ థిక్నింగ్ జరిగింది, ఇంకా పుష్ వస్తూ ఉంది, ఇంకా ఫోల్డ్ అవుతుంది. సో ఇంకొంచెం క్రస్ట్ మళ్ళా ఫోల్డ్ అవుతుంది. జస్ట్ అ సెకండ్, ఫస్ట్ అయిపోయింది, మళ్ళీ క్రస్ట్ మళ్ళా ఫోల్డ్ అవడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ ఎ సెకండ్ స్టేజ్. The push continues to happen. The push continued to happen and second stage of raising happened. ఇలా 2 times రైజ్ అవుతుంది. Still Eurasian plate and Indian plate are colliding with each other. కొలైడ్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ కొంతకాలం పాటు ఇక్కడ డెబ్రీ మెల్లమెల్లగా అక్యూములేట్ అవుతూ ఉంటుంది. డెబ్రీ అక్యూములేట్ అయినంత కాలం బాగానే ఉంటుంది. బట్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ది హైట్ ఇంక్రీజెస్ టు అ పాయింట్ వేర్ వీ విల్ రియలైజ్ దట్ this is a separate and this is a differently new hill. ఇలా 3 times జరుగుతుంది. సో today's Himalayas have 3 different ranges. Because this has happened over 3 different phases, crustal thickening ఇలా జరుగుతూ ఉండడం వల్ల this happened in 3 different phases. The highest phase or the highest point we call them as Greater Himalayas. The next middle one we call it as Himachal. And this is lesser Himalayas or Shivaliks. So if you see today, from top to bottom point of view or from Nepal to India point of view, in Nepal we have Greater Himalayas region, and as we start coming down we have the Middle Himalayas. Then as we start coming down we have Lesser Himalayas followed by plains. The Ganga plains, and in the Ganga plain region the accumulation of sediments or the sedimentation continues to happen even today. And Indian plate is constantly hitting with Eurasian plate. This continuity is still going on, and maybe after some millions of years ago we can expect a fourth fold in future. And when that fourth fold happens, all the modern day Uttar Pradesh, Haryana, Bihar, Punjab, the Ganga Brahmaputra plains, the sediments of the Ganga Brahmaputra plains might get folded to create the fourth range of Himalayas maybe after millions of years ago. ఇలా
Greater Himalayas, Middle Himalayas, Lesser Himalayas, that is Himadri, Himachal and Shivaliks ఇవన్నీ ఫామ్ అయినాయి. ఇలా జరుగుతున్న టైంలో if let us say this is the Eurasian plate and this is our India plate that was there. Originally Indian plate used to be like this. When this hitting constant గా happen అయినప్పుడు after some millions of years, this point acted as a pivot. Pivot లాగా యాక్ట్ అవడం వల్ల there was a movement of the right edge of the Indian plate. So Indian plate right edge move అయి this right edge went and hit the right corner of the Eurasian plate. దానివల్ల ఇవాల్టి మోడర్న్ డే పూర్వాంచల్ హిల్స్ ఫామ్ అయినాయి. సో ఇండియా ప్లేట్ ఇలా ఉంటే ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఇలా ఉంది ఇండియా ప్లేట్. ఈ మూవ్మెంట్లో భాగంగా టిల్ట్ అయింది, టిల్ట్ అయ్యి హిట్ అయింది. టిల్ట్ అయ్యి హిట్ అవడం వల్ల వన్ సైడ్ వీ హ్యావ్ హిమాద్రి, దెన్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ప్లెయిన్స్, దెన్ వీ హ్యావ్ పూర్వాంచల్ ఆర్ ఈస్టర్న్ హిమాలయాస్, వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ వెస్టర్న్ హిమాలయాస్ బికాస్ these two Himalayas were formed in different time period. Eastern Himalayas is a latest hit. దీనివల్లనే Western Himalayas are very taller, Eastern Himalayas are shorter. This is the reason because of the tilt and the hit happened at a later period of time. So ఇలా Himalayas 3 different stages లో, in fact 4 different stages లో continent and continents collide అవ్వడం వల్ల ఫామ్ అవుతాయి. So this NCERT clearly shows the movement. Just a second, I'll show you. So this was around 71 million years ago. Probably this was the period when we were at the reunion hotspot and the Deccan Plateau was formed. After the formation of Deccan Plateau, over a period of time, Indian plate movement ila move avutundi 55 million ago. We crossed the equator. We slowly came towards the Eurasian plate. 10 million years ago, the first hit happened. Eurasian plate hit అయ్యాం. Then there was a rightward tilt or rightward pivot జరుగుతుంది. Pivot జరిగిన తర్వాత we have the formation of modern day Himalayas. So India plate that is there in the peninsular India is forming along the subduction zone of Himalayas. The northern boundary is a continent conversion, and this starts from Rakhine mountains of Myanmar. If you are aware of modern day Myanmar, this region, the modern day Myanmar region, the rightward tilt tarvata the Rakhine move, Rakhine anachu dani Arakan Yoma antam, ఆ Myanmar region దగ్గర start అయ్యి that extends almost till the Java Trench. So for example, if we are taking if I want to show this on a map properly, right? So this is India and this is Rakhine state. Then కొంచెం నీట్గా డ్రా చేస్తాను. Right. So this is India, this is Myanmar, then this is the Java region, the Java Trench and the Indonesia Philippines region. So this part is the continent collision, and this region is the trench portion. This is the trench that was formed when this hit happened, when the continental hit happened. This is the trench region. This entire region is because of this kind of tectonic activity that happened. The eastern margin is extending almost till east of Australia. The Indian plate's eastern margin is extending almost till east of Australia, and the western margin is almost till Pakistan. So ఇది Indian margin or India plate పరిస్థితి. The boundary between India and Antarctic plate is marked by another oceanic ridge. So Indian plate extend and boundary చెప్తున్నాడు. దీన్ని మిమ్మల్ని అంతగా క్వశ్చన్స్లో అడగరు. Don't worry about this. So this is about the Indian plate movement. Around 225 million years ago, one plate started to move and India started its journey northward. When Pangea broke, India collided with Asia around 40 to 50 million years ago, causing a rapid uplift of Himalayas. The positions of India is there since 71 million years ago. This image shows all this movement that we have studied. During the movement of the Indian plate towards the Asiatic plate, a major event that occurred was the outpouring of lava that led to the formation of Deccan Troughs. This happened near Reunion Islands of modern day Madagascar. This started at around 60 million years ago and continued for a very long period of time. At this point, the subcontinent was still closer to equator, that is modern days Reunion Islands or Madagascar region.
scientists believe that the process is still continuing. The Indian plate is still pushing European plate, and the height of Himalayas is continuously rising till date. Now, if we shift to the NCERT of class 11, Indian physiography talks about the Himalayas in further detail. I will talk about the Indian physiography and the formation of Himalayas. The overall range of Himalayas are divided. We have northern ranges and northeastern ranges. There we have three different ranges of hills. The upper ranges are the Himadri hills. Then we have middle Himalayas. We have Shivaliks and the eastern Himalayas, which are also known as the Purvanchal ranges. These are the three different ranges, and the highest knot or the roof of the world, that is roof of world is Tibet. The topmost knot is known as Pamir knot. Now, most important ranges are Greater Himalayas range. Within the Greater Himalayan range, we have Greater Himalayas. Then we have Middle Himalayas and Shivaliks, right? So, ikkada they start giving in detail. The general orientation, that is the direction, is from northwestern side to the southeastern side. Northwestern side to the southeastern side. This is the general orientation, because northwestern side first form in the southeastern side అనేది పివట్ నుంచి టిల్ట్ అయిన తర్వాత లేటర్ పాయింట్లో ఫామ్ అయింది కాబట్టి ది ఓవరాల్ ఓరియంటేషన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ నార్త్ వెస్ట్ టువర్డ్స్ ది సౌత్ ఈస్టర్న్ డైరెక్షన్. Himalayas in the Darjeeling and Sikkim region lie in a east-west direction, whereas in the Arunachal Pradesh they are from the southwest to the northwestern direction. Right? So, ila untai overall ga. If you look at India's map, what they are saying is that ఇక్కడ ఉన్న మౌంటైన్స్ అనేవి ఈ డైరెక్షన్ ఉంటాయి. They will not ask you in detail, but still it is our responsibility to know. So, నార్త్ వెస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయిన హిమాలయాస్ మనకి నార్త్ వెస్ట్ నుంచి సౌత్ ఈస్ట్ వరకు వచ్చి ఇన్ సౌత్ ఈస్ట్ దిస్ ఈస్ ది ఓవరాల్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హిమాలయ. ఇది ఓవరాల్గా హిమాలయన్ ఫార్మేషన్. The approximate length of the Greater Himalayas, also known as the Central Axial Range, is around 2,500 kilometers, and their width is between 1,600 to 160 to 400 kilometers from north to south. Right, so this is about the base of Himalayas. Himalayas lo mimmalni exam lo ee divisions crystal clear ga adugutaru. They will ask you which division is present, a division ekkada undi. This is a very factual portion. So based on the presence of Himalayas, you can divide Himalayas into various ranges. For example, you can divide these Himalayas from north to south based on Himadri, Himachal and Shivaliks. And from east to west, you can divide them as Kashmir Himalayas, Nepal Himalayas, or Uttarakhand Himalayas. Then you have Kumaon Himalayas, right? Ila kuda Himalayas ne divide cheyochu. You have Kashmir Himalayas, then you have Himachal, then Kashmir అయిపోయింది, Himachal అయిపోయింది, Kumaon Himalayas అయిపోయింది, then you have Sikkim Himalayas, followed by Arunachal Himalayas. ఇలా క్లియర్గా హిమాలయాస్ని టూ కైండ్స్లో డివైడ్ చేయొచ్చు. వన్ ఈస్ హిమాద్రి, హిమాచల్, శివాలిక్స్. ది అదర్ ఈస్ కశ్మీర్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఆర్ హిమాచల్ రీజన్, కుమాऊन Himalayas or Nepal Himalayas. Then you come to the eastern portion, you have Sikkim Himalayas followed by Arunachal Himalayas. Then you have the entire Myanmar region. So ఇది ఓవరాల్గా division. Now see the Kashmir Himalaya ranges. Within the Kashmir Himalaya ranges, as I told you, this is one division, and this is other division. Within the Kashmir range, you have Karakoram range, Ladakh range, Zaskar range and Pir Panjal range. So the uppermost range, this is the Karakoram range, this is Zaskar range, this is Pir Panjal range. Pir Panjal mountains, right? Pir Panjal are also one of the most treacherous and deadly mountains. Ikkada varaku Indialo ivaltiki undi. Then the other part is under the occupation of Pakistan. We call it as Pakistan occupied Kashmir. So this is about the division of Himalayas. Now this is important. E lines passes Karevas. This box is dead important. Please understand, this box can be a direct question. Karevas are the thick deposits of glacial clay material embedded with the moraines. Please don't worry about the words. Mark this box. I will talk to you about erosional landforms, where I will talk to you about what is a moraine. అక్కడ నేను మాట్లాడతాను, ఇవాళే మాట్లాడతాను. బట్ దిస్ బాక్స్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. బాక్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. నౌ
Greater Himalayas and Pir Panjal range, you have Dal Lake. Then there are very important glaciers. మీకు ఎగ్జామ్లో గ్లేషియర్స్ నేమ్స్ అడుగుతారు. సో అవి ఎక్కడి నుంచో రావు, ఇక్కడ నుంచే వస్తాయి. యూ హ్యావ్ బోల్టారో గ్లేషియర్ అండ్ సియాచిన్ గ్లేషియర్. దీస్ టూ గ్లేషియర్స్ ఆర్ present in the Karakoram ranges or the Greater Himalayan ranges. Then you have saffron or zafar cultivation and Kareva formations. Kareva is an important question. Within the Greater Himalayas, we also have Zozila Pass. You have Banihal Pass in the Pir Panjal range. Ivi match the following questions. Potula Pass in the Zaskar range, Hardungla Pass in Ladakh range. As it is, match the following adutaru. Zozila Pass, Himalayas, Greater Himalayas. Then you have Banihal Pass. Banihal Pass is in Pir Panjal range. Potula Pass is in Zaskar range. Potula Pass is in Zaskar range. Khardungla Pass is in Ladakh range. This is a direct question. Next, Dal Lake, Wooler Lake. Then saltwater lakes. These two are freshwater lakes. That is also a question. Dal Lake, Wooler Lake are freshwater lakes. Then you have Pangongso and Somorori lakes. These lakes are there in Ladakh region. Idi kuda direct question. These lakes are drained by the rivers such as Jhelum, Chenab, and these lakes are drained by Jhelum, Chenab. Please remind me after the class. I will give you a fact note for this topic. దీంట్లో ఉన్న పాసెస్ ఏంటి, ఏ రేంజెస్లో ఉన్నాయి, ఏ లేక్స్ ఉన్నాయి, లేక్స్ని డ్రైన్ చేసే రివర్స్ ఏంటి, మీకు ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. ఐ విల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ దిస్ అండ్ ఏమైనా ఇంకా ఒకటి అరా ఉండి మిస్ అయి ఉంటే ఐ విల్ మేక్ అ నోట్స్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ ఐ విల్ గివ్ యూ. దోస్ హూ ఇస్ మేకింగ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ యూ, ప్లీజ్ ఇంక్లూడ్ దిస్ దేర్. ఐ విల్ గివ్ ది ఫ్యాక్ట్ లిస్ట్. రైట్, సో ఇదంతా డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ హిమాలయస్ అనమాట. కాన్సెప్చువల్గా ప్లీజ్ సి. సో ఫస్ట్ ఈస్ ది గ్రేటర్ హిమాలయాస్ దట్ హ్యాపెండ్ ఫస్ట్. Then you have Middle Himalayas. Then you have Shivalik range followed by Ganga plains. Then after Middle Himalayas you have Ladakh and Kailash range. Then we have Tibetan plateau. Right. So this is the overall cross section of the entire Himalayas from south to north. Ila manaki overall ga cross section untadi. There we also have Shivaliks. Middle Himalayas Middle Himalayas ki వచ్చే ముందు we have Himachal or the Uttarakhand Himalayas. ఈ బౌండరీస్ అడుగుతారు. ఉత్తరాఖండ్ ఆర్ దీస్ హిమాలయస్ ఆర్ బిట్వీన్ రావి అండ్ కాళీ రివర్. దిస్ క్వశ్చన్, దీస్ లైన్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఆస్క్డ్ యాజ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్స్ సచ్ as CDS or ACIO etc. or they can ask you in your tier 2 also. This paragraph, this chapter is very very important. Every line can be a question here. Next, dunes important ikkada. The southernmost regions in the Himalayas are known as the dunes. Dunes ante longitudinal valleys. Valleys ne dunes antaru. That can be a question. Now please see. Himachal and Uttarakhand Himalayas lo there are two major river systems. One is Indus river system, contains Ravi Bias Ganga Satluj system. The second is Ganga Yamuna system. This is there. Now they will ask you, where are Lahul and Spiti? Lahul Spiti valleys are there in Uttarakhand Himalayas. Lahul Spiti Valley are also beautiful places. Then this part, please go through the hill stations that are there. I will give you the necessary facts in the fact note. The cross section kosam manam chusam. Then the other part that you have are the Arunachal Himalayas, Sikkim Himalayas. So Darjeeling Himalayas or Sikkim Himalayas ke left flank lo Nepal Himalayas untai, right side lo Bhutan Himalayas untai. So Sikkim Himalayas, Sikkim lo nunchi you have one river that is there which is known as Teesta, and Sikkim is also known for Kanchenjunga. Kanchenjunga peak is also known as Sleeping Buddha. I don't want to waste time by showing images and all. We saw those images when we were talking about our map discussions. Now Shivaliks lo, the one word that you need to remember is Duar formation. Right? So in the Himalayas that were there in Uttarakhand, in Shivaliks of Uttarakhand region, when I am talking, you had dunes. Whereas in the regions of Sikkim, you have duars. Idi adugutar mimmali. These technical words are there. Rendu valleys. Dunes are valleys. Duars are valleys. Dunes are there in Uttarakhand region. Duars are there in Sikkim region. Then we have Arunachal Pradesh Himalayas. Arunachal Pradesh, Himalaya starts at the east of Bhutan region. Bhutan region ki east lo start hai. They extend all the way up to Dipu Pass in the east. This is your eastern Himalayas, where you have various kinds of peaks, such as, for example, Namcha Barwa peak is there. There you have very fast flowing rivers. Brahmaputra river takes a wide bend at this point.
5 and ikkada తీసుకుంటాం. There are so many important rivers here. Rivers part we will study in detail about rivers in when we are talking about the river part or drainage of the physiography. So this part is your Arunachal Pradesh region. Arunachal Pradesh lo our this is our Namcha Barwa hill and Brahmaputra ikkada sharp bend తీసుకొని లోపలికి వస్తుంది. This is about the eastern Himalayas overall. So ఇది overall గా Indian Himalayas and Indian Himalayas formation. Did you understand the whole formation of Himalayas and chapter number 4, right? Unit number 2. You have completed till unit number 2. Please tell me, did you understand the Himalayan part till now? Formation of Himalayas ఇంతవరకు అర్థమైందా? Right? So please take a break of 10 minutes. This part is done. One module is completed in this part. Please take a break of 10 minutes. Please take a break of 10 minutes. We will meet again at 4:15 and we will go to the third module of geomorphology, that is about landforms. Landforms, erosion, deposition, erosional landforms, depositional landforms. Yeah, I'll give that. Adi నాకు ఒకసారి గుర్తు చేయండి. I'll give you the tabular column for the Himalayas, rivers, వాటి tributaries, ఏవి ఏ లేక్స్ని డ్రైన్ చేస్తాయి ఏంటి ఆ పార్ట్ ఒక్కటి నేను మీకు నీట్గా టాబ్యులర్ ఫామ్లో క్లియర్గా ఇచ్చేస్తాను. You have understood the formation, the physical part of it. The factual part I'll give you in the next 2 days. I can't tell you, Satya. We did not even complete geomorphology yet. We have to do geomorphology. See, geomorphology and climatology are the conceptual part. Once I tell you this part, then I'll talk about the formation of various landforms, erosion ante enti, deposition enti, depositional landforms enti, ivi maatladadamu. After that, I'll go to climatology. జియోమార్ఫాలజీకి క్లైమటాలజీకి మధ్యలో కావాలంటే మళ్ళీ నేను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బ్రేక్ ఇస్తాను. బ్రేక్ ఇచ్చిన తర్వాత విల్ గో టు క్లైమటాలజీ. ఐ హోప్ యూ విల్ నాట్ బీ వేరింగ్ అవుట్. దిస్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. యా సరే, ఒక 10 minutes బ్రేక్ తీసుకుందాం. వీ విల్ మీట్ అగైన్ అట్ 4:15 అండ్ వీ విల్ రెజ్యూమ్.
So, shall we resume? Am I audible, visible, all good? Tell me, am I audible? Am I visible? How are things? You're at third unit, chapter number 5. The 5 ki మెల్లగా వద్దాం. The 5 talks about rock cycle, rocks finish. We'll talk about rock cycle, and we have to talk about volcanism and various forms that are there inside. తర్వాత ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ డీటెయిల్గా చేసాం మనం. Pulut Path TV. Talk about rocks. ఎగ్జామ్లో అడిగేవి. Okay, shall we start? Are we good to start? Are we good to start? Yeah. So, okay. Now we are starting with the third part of geomorphology. As which PDF? Which PDF here? The PDF. Which PDF, dear Siddhananda? Which PDF are you asking? I'm using just NCERTs now. Using only NCERTs. Okay, fine. Okay, see, we are talking geomorphology. In geomorphology, we divided geomorphology into 3 modules up until now. In the first module, we studied till interior of the earth. In the second module, we studied in detail about various theories that help us to understand the formation of the land. Here itself, we studied about Himalayas in detail, how Himalayas are formed, and we also studied about how Deccan Plateau is formed. We have completed till this part. In the third module, part A, we will talk about rocks. This is a very small topic. Include there is 30% of it which is conceptual and 70% of it is factual. I'll tease the conceptual part and I'll show you the facts in the NCERT. Now, the other part of this is landforms. The other part is how various landforms are formed. So, here, till this module, ఇప్పటివరకు మనం మాట్లాడింది, all the landforms that are formed are because of the forces that are coming from inside the earth. That is the endogenetic forces. ఎర్త్ లోపల క్రియేట్ అవుతున్న, ఎర్త్ లోపల నుంచి వస్తున్న ఫోర్సెస్ నుంచి ఫామ్ అవుతున్న ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఆల్ దీస్ ఆర్ నోన్ as endogenic processes. Now in this module, I will talk about the landforms that are formed or created because of the forces that are acting outside the earth's surface. That is, or on the earth's surface, those forces are called as exogenetic forces. సో ఎగ్జోజెనెటిక్ ఫోర్సెస్ వల్ల ఎలాంటి ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఫామ్ అవుతాయి అనేది మాట్లాడుకుంటాం. సో ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ వీ విల్ టాక్ అబౌట్ రాక్స్. రాక్స్లో ఐ హ్యావ్ టు టీచ్ యూ 2 things. ఫస్ట్ ఇస్ టెర్మినాలజీ. టెర్మినాలజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దెర్ ఆర్ 3 types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks. Third word is metamorphic rocks. Metamorphic rocks. వల్కనిజం నుంచి డైరెక్ట్గా వచ్చి ఫామ్ అయ్యే రాక్స్ని వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ ఇగ్నియస్ రాక్స్. అంటే మ్యాగ్మా లాగా ఉంటుంది, మ్యాగ్మాలోంచి బయటకు వస్తాయి, లావాలో బయటకు వస్తాయి, లావా బయటకు వచ్చి ఆ లావా లిక్విడ్ సాలిడిఫై అయిపోతుంది, స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. దిస్ ఫార్మ్స్ యాజ్ అ రాక్ మెటీరియల్. దీస్ టైప్ ఆఫ్ రాక్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఇగ్నియస్ రాక్స్. నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ రాక్స్ ఆర్ సెడిమెంటరీ రాక్స్. ది సెడిమెంటరీ రాక్స్, యాజ్ ద నేమ్ సేస్, దీస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ వేరియస్ సెడిమెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రకరకాల స్మాల్ పెబుల్స్ అన్నీ ఫామ్ అవుతున్నాయి.
ఇలా దీనిపైన పెబుల్స్ వస్తున్నాయి. మళ్ళా సాండ్ ఫార్మ్ అవుతుంది. కొన్ని ఏవో చిన్న చిన్న ఫాజిల్స్ వస్తున్నాయి. ఇట్లా రకరకాలుగా లేయర్ బై లేయర్, లేయర్ బై లేయర్ ఓవర్ ఓవర్ ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఒక్కొక్క లేయర్‌లో ఇలా రాక్స్ అనేవి సెడిమెంట్స్ లాగా ఫార్మ్ అవుతున్నాయి. ఇలా ఫార్మ్ అయ్యి వీటి వెయిట్ పెరుగుతా ఉంటది. వెయిట్ పెరిగి అన్నీ ఒత్తుకపోతాయి. ఒత్తుకపోయిన తరువాత రైట్ వన్స్ దే స్టార్ట్ getting pressed towards each other, this rock gets compressed, and rocks that are formed in that manner are known as sedimentary rocks. The rocks that are formed because of the compression of sediments over n number of years, thousands and thousands of years. This does not happen in one day. Thousands and thousands of years పాటు సెడిమెంట్స్ అన్ని కంప్రెస్ అయిన తర్వాత ఫార్మ్ అయ్యే రాక్స్ని వీ కాల్ దెమ్ as sedimentary rock. The third form of rocks, that is metamorphic rocks. Metamorphic, as the name says or the word says, morphic means those rocks that are undergoing a change. For example, if there is an igneous rock breaks down into pieces. Small igneous rocks forms, and this forms a new sedimentary rock. ఈ చేంజ్ అయ్యే ప్రాసెస్‌ని మెటామార్ఫిజం అంటాం. ఇలా చేంజ్ అయిన రాక్స్‌ని, అంటే వన్ ఫార్మ్ నుంచి అదర్ ఫార్మ్‌కి చేంజ్ అయ్యే రాక్స్‌ని we call them as metamorphic rocks. So basically there are three kinds of rocks. One is igneous rock, second is sedimentary rock, third is metamorphic rock. Metamorphic rock is a changed format of rock. Either igneous rock can become a metamorphic rock, sedimentary rock can also become a metamorphic rock. This cycle in which rocks are changing in their life, this cycle is called as rock cycle. This rock cycle is clearly given in your NCERT. For example, let us say you have igneous rock. Magma వస్తది ఫస్ట్. మాగ్మా సాలిడిఫై అయితే ఇగ్నియస్ రాక్ అవుతది. ఇగ్నియస్ రాక్ ముక్కలే వెదరింగ్ అండ్ ఇరోజన్ జరుగుతాయి. సెడిమెంట్స్ అవుతాయి. సెడిమెంట్స్ అన్నీ గట్టిగా కంప్రెస్ అయిపోయి సెడిమెంటరీ రాక్ లాగా ఫార్మ్ అవుతది. లిథిఫికేషన్ అంటాం ఈ ప్రాసెస్‌ని. మేబీ దీనిలో కొన్ని మెల్ట్ అయినాయి అనుకోండి. కొన్ని మెల్ట్ అయితే కొన్ని మాగ్మా లాగా మారుతాయి. ఇంకా ఎక్కువ కంప్రెస్ అయ్యి హీట్ జనరేట్ అయిన తర్వాత రాక్ చేంజ్ స్ట్రక్చర్ మారిందనుకోండి మెటామార్ఫిక్ రాక్ అవుద్ది. దిస్ వే ఆఫ్ కన్వర్జన్ ఆఫ్ రాక్ ఫ్రమ్ వన్ ఫార్మ్ టు ది అదర్ ఫార్మ్, we call it as a metamorphism, or we call it as a rock cycle. The rocks do not remain in their original form, they undergo a lot of transformation. So the process of transformation is called as rock cycle. Igneous rocks are the primary rocks. ఈ లైన్ ఇంపార్టెంట్. విచ్ టైప్ ఆఫ్ రాక్స్ ఆర్ ప్రైమరీ రాక్స్? ఈ లైన్ క్వశ్చన్స్లో అడుగుతారు మిమ్మల్ని. Igneous rocks are the primary rocks. The other secondary type of rocks are sedimentary rocks and metamorphic rocks. Either of the rocks can change into metamorphic rocks. Sedimentary rocks can themselves even become into fragments, and fragments can cause new sedimentary rocks. So this is about the rock cycle. This they will ask you in the exams. దీంతో పాటు there are different types of examples for different rocks. For example, as I was giving you different types of examples, see, for example, igneous rock. Igneous rocks are formed out of magma and lava, so earth లోపల నుంచి వస్తాయి కాబట్టి we call them as primary rocks. There are some examples. For example, you have granite, gabbro, pegmatite, basalt, breccia, tuff. These are igneous rocks. ఇది మిమ్మల్ని ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు. Now, igneous rock లోపల టెక్స్చర్ ఉంటుంది. టెక్స్చర్ అంటే ఇఫ్ ద మాగ్మా ఈజ్ కూలింగ్ వెరీ వెరీ స్లోలీ, ఓకే, మాగ్మా స్లోగా కూల్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు రాక్ లోపల చాలా ఫైన్గా ఉంటుంది. ఎక్కడ కూడా ముద్దలుగా, అంటే ఈ మొత్తం ముద్ద ఒకలాగా కూలై, ఈ మొత్తం ముద్ద ఒకలా కూలై, ఇట్లా పీసెస్గా గ్రెయినీగా ఉండదు. సో ఇఫ్ ది రాక్ ఈజ్ కూలింగ్ వెరీ స్లోలీ, then you have very fine texture, you have very small and very beautifully arranged grains. రాక్ ఎంత స్లోగా కూల్ అయితే దానికి అంత వాల్యూ ఉంటుంది, దానికి అంత ప్రైస్ ఉంటుంది. సో if the molten material are cooling very very slowly, then you have very smooth and very fine texture, very large texture. Whereas if there is a sudden cooling, then the grain structure will be very rough and all, right? So structure of the rock depends upon cooling. This line or this part is important for your exam. ఇక్కడ మిమ్మల్ని they will ask you questions. ఇక్కడ నుంచి ఏ రాక్స్ వచ్చినాయి. Similarly, the next type of rock is sedimentary rocks.
సో సెడిమెంట్స్ అన్నీ ఒక దగ్గర ఉండి బ్రోకెన్ అప్ సెడిమెంట్స్ అన్నీ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్ జరిగి ఎక్కడెక్కడో వేరియస్ వేస్ నుంచి ట్రాన్స్‌ఫార్మ్ అయ్యి ప్రెషర్ పడిన తర్వాత ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ దే ఫార్మ్ రాక్, దట్ ప్రాసెస్ ఈస్ నోన్ యాస్ లిథిఫికేషన్ అండ్ దోస్ టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్ ఆర్ నోన్ యాస్ సెడిమెంటరీ రాక్స్. సో లిథిఫికేషన్ అడగొచ్చు మిమ్మల్ని. లిథిఫికేషన్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ త్రూ విచ్ డిపాజిట్స్ undergo compaction and they form rocks. This line is important. Now with respect to sedimentary rocks, there are certain examples. One is mechanically formed ones, then the others are organically formed, third are chemically formed. Examples important ఏవి sedimentary rocks అని sandstone, limestone, shale, loess, conglomerate, geyserite, chalk, limestone again, halite, chert, potash. This is important. They will ask you exam lo match the following lo granite sedimentary rock or let's say limestone igneous rock ani ilantivi adugutaru. This they will ask you in the exams. These examples are important for you, right? So next thing that we are seeing here is metamorphic rocks. Metamorphic rocks are those rocks that change the form because of the action of either pressure or volume or temperature. So when you are pushing the rocks beyond a point, then rocks undergo changes. ఆ చేంజెస్ నుంచి వచ్చే రాక్స్ని we call them as metamorphic rocks. Igneous rocks metamorphic rocks లా మారచ్చు, లేకపోతే sedimentary rocks కూడా metamorphic rocks లా మారచ్చు. Now in metamorphic rocks, please remind me, I have to give a table. For example, granite metamorphism లోకి వస్తే it is called as gneiss. ఇలా ఒక టేబుల్ ఉంటది. ఏ రాక్ మెటామార్ఫిక్‌లో మారితే ఏంటి అని. ఇది ఫ్యాక్చువల్ టేబుల్ అడుగుతారు. సో దిస్ టేబుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ. ఐ విల్ ప్రిపేర్ ద టేబుల్ అండ్ ఐ విల్ గివ్ యూ. ఒకసారి PYQs రిఫర్ చేసి ఐ విల్ చెక్ అవుట్ విచ్ క్వెషన్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఆస్క్డ్ అండ్ ఐ విల్ గివ్ యూ ది టేబుల్ అబౌట్ దోస్ టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్. సో ఇది ఓవరాల్‌గా రాక్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ది సైన్స్ ఆఫ్ రాక్స్ ఆర్ ద స్టడీ ఆఫ్ రాక్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ పెట్రాలజీ. రైట్? ఇది రాక్ కాంపోజిషన్. దేర్ ఆర్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ మినరల్స్ దట్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ రాక్స్. బట్ దిస్ ఈజ్ ఇనఫ్. ఇంతవరకు మనకి రాక్ స్ట్రక్చర్ అండ్ రాక్ చాప్టర్ నుంచి చాలు. దిస్ ఈజ్ యూనిట్ 5 వేర్ వీ స్టడీడ్ అబౌట్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ రాక్స్. రాక్‌లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా చెప్పండి. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ నో డౌట్స్ దెన్ వీ విల్ ప్రొసీడ్ టువర్డ్స్ geomorphic processes. In 2 minutes we will proceed to the next topic, that is geomorphic processes. I'm looking at the comment section. Please tell me if you have any questions. Seventh. Any other questions? Examples I'll give you a table, don't worry. Examples are there in your NCERTs. Don't try to mug up examples now. In this class you just understand the meanings of different rocks. Okay, all right. Now we will start talking about landform. See, on land surface we have various types of landform. For example, you have mountains, you have river valleys, then you have watersheds, you have plunge pools, then we have glaciers, then we have moraines. There are various types of land. All these kinds of landforms are formed because of different kinds of processes. The processes through which various landforms are created, those processes are known as geomorphic processes. So geomorphic processes are the processes because of which various changes act on the earth's surface. Now if the changes are acting, if the agents of the change are acting from within the earth's surface, these agents you call them as endogenetic force. Whereas if these changes are on the earth's surface, you call them as exogenetic force. Magma, okay, lava, asthenosphere, convection currents, all these are the endogenetic forces. Whereas sun, wind, rain,
These are the examples for exogenetic forces. Endogenetic and exogenetic forces together, they apply a lot of physical chemical stress on the components of the earth's surface, on the rocks of the earth's surface, on the lithosphere. Because of that physical and chemical stress that is placed on those things, we have different kind of landforms that are formed, and the processes are known as geomorphic processes. So geomorphic processes are the processes where the endogenetic and exogenetic forces cause a chemical and physical stress on the earth materials, and they bring the changes on the configuration of earth surface. This is known as geomorphic forces, right? So you see here, ఈ పార్ట్లో there is nothing that you have to underline, but yeah, there is one word that is there, degradation and aggradation. I'll explain, don't worry. ఈ వర్డ్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. Now first thing that we are talking about is exogenic forces. Any material on the earth surface can act as an exogenic material. For example, water, running water carry చేయగలుగుతుంది, wind carry చేయగలుగుతుంది. All these agents, for example, you have running water, you can be ice, wind అవ్వచ్చు, waves అవ్వచ్చు, ocean currents అవ్వచ్చు, deposit materials అవ్వచ్చు. All these materials, they act as geomorphic agents, and they cause the changes that are there on the earth surface, right? So along with these things, there is one important factor that helps all these geomorphic processes, that is gravity. Wind kaina, land, water kaina, stones kaina, weight kaina gaani avi act chesi మెటీరియల్ అన్నిటిని తీసుకురావడానికి ఒక ప్లేస్కి తీసుకురావాలంటే there is one force that is important, that is gravity. So endogenetic and exogenetic forces point of view lo, as we were discussing about this, endogenetic forces lo there are two kinds of forces. Usually endogenetic activity happens in two ways. First is degradation, second is aggradation. Both are two different words. I'll explain you both the words. Let's say there is one rock structure. There is one big rock structure. వర్షం పడుతుంది, ఎండ కొడుతుంది, వర్షం పడుతుంది, ఎండ కొడుతుంది. ఈవెన్చువలీ స్మాల్ పెబుల్స్ స్టార్టెడ్ టు బ్రోక్. చిన్న చిన్న పీసెస్ విరిగిపోవడం స్టార్ట్ అయినాయి. దిస్ బ్రేకింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డీగ్రేడేషన్. ఈ రాక్ నుంచి చిన్న చిన్న పీసెస్ అన్నీ పడి, ఇలా రకరకాల రాక్స్ దగ్గర నుంచి పడి ఒక దగ్గరకు వచ్చి కలెక్ట్ అవుతున్నాయి. దిస్ కలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ aggradation. You have degradation and you also have aggradation. Degradation is the breaking down process, whereas aggradation is a process where these things are joining up together. So wearing down forces are degradation forces, filling up forces or filling up is known as aggradation, whereas the movement down a relief ante ila slope structure, the movement is known as gradation, right? So these three words are necessary for you. Beyond that, there is nothing that you have to stock. Now the next thing that ippadu varaku clear, what are endogenetic forces and exogenetic forces. Endogenetic forces chaala detail ga chadivinam manam. Endogenetic processes lo we saw that the primary source is because of the radioactivity that is happening within the asthenosphere, right? So now, till now we have seen about endogenetic and exogenetic forces. Please tell me, did you understand what it is? If you are clear of endogenic, exogenic forces, then I'll talk about diastrophic forces, right? So next word that we are talking here is diastrophism. Diastrophism is nothing but any kind of force where it is uplifting the earth crust, it is changing the earth crust, it is lifting the earth crust. ఉన్న ప్లేస్లో నుంచి ఎర్త్ క్రస్ట్ని మూవ్ చేస్తున్నా, పైకి లేస్తున్నా, that process is known as diastrophism. Processes that move, elevate or build up the earth crust is known as diastrophism. There are two parts or two kinds of diastrophism. One is epirogenic movement, second is orogenic movement.
ఈ 2 డయాస్ట్రాఫిజంలో వస్తాయి. ఇంత డీటెయిల్‌గా ఇంకా అప్పుడే ఎస్ఎస్‌సి ఎగ్జామ్‌లో అడగరు. బట్ దే కెన్ ఆస్క్ యూ ఇన్ ఏసీఐఓ అండ్ ఆల్ దోస్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్. సో, తెలియాలి. సో, డయాస్ట్రాఫిజంలో యూ హావ్ 2 టైప్స్. వన్ ఈస్ ఓరోజెనీ, ది అదర్ ఈస్ ఎపైరోజెనీ. ఓరోజెనీ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మౌంటైన్ బిల్డింగ్. నేను చెప్పాను కదా! కాంటినెంటల్ క్రస్ట్ హిట్ అయినప్పుడు ఫోల్డింగ్ హ్యాపెన్స్ వితిన్ ద కాంటినెంటల్ క్రస్ట్. బికాస్ ఆఫ్ ది ఫోల్డింగ్ మౌంటైన్ బిల్డింగ్ హ్యాపెన్స్. సో, దాన్ని ఓరోజెనీ అంటారు. ఎపైరోజెనీ అంటే ఎర్త్ క్రస్ట్‌లో ఉన్న లార్జ్ పోర్షన్స్ ఇలా పైకి లేవడాన్ని వి కాల్ ఇట్ as ఎపైరోజెనీ. సో, డయాస్ట్రోపిక్ ఫోర్సెస్‌లో యూ ఆల్సో హావ్ ఎర్త్‌క్వేక్స్ అండ్ ఆల్సో యూ ఆల్సో హావ్ ప్లేట్ టెక్టోనిక్స్. సో, ఇవన్నీ ఆల్ దీస్ టుగెదర్ ఆర్ కాల్డ్ as డయాస్ట్రోపిక్ ఫోర్సెస్. సో, బికాస్ ఆఫ్ ది వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ డయాస్ట్రోపిక్ ఫోర్సెస్, crust becomes created, right? So, there are 2 types: crust create అవుద్ది, crust destruction అవుద్ది. బికాస్ ఆఫ్ ది డయాస్ట్రోపిక్ ఫోర్సెస్ అలాంగ్ విత్ వల్కనిజం కొత్త క్రస్ట్ ఎప్పుడు కూడా క్రియేట్ అవుతది. వేరస్ బికాస్ ఆఫ్ ది ఎక్సోజెనిక్ ప్రాసెసెస్ కొత్త క్రస్ట్ క్రియేట్ అవ్వదు. పాత క్రస్ట్‌లో డిస్ట్రక్షన్, బ్రేక్ డౌన్స్ జరుగుతాయి. సో, లెట్ us స్టార్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ ది క్రస్ట్. క్రస్ట్ విషయంలో వి హావ్ ఫార్మేషన్, వి హావ్ వేర్ అండ్ టెర్. వేర్ అండ్ టెర్. Formation happens because of diastrophism, whereas wear and tear happens because of exogenic force, exogenetic weathering, mass movement. వీటన్నిటిని exogenetic forces అంటాం. So, all this happens because of the exogenetic forces. Now, let us look at exogenic processes. Exogenic processes are those processes that derive their energy from the sun. Wind అయినా, rain అయినా, వాటర్ అయినా, వెదర్ అయినా, ఏమైనా గానీ all these are deriving their energies from the sun, and all these forces are supported constantly by gravity. ఎక్కడైనా గానీ గ్రావిటీ లేకపోతే ఈ ఫోర్సెస్ ఏవి పనిచేయవు. నౌ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ దట్ యూ ఆర్ అప్లయింగ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఇస్ కాల్డ్ as స్ట్రెస్. ఇదంతా లైట్. ఇదంతా దే వోంట్ ఆస్క్ యూ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్వెషన్స్. దిస్ వర్డ్ is important, that is denudation. Please understand the meaning of the word denudation. Let's say there is a landmass. Because of constant heat అవుతుంది, కూల్ అవుతుంది, హీట్ అవుతుంది, కూల్ అవుతుంది. expansion contraction was constantly happening. Expansion contraction was constantly happening, and because of this process, eventually ఒక్కొక్క పార్ట్ లేచి పక్కకొచ్చేస్తాయి. ఇలా ఒక్కొక్క పార్ట్ లేచి పక్కకొచ్చేస్తే we call this as denudation, right? We call this process, or we call this as denudation. ఇలా బ్రేక్ అయ్యి, చిప్ అయ్యి బయటకొచ్చే ప్రాసెస్‌ని వి కాల్ దిస్ as denudation. Now, in denudation, there are different kinds of things that happen. There are 4 steps of denudational processes, or 3 steps for that matter. First step is weathering, second is mass movement, third is transportation. వెదరింగ్ అంటే ఏంటంటే, ఒక రాక్ స్ట్రక్చర్ డ్యామేజ్ అవ్వడం. ఇందాక నేనంటే హీటింగ్ కూలింగ్ అవ్వడం వల్ల దానిలో ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోయి రాక్ స్ట్రక్చర్ బ్రేక్ డౌన్ అయిపోతే దట్ ఈస్ కాల్డ్ as weathering. Mass movement is where the rock structure moves down the hill. It moves down the slope, it moves down the hill. ఆ మూవ్‌మెంట్‌ని మాస్ మూవ్‌మెంట్ అంటాం. ఈ మొత్తం లేచి ఎళ్ళిపోయినాక మిగిలిన సర్ఫేస్‌ని వి కాల్ ఇట్ as ఎరోడెడ్ సర్ఫేస్. సో, దీస్ ఆర్ ద 3 వర్డ్స్ దట్ ఆర్ దేర్ which are a part of denudational processes. So, generally when you have a fresh rock, wait, ఇక్కడ కాదు, start talking about the, just give me 2 minutes. Yeah, we will start with the weathering because అక్కడ నుంచి మనకి క్వెషన్స్ వస్తాయి. లెట్స్ స్టార్ట్ విత్. సో, ఇప్పుడు వరకు ఈ వర్డ్స్‌లో ఏదైనా వర్డ్స్ అర్థం కాకపోతే చెప్పండి. ఎరోజన్, డెన్యుడేషన్, రైట్? ఎరోజన్ అండ్ దెన్ వి స్పోక్ అబౌట్ డెన్యుడేషన్, రైట్? ఈ రెండిట్లో ఏమైనా అర్థం కాకపోతే చెప్పండి ఫస్ట్. దెన్ ఐ విల్ టేక్ యూ టు వెదరింగ్. By the way, how many of you are badly tired? How many of you are badly tired? ఇక్కడ నుంచి కొంచెం కాంప్లికేట్ అవుతది టాపిక్. We have to talk about erosion, various types of erosion. Then we have to talk about different kinds of landforms that are created because of erosion, where we have to talk about fluvial landforms or water river based landforms.
ఐస్ బేస్డ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఇవన్నీ మాట్లాడాలి. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ టైర్డ్, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ గుడ్, వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్? హాలే. ఓకే. డెన్యుడేషన్ అండ్ ఎరోషన్. డెన్యుడేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక ప్లేస్‌లో నుంచి ఒక రాయి గాని, ఏదైనా ఒక ల్యాండ్ ఫార్మ్ మీద నుంచి మెల్లమెల్లగా పార్టికల్స్ చిప్ ఆఫ్ అయిపోయి పక్కకెళ్ళిపోవడాన్ని డెన్యుడేషన్ అంటాం. డెన్యుడేషన్ 3 ప్రాసెస్‌లో జరుగుతది. వన్ ఈస్ వెదరింగ్, దెన్ ఎరోషన్, దెన్ ఈస్ డిపాజిషన్. డోంట్ వరీ, ఐల్ టెల్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ 3 వర్డ్స్ ఇన్ డీటెయిల్ రైట్ నౌ. మనం నెక్స్ట్ మాట్లాడుకోబోయేది అదే. We will talk about those words in detail. We will start with erosion. పీవైక్యూసా? ఇంకెక్కడ పీవైక్యూస్ అయ్యా బాబు! ఎగ్జామే జరగకపోతే ఇంకేం పీవైక్యూస్? We don't know who the new content creator is కదా! Then how are you having PYQs of GS? We don't know the new content creator, right? Geography revision చేయగలమంటారా? You have to revise geography from the phase exam papers. ఫేజ్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మీకు కాన్సెప్ట్ అంతా క్లారిటీ వచ్చేస్తే ఫేజ్ పేపర్స్ నుంచి రివిజన్ చేయాలి. ఈ ఫేజ్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్న వాళ్ళు ఇఫ్ యూ కెన్ షేర్ మీ ది యువర్ క్వెషన్ పేపర్స్ అండ్ ఆల్ వన్స్ ది ఫేజ్ పేపర్స్ ఆర్ డన్ విల్ స్టార్ట్ అ సీరీస్. And we will do the phase papers only. That is my suggestion for everybody. Phase exam start అయితే మాత్రం we'll do phase papers followed by steno papers. అక్కడ నుంచి that is when we can start doing PYQ series. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ ద రియల్ PYQ సిరీస్. ఈలోపు కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ ఉంటే సరిపోద్ది. If you have good conceptual clarity, you can do PYQs from there. That's the only reason why I am teaching the whole concept on YouTube. The point is there are no PYQs at this moment to analyze. Once ఒక 4 papers, 5 papers జరిగి సెలక్షన్ ఫేజ్‌లో నాకు తెలిసి you will have 18 question papers, 18 different question papers. 18 క్వెషన్ పేపర్స్ వస్తాయి. స్టెనో చూడాలి ఎన్ని షిఫ్ట్స్ అవుతదో. CGL టైర్ 1 చూద్దాం. ఇవి చూస్తే దెన్ వీ కెన్ స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ కంటెంట్. వీ కెన్ స్టార్ట్ డూయింగ్ యాక్చువల్ GS క్లాసెస్‌లు జరుగుతాయి. యూట్యూబ్ పైన PYQ అనాలిసిస్‌లు జరుగుతాయి. But because we don't have any PYQs, I am doing all the syllabus in detail here on YouTube. Ideally, this is not the way to study before examination. Okay? Yeah. So, shall we continue for this till then? అప్పటి వరకు ఎంతైతే అంత చేద్దాం. If I'm a student, what I will prefer? I will prefer recording. Whenever I was studying, I never attended any live class. నేనెప్పుడు లైవ్ అటెండ్ అవ్వలేదు. అనుకుంటాం గానీ దెర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ డౌట్స్ దట్ వి రియలీ గెట్ హియర్. క్లాస్ చెప్పేవాళ్ళు క్లియర్‌గా చెప్తే యూ రియలీ డోంట్ నీడ్ ఎనీ లైవ్ క్లాస్. రికార్డింగ్స్ ఆర్ ఎనఫ్. రికార్డ్ చేసి అప్లోడ్ చేసేస్తే యూ కెన్ వాచ్ దెమ్ ఎట్ 1.25x అండ్ యూ కెన్ మేక్ నోట్స్ వేరెవర్ యూ నీడ్. యూ కెన్ పాజ్. So, when I was a student, I never attended live. There were a couple of sessions when there were mentorship. Mentorship ఉన్నప్పుడు అటెండ్ అవుతాము. లేకపోతే లైవ్ ఎప్పుడు అటెండ్ అవ్వను. ఐ యూజ్డ్ అన్అకాడమీ ఎక్స్‌టెన్సివ్‌లీ. సో, నేనెప్పుడు అన్అకాడమీలో లైవ్ అటెండ్ అవ్వలేదు. ఇన్‌ఫాక్ట్ కోర్స్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఉంటది కదా! అది పట్టుకొని ఫ్రమ్ దేర్ ఐ యూజ్డ్ టు స్టడీ. సో, దట్స్ మై థింగ్. We will do till weathering first. So, break the videos into concepts and upload. Yeah, that is the plan. Can I go for a poll? How many of you want a live discussion of this? How many of you want? I'll put a poll. Good question. Okay, second.
నాట్ మ్యూటెడ్. నో, నో. మైక్ కొంచెం దూరం వెళ్ళింది అంతే. నో, ఐఎమ్ నాట్ మ్యూటెడ్. నాట్ మ్యూటెడ్. దేర్ ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ స్టిల్ పోలింగ్. ఫైన్. విల్ కంటిన్యూ. ఈ పార్ట్ ఫినిష్ చేద్దాం. దిస్ పార్ట్ వి విల్ కంటిన్యూ ఇన్ లైవ్. లెట్స్ సీ. ఈ పార్ట్ అయితే ఫినిష్ చేద్దాం. విల్ గో విత్ లైవ్ ఆఫ్ దిస్ పార్ట్. నో, నో, ఐ డిడ్ నాట్ పాజ్ ఇట్. ఐ విల్ కంటిన్యూ. ఐ డిడ్ నాట్ పాజ్ ఇట్. ఈరోజు చాలా మందికి జియోగ్రఫీ అర్థం కావట్లేదు, ఎగ్జామ్ దగ్గరలో ఉందని అడిగారు కాబట్టి ఐ టుక్ అప్ దిస్ పార్ట్. ఐ డిడ్ నాట్ పాజ్ ఇట్. I did not pause modern history. No, I did not pause. Yeah, you can't give much time, I agree. You can't do much time at all, I agree here. You have to balance out. If you're a beginner, you can give so much amount of time, but if you're not a beginner, then you can't. Live class to clarify the doubts. Okay. Okay. This mic, this is Sennheiser. This is Sennheiser mic. God, 50. Sir, మీరు మ్యాథ్స్ కూడా కష్టం సార్, నాకు టైం సరిపోవట్లేదు. దట్స్ ద ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్. దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ నోట్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు రైట్. ఐఎమ్ రైటింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ నోట్స్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఈటింగ్ అప్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. దట్స్ ద ఓన్లీ రీజన్ వై ఐఎమ్ నాట్ టచింగ్. అండ్ మ్యాథ్స్కి దెర్ ఆర్ గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ సోర్సెస్ ఎవ్రీవేర్, వెరస్ జిఎస్కి దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ సోర్స్. దట్స్ ద ఓన్లీ రీజన్ వై ఐఎమ్ నాట్ టచింగ్ మ్యాథ్స్. ఐఎమ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఇనఫ్ టైమ్. ఓకే, విల్ ప్రొసీడ్ విత్ వెదరింగ్. కంటిన్యూ చేద్దామా? We took a break of 2-3 minutes. We had talk. That's the only reason. I really like mathematics, but I'm not able to manage time. నాకు ఇక్కడికే టైం నేను మేనేజ్ చేయలేకపోతున్నాను. I'm not able to produce content in the paid course. I don't know, Hari. I'm not so sure. I'm eagerly looking if I can bring someone on board in Siddhi for mathematics. చాలా ఈగర్గా నేను వెతుకుతున్నాను ఎవరైనా ఒక మంచి పర్సన్, మ్యాథ్స్ గ్రిప్ ఉండి, సిడిఎస్ క్యాట్ స్టాండర్డ్లో మంచి పర్సంటైల్స్ ఉండి, 99 అట్లాంటి పర్సంటైల్స్ క్యాట్లో ఉండి, సిడిఎస్ మ్యాథ్స్ పేపర్లో మంచి స్కోర్స్ ఉండి ఎవరైనా వస్తే నేను మ్యాథ్స్ ఆన్బోర్డ్ చేసుకోవాలని వెతుకుతున్నాను. మ్యాథ్స్ ఇప్పుడైతే నిజంగా నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు, బికాజ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు కరెంట్ అఫైర్స్ ఆల్సో. ఐ వాంట్ టు డీల్ విత్ జిఎస్, కరెంట్ అఫైర్స్ చూడాలి. There is lot in GS. GS is a regularly updating chapter. There is like GS lo ela ante 65% is fixed and you can record, but the other 35% you have to handle it dynamically. Adi dynamic ga nadusta untadi. So if you are doing GS, you can't give focus in mathematics. My sincere opinion is that I'm looking for someone who can handle mathematics. నేను చాలా యాక్టివ్గా వెతుకుతున్నాను. I'm looking for 3 different people. If there is anyone who is watching this and you want to join hands in Siddhi, you are mostly you are invited with open arms. I'm looking for 3 different sections of 3 guys. One person who is well versed with RRB exams, who has cleared the exams. We have one guy in our team who cleared ALP, who left it. There is one guy who is there, but still I'm looking for someone who can talk about RRB exams. Then I'm looking for other person who is very good at math. మ్యాథ్‌కి నాకు సీజీఎల్‌లో స్కోర్ ఒకటి సరిపోదు. ఐ వాంట్ సమ్మన్ హూ హాస్ వెరీ గుడ్ స్కోర్ ఇన్ సీడీఎస్ కానీ క్యాట్. ఈ రెండిట్లో మంచి మంచి స్కోర్స్ ఉన్న వాళ్ళు కావాలి మ్యాథ్స్‌కి. బట్ సీజీఎల్ ఈస్ గుడ్, బట్ సీడీఎస్ అండ్ క్యాట్ ఈస్ ది స్టాండర్డ్ దట్ వి ఆర్ ఎక్స్‌పెక్టింగ్ ఇన్ క్లాసెస్. And the third person, if there is someone who is well versed in bank exams and who can help people on banking related guidance and all, I am looking for them. ఎవరైనా మీలో ఆ కేటగిరీస్‌లో ఇవి ఉండి లేదా ఫ్యూచర్‌లో అయినా సరే, ఎనీ టైమ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు టేక్ అప్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, యూ ఆర్ ఇన్వైటెడ్ విత్ ఓపెన్ ఆర్మ్స్ ఇంటు దిస్ ప్లాట్‌ఫామ్. రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ సినారియో. నాకు ఇప్పుడున్న పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్‌లో నాకు అస్సలు టైం సరిపోవట్లేదు మ్యాథ్స్ ముట్టుకోవడానికి. మేమే జాబ్ క్రాక్ చేసి మోస్ట్ వెల్కమ్ యార్, మోస్ట్ వెల్కమ్. ఐ హావ్ గుడ్ స్కోర్ ఇన్ మ్యాథ్స్ అండ్ సీజీఎల్ అండ్ ఆర్ఆర్‌బీ షుడ్, బట్ ఐ డిడ్ నాట్ క్లియర్ ది ఎగ్జామ్. బట్ ఐ హావ్, లెట్స్ సీ. Nitin, just a user again, another.
See, this guy who's spamming Nitin, he is a tech guy from our team. అతన్ని ప్లాట్‌ఫార్మ్ మంచిగా డెవలప్ చేసి, ఆ టెస్టింగ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్‌ని మార్చి కొత్తదానికి అడాప్ట్ చేయమని చెప్పి నేను 4 డేస్ నుంచి అడుగుతున్నాను. దట్ గై ఈస్ నాట్ డూయింగ్ అండ్ నౌ హి ఈస్ కమింగ్ ఇంటూ ద క్లాస్ అండ్ హి ఈస్ స్పామింగ్. నేను అప్పటినుంచి అందుకే నితిన్‌ని నేను టైమ్ ఔట్ చేస్తున్నాను. నితిన్ నీకు మంచిగుండదు చెప్తున్నా. 2 టైమ్స్, 3 టైమ్స్ దట్ గై హి నోస్ షిట్ అబౌట్ మ్యాథమెటిక్స్. హి ఈస్ ఎ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్. మన ప్లాట్‌ఫార్మ్‌ని ప్రాపర్‌గా బిల్డ్ చేయమంటే అది చేయట్లేదు గానీ వచ్చి క్లాస్‌లో స్పామ్ చేస్తున్నాడు. స్టూడియో బయటకొచ్చి మాట్లాడతా నీతోటి. జీకేలో ఇలానే ప్రతి టాపిక్‌కి యాహ్! వీల్ డూ ఇట్ హియర్. స్లోలీ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ వీల్ డూ వన్ బై వన్. నేను గాదు. నేను కాదు లెఫ్ట్ అయింది. ది అదర్ గై. ఏఎల్‌పీ ఈస్ వెరీ హారిబుల్ జాబ్. ఏఎల్‌పీ ఈస్ వెరీ హారిబుల్ జాబ్ హియర్. ఏఎల్‌పీలో వాళ్ళకేంటంటే ట్రైన్ ఎగ్జాక్ట్‌గా ఒక పర్టిక్యులర్ పొజిషన్‌లో స్టాప్ చేయాలి. లేకపోతే పెనల్టీస్ పడతాయి. ఎవరైనా ఏఎల్‌పీలో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళని అడిగితే తెలుస్తది మీకు. ఫస్ట్ గూడ్స్ గార్డ్ లాగా స్టార్ట్ అవుతారు. గూడ్స్ గార్డ్ లాగా ఉన్నంత కాలం అదొక నరకం. యూ విల్ బి అలోన్ ఇన్ దట్ గూడ్స్ గార్డ్ కాదు సారీ గూడ్స్ ట్రైన్ తోటి స్టార్ట్ అవుతారు. ఆ గూడ్స్ ట్రైన్ మెల్లగా పోతా ఉంటది. ఇట్స్ ఎ వెరీ స్లో ప్రాసెస్. అసిస్టెంట్ లోకో పైలట్ ఆ గూడ్స్‌లో ఉన్నంత కాలం పిచ్చిలేస్తది సీరియస్‌గా. అండ్ ఆ ట్రైన్స్‌కి కరెక్ట్‌గా ఆపకపోతే పెనల్టీస్ ఉంటాయి. సో, ఇలాంటివన్నీ రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అందుకే పీపుల్ ఏఎల్‌పీ నుంచి వదిలేస్తారు. అలానే వదిలేసిన ఒకాయన ఉన్నాడు ఏఎల్‌పీ. రైట్ నౌ హి ఈస్ బిజీ. అతనొస్తే ఆర్ఆర్‌బీ గైడెన్స్ స్టార్ట్ చేద్దామని ఐ యామ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ గై. వాళ్ళ సిస్టర్ మ్యారేజ్ ఉంది. సో, హి ఈస్ నాట్ కమింగ్ టు ది ఆఫీస్. ఐ హోప్ నితిన్ యూ గో అండ్ స్టార్ట్ డెవలపింగ్ ది ప్లాట్‌ఫార్మ్. ఖాళీగా కూర్చొని వచ్చి నా క్లాస్‌లో స్పామ్ చేస్తున్నాడు స్టూడియో బయట కూర్చొని. రైట్. యాహ్! ఐ క్లియర్డ్ ది ఎగ్జామ్. సరే. విల్ గో టు వెదరింగ్ అండ్ విల్ ఫినిష్ జియోమార్ఫాలజీ అట్‌లీస్ట్. ఓకే. జియోమార్ఫాలజీ చేసే ఓపిక ఉంది కదా! జియోమార్ఫాలజీ ఫినిష్ చేద్దాం. హ్యాడ్ గుడ్ బ్రేక్ అండ్ వి స్పోక్ ఫర్ ఎ వైల్. నౌ విల్ స్టార్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ వెదరింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే. వెదరింగ్ చేసిన తర్వాత వి విల్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. ఓకే. లెట్స్ రెజ్యూమ్. ఆల్ గుడ్. ఫర్ 5 మినిట్స్ హ్యాడ్ ఎ గుడ్ బ్రేక్. So, are we good to resume? Where are we? Hello, mic testing. Are we good to resume? Yes. So, yeah, we'll finish weathering and all. Weathering part finish చేద్దాం. అట్లీస్ట్ జియోమార్ఫాలజీ ఫినిష్ చేద్దాం. కష్టపడి వాళ్ళు కూర్చొని యాహ్! గుడ్. సో, వెదరింగ్ దగ్గరున్నాం మనం. వెదరింగ్ అంటే ఏంటంటే, వెదరింగ్‌లో ఉన్న వర్డ్ వెదర్. వెదర్‌లో ఉన్న డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ క్లైమేట్ అవ్వచ్చు, రెయిన్ అవ్వచ్చు, సన్‌షైన్ అవ్వచ్చు. ఇవన్నీ కలిసి ఎర్త్ మీదున్న రాక్స్ కానీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ పైన యాక్ట్ చేస్తాయి. అలా యాక్ట్ చేసి ఆ మెటీరియల్‌ని బ్రేక్ డౌన్ చేస్తాయి. యాక్ట్ చేసేటప్పుడు దేర్ కెన్ బి కెమికల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. దేర్ కెన్ బి మెకానికల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ అస్ టేక్ a rock. Okay, we'll start with the help of one rock and we'll understand the 3 processes. Let's say there is a rock surface. సన్‌షైన్ పడ్డ ప్రతిసారి, హీట్ అయిన ప్రతిసారి రాక్ ఎక్స్‌పాండ్ అవుతది. వింటర్స్ వచ్చిన ప్రతిసారి రాక్ కాంట్రాక్ట్ అవుతది. సో, బికాస్ ఆఫ్ ద రిపీటెడ్ ఎక్స్‌పాన్షన్ అండ్ కాంట్రాక్షన్. ఎక్స్‌పాండ్ అవుతుంది, కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది, ఎక్స్‌పాండ్ అవుతుంది, కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఇట్లా అవ్వడం వల్ల రాక్‌లో క్రాక్స్ వస్తాయి. ఈ టైప్ ఆఫ్ వెదరింగ్‌ని వి కాల్ దిస్ యాస్ ఫిజికల్ వెదరింగ్. ఫిజికల్ వెదరింగ్ అంటాం. నౌ ఫిజికల్ వెదరింగ్ జరిగింది. ఫిజికల్ వెదరింగ్ జరిగిన తర్వాత రాక్ లేయర్ మీద మెల్లమెల్లగా క్రాక్స్ వచ్చినాయి. క్రాక్స్ వచ్చిన తర్వాత వాటర్ స్టార్టెడ్ టు ఫ్లో ఇన్‌సైడ్. వర్షం పడింది. వర్షం పడి వాటర్ లోపలికి ఫ్లో అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. వాటర్ ఫ్లో అయితే ఆబ్వియస్‌లీ ఎవ్రీబడీ నోస్ రాక్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ మినరల్స్ కదా! సో, ఈ వాటర్ మినరల్స్‌తో కలుస్తది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లోపల కాల్షియం ఉంది. కాల్షియంతో వాటర్ కలిసింది. యూ హ్యావ్ లైమ్‌స్టోన్ ఆర్ దాన్నేమంటారు సారీ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఫార్మింగ్. రకరకాల యాసిడ్స్ ఫార్మ్ అవ్వచ్చు. సల్ఫర్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఫార్మ్ అవ్వచ్చు. లేకపోతే మన కాల్షియం ఉంటదనుకోండి. కాల్షియం ఉన్నప్పుడు కొన్ని సార్లు కాల్షియం కార్బోనేట్ ఆర్ లైమ్‌స్టోన్ ఫార్మ్ అవ్వచ్చు. అంటే లోపల కెమికల్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతాయి. లెట్స్ సే యాసిడ్ ఫార్మ్ అయితే యాసిడ్స్ దీన్ని ఇంకా వీకెన్ చేసి ఇంకా రాక్స్‌ని బ్రేక్ చేయడానికి ట్రై చేయొచ్చు.
ఇట్లా ఇఫ్ కెమికల్ కాంపౌండ్స్ ఫార్మ్ అయ్యి, కాంపౌండ్స్ గనుక బ్రేక్ డౌన్ చేస్తున్నాయనుకోండి, దే ఆర్ కాల్డ్ యాస్ కెమికల్ వెదరింగ్. దట్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ కెమికల్ వెదరింగ్. ఇలా కాకుండా లెట్స్ సే ఆన్ అ రాక్ సర్ఫేస్ దేర్ వాస్ ఎన్ ఇనీషియల్ క్రాక్. క్రాక్ వచ్చిన తర్వాత దీని మీద పెద్ద చెట్టు లేసింది. చెట్టు రూట్స్ లోపలికెళ్ళిపోయినాయి. రూట్స్ స్టార్టెడ్ టు బ్రేక్ డౌన్ దిస్ రాక్. రూట్స్ ఎళ్ళిపోవడం వల్ల రాక్‌ని వీకెన్ చేసి, డిసింటిగ్రేట్ చేసి రాక్‌ని బ్రేక్ చేసేసినాయి. దిస్ కైండ్ ఆఫ్ వెదరింగ్ ఈస్ నోన్ యాస్ బయోలాజికల్ వెదరింగ్. సో, వెదరింగ్ ఈస్ ఆఫ్ 3 టైప్స్. ఫిజికల్ వెదరింగ్, కెమికల్ వెదరింగ్, బయోలాజికల్ వెదరింగ్. ఈ ఏ 3 టైప్స్ ఆర్ 3 ఏజెంట్స్ వల్లైనా గానీ, రాక్ సర్ఫేసెస్ కానీ, ఎర్త్ మీద ఉండే మెటీరియల్స్ వాటి ఫార్మాట్స్‌ని చేంజ్ చేసుకుంటే, ఇఫ్ దే స్టార్ట్ చేంజింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ఫార్మ్ టు ది అదర్ ఫార్మ్, దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ వెదరింగ్. So there are 3 types of weathering: physical weathering, chemical weathering, physical weathering also known as mechanical weathering, and biological weathering. But please understand, these 3 processes always act together. It is not like a rock undergoes only physical weathering, rock undergoes only chemical weathering, or a rock undergoes only mechanical weathering. Ala jaragadu. Chemical weathering is where you have different solutions that are forming. There could be reaction by the oxygen, there could be reactions like acids forming. ఇలా అన్నీ జరగడం వల్ల కెమికల్ రియాక్షన్స్ వల్ల రాక్స్ బ్రేక్ అవుతాయి. వేరియస్ సొల్యూషన్స్ ఫార్మ్ అవుతాయి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ కెమికల్ వెదరింగ్. కెమికల్ వెదరింగ్‌లో ఇఫ్ కార్బోనేట్ రియాక్షన్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, యూ కాల్ ఇట్ యాస్ కార్బోనేషన్. వేరాస్ ఇఫ్ ఆక్సిజన్ ఈస్ బీయింగ్ ఇన్వాల్వ్డ్, దెన్ యూ కాల్ ఇట్ యాస్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్. సో, ఇలా రకరకాలుగా జరుగుతాయి. దిస్ ఈస్ అబౌట్ వెదరింగ్. ఇఫ్ వాటర్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్, దెన్ ది ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ హైడ్రేషన్. ఓకే. సో, డోంట్ వరీ ఇంటూ డీటెయిల్ యాస్ విచ్ మినరల్ హ్యాపెన్స్, ఏ మినరల్‌కి ఏం జరుగుతది, ఏంటి అనే అంత డీటెయిల్‌లోకెళ్ళొద్దు. దిస్ ఈస్ నాట్ జియాలజీ ఎగ్జామ్. సో, బేసిక్ మీనింగ్ చాలు. ఇఫ్ ది కార్బోనిక్ యాసిడ్స్, కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఇన్వాల్వ్ అయితే కార్బోనేషన్ అంటాం. వాటర్ హైడ్రేషన్ అంటాం. ఆక్సిజన్ ఇన్వాల్వ్ అయితే వి కాల్ ఇట్ యాస్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్. సో, ఇంతవరకు ఉన్న పారాగ్రాఫ్స్‌లో దిస్ పార్ట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఈస్ ఫిజికల్ వెదరింగ్. Physical weathering is always under the influence of gravity. So gravity valla there is a lot of pressure and load that happens, or shear stress that happens, and expansion and contraction jarugutayi. Expansion contraction jarigin tarvata we have the weathering that happens, right? So whenever there is overlying a rock that goes off, ante for example, let us start talking with the help of a rock as an example. If you take this as a rock, first there is a stress that happens on this. Over a period of time, రాక్ పైనది వెళ్ళిపోయింది అనుకుందాం. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అన్‌లోడింగ్ హ్యాపెన్స్. అన్‌లోడింగ్ ఆఫ్ ద రాక్ హ్యాపెన్స్, రైట్? సో, అన్‌లోడింగ్ హ్యాపెన్స్ పైనది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దీనిపైన ఉన్న స్ట్రెస్ తగ్గిపోతే లోపల పార్టికల్స్ ఫ్రీ అవుతాయి. సో, ఇలా రకరకాల యాక్టివిటీస్ వల్ల వెదరింగ్ జరుగుతది. రాక్స్ స్టార్ట్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ఇంటూ పీసెస్. ఇది ఫిజికల్ వెదరింగ్. దెన్ ఇఫ్ ది ఐస్ ఈస్ ఇన్వాల్వ్డ్, ఐస్ ఇన్వాల్వ్ అయితే గనుక వి కాల్ ఇట్ యాస్ ఫ్రీజింగ్ ఆర్ థాయింగ్. Right? Freezing is a process where you have water particles becomes frozen, then again they melt. Ila ayye process ni we call this as a freezing and thawing process. Then you have biological processes. Biological processes lo obviously humus ivanni involve hotayi. This is called as weathering. Next important step is known as mass movement. Weathering lo the change happens at locally. Aa rock మీద అక్కడ చేంజెస్ జరుగుతాయి. Whereas in mass movement, the particles are transported from the rock surface, right? So if this is a rock or idoka slope laga unte, ikkada nunchi particles break down అయ్యి కిందకి మూవ్ అయ్యే ప్రాసెస్ ని మాస్ మూవ్మెంట్ అంటాం. మూవ్ అయ్యి కిందకి వచ్చే ప్రాసెస్ ని we call this as మాస్ మూవ్మెంట్. సో, ఇది బేసిక్‌గా వెదరింగ్ కి మాస్ మూవ్మెంట్ కి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్, right? If there could be different types of movements. If the movement is occurring very very slow, you call it as a creep. ఈ వర్డ్స్ ఇంపార్టెంట్. మిమ్మల్ని వర్డ్స్ కి మీనింగ్ అడుగుతారు. If the movement is very very slow, you call it as a creep movement. Next, if this is mixing with a lot of soil and it is moving down slope, then it is called as solifluction. Creep solifluction అడుగుతారు. కొన్నిసార్లు ర్యాపిడ్ గా కూడా జరగచ్చు. If there is a sudden change in the gradient, then this can happen even suddenly. ఆ సడన్‌గా అయ్యే వన్ ఫార్మాట్‌ని వి కాల్ దిస్ యాస్ ల్యాండ్ స్లైడ్.
sudden movements of sudden mass movement we call this as landslides. So ఇది ఓవరాల్గా వెదరింగ్ మాస్ మూవ్మెంట్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్. ఇక్కడ మనకి ది ఓన్లీ థింగ్ దట్ వీ నీడ్ హియర్ ఇస్ టెర్మినాలజీస్ అండ్ ది మూవ్మెంట్స్. రైట్, ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. అర్థమైందా ఇక్కడ వరకు? ఈ టాపిక్లో కావాల్సినంత అర్థమైందా? రైట్, సో విల్ డూ వన్ థింగ్. ఇక్కడ వరకు మీరు టిల్ చాప్టర్ నంబర్ 6 ప్లీజ్ టేక్ 2 days అండ్ రివైజ్. మీన్ వైల్ ఐ విల్ కంప్లీట్ ది మోడర్న్ హిస్టరీ నోట్స్. మోడర్న్ హిస్టరీ నేను మీకు నోట్స్ ఇచ్చాను టిల్ 1857 రివోల్ట్ కదా. ఈ మోడర్న్ హిస్టరీ నోట్స్ ఫినిష్ చేస్తాను. దెన్ వీ విల్ డూ క్లాసెస్ ఇన్ ప్యారలల్. అంటే హిస్టరీ ఒక క్లాస్, జియోగ్రఫీ ఒక క్లాస్, ఎన్సీఆర్టీస్ యూజ్ చేసి ఐ విల్ రికార్డ్ అండ్ ఐ విల్ కీప్ అప్లోడింగ్ టాపిక్ వైస్. రైట్, ఇస్ దిస్ బెటర్? అండ్ వీల్ హ్యావ్ మెంటర్షిప్ అండ్ డౌట్ సెషన్ లైవ్ మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉందాం. సో వీ విల్ గో విత్ దిస్ ఫార్మాట్. ఇట్స్ ఆల్రెడీ 5 PM కదా. నాకే హెవీ అనిపిస్తుంది. ఐ థాట్ ఐ ఫినిష్ దిస్ ఆఫ్, ఐ సిట్ అండ్ డెడికేట్గా ఫినిష్ చేద్దాం అనుకున్నాను, కానీ నాకే కొంచెం ఓవర్వెల్మింగ్గా అనిపిస్తుంది. రైట్, సో ఆర్ దేర్ ఎనీ అదర్ జనరల్ క్వశ్చన్స్ దట్ యూ హ్యావ్? ఇక్కడ వరకు రివైజ్ చేయండి ప్లీజ్. రివైజ్ దిస్. యూ హ్యావ్ స్పెంట్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. యూ హ్యావ్ సాట్ ఆల్మోస్ట్ ఫర్ 5 hours కూర్చున్నారు క్లాస్లో, విన్నారు. సో ప్లీజ్ రివైజ్ ఎవ్రీథింగ్. మీన్ వైల్ ఐ విల్ కంప్లీట్ ది హిస్టరీ పార్ట్ ఆఫ్ ద నోట్స్ దట్ ఐ హ్యావ్ టు గివ్ యూ. మోడర్న్ హిస్టరీ ఇస్తాను. ఫేజ్ ఎగ్జామ్కి వచ్చేలోపు వీ విల్ కంప్లీట్ హిస్టరీ అండ్ జియోగ్రఫీ. దెన్ వీ విల్ గో టు PYQs. రైట్, సో ప్లీజ్ టెల్ మీ, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ థింగ్స్ టు టాక్? ఏమైనా కాసేపు క్వశ్చన్స్ అవి ఇవి ఉంటే అడగండి, ఆర్ ఎల్స్ we can call this a day for this moment. Are there anything else that we have to talk? Yeah, please revise here. That is what even I felt. I mean, చెప్పడం నాకు పాయింట్ కాదు. ఒక 5 minutes I'll just go out, stretch for a minute and I'll come back and sit. There are no tips at this moment. Stay confident is the only thing that I can tell you. Trust yourself, trust your hard work and be yourself. We'll do it in parallel. History lo పెద్దగా ఏం లేదు. SSC Telugu guy. There is nothing much in history. There are hardly 4 classes that are left. హిస్టరీలో మెయిన్ పార్ట్ నేను చెప్పేసాను. మైసూర్, ఆంగ్లో, మరాఠా వరకు అర్థమైంది కదా. దట్స్ ద మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్టరీ. ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ దాట్ సత్య. రెడీ చేశాను నేను ఆల్మోస్ట్. నేను నోట్స్ నేను ఫినిష్ చేసేసి ఇస్తాను మీకు. ఆన్లైనర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ నోట్స్ ఐ విల్ గివ్ యూ. హిస్టరీ అండ్ జియోగ్రఫీ ఐ విల్ డూ ఇట్ ఇన్ ప్యారలల్ తీసుకెళ్దాం, బికాస్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ హూ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ జియోగ్రఫీ ఆల్సో. సో హౌ డిడ్ యూ ఫీల్ అబౌట్ టుడేస్ క్లాస్? ఇవాళ క్లాస్ పైన మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటి? Yeah, only national movement is there. Rest all is completed. National movement lo there are only 3 modules. Swadeshi movement, non-cooperation movement, roundtable conference and quit India, and 4th part is of partition. Ante 4 themes మిగిలినాయి మోడర్న్ హిస్టరీలో, అంతకంటే ఏం లేవు. సో దిస్ ఇస్ జియోగ్రఫీ, రైట్? సో I'll teach NCERTs based geography on YouTube, and in our regular classes I'll give you proper notes. నేను టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేసిన నోట్స్ మీకు GS క్లాసెస్లో ఇస్తాను. ఇక్కడ I'll do based on NCERTs నీట్గా టాపిక్ వైజ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ I'll take up NCERT, రైట్? NCERT అండ్ వైట్ బోర్డ్ కలిపి ఇక్కడ మనం చేసుకుందాం. వన్స్ న్యూ పేపర్స్ వస్తే then we'll do GS course. There are so many students who are a part of my GS course also. I can see the names. For example, Satya నేను చాలా రోజులు క్లాసెస్లో చూశాను, రైట్? So there are so many guys. Once the course is there, we'll start doing it again. The tier 1 exam ki time revision cheyala leda classes kuda? No, go for revision dear. Go for revision. If you are getting 135 to 140, please go for revision. The day SSC phase exam keys are out, I will stop teaching the concepts on YouTube and I'll focus only on the phase exam question papers. క్లాసెస్ పాజ్ అయినా పర్వాలేదు, నేను ఫేస్ ఎగ్జామ్ వచ్చిన రోజు నుంచి అవే చేపిస్తా. అవి రివిజన్ చేస్తే ఖచ్చితంగా వాటిలోంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎగ్జామ్లో. Probably. And thank you so much, ma'am. Your name please. SSC Telugu మీ పేరు చెప్పురా. You can give your name please. Ram, right?
Srikanth. Okay. Thank you so much, Srikanth. Thank you for the feedback. I'm creating, I mean, I'm preparing all these notes from all the books that I have studied for exams. Sir, before that, we can't do anything, sir. క్వశ్చన్స్ రానివ్వండి చూద్దాం. జేఎస్ఏ పేపర్ ఉంది కదా! జేఎస్ఏ పేపర్ బేసిస్ పైన చేయండి. నా ఫేజ్‌కి వచ్చే వరకు నా ప్లాన్ ఏంటంటే హిస్టరీ, జియోగ్రఫీ, ఎన్‌సీఈఆర్‌టీస్, హిస్టరీ థీమాటిక్ నోట్స్ అండ్ ఎన్‌సీఈఆర్‌టీస్ ఫినిష్ చేయాలి అనేది. వన్స్ దట్ ఈస్ డన్, ఐల్ హావ్ ఎనఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కంటెంట్, ఎనఫ్ నంబర్ ఆఫ్ క్వెషన్స్ టు స్టార్ట్ డూయింగ్ PYQs అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆన్ యూట్యూబ్. యాహ్! ఇట్స్ హార్డ్. ఇట్స్ హార్డ్. నేను ఒక్కటి చెప్తాను సార్. ఐ డోంట్ నో. యూ మైట్ అగ్రీ విత్ మీ ఆర్ నాట్, ఐ డోంట్ నో. బట్ వన్ షాట్స్ ఆర్ బ్యాడ్ ఐడియా. ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ యువర్ సిలబస్ ఈస్ నాట్ కంప్లీటెడ్. వన్ షాట్స్ ఆర్ అ బ్యాడ్ ఐడియా. సిలబస్ డీటెయిల్‌గా వచ్చిన తర్వాత వన్ షాట్ ఈస్ లైక్ ఎ రివిజన్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ వన్ షాట్, యూ విల్ నాట్ రిమెంబర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్స్. ఇది నా పర్సనల్ ఫీలింగ్. Okay, I am not criticizing anyone in particular. I'm seriously not commenting on anybody. I am not commenting on anybody. Okay, but my personal feeling is that one shots are for revision. But if you want to learn something, one shot is not the way to go. There are so many people who told me do one shots. బట్ నేను నా స్టైల్‌లో ఒక్కసారైనా కాన్సెప్ట్ చెప్పకుండా నేను వన్ షాట్ చేయలేను. బికాజ్ ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ అ పర్టిక్యులర్ ఫ్లో. ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ అ డిఫరెంట్ ఫ్లో. సరే, ఎంటీఎస్ టైమ్‌కి మీకు ఇప్పుడు ఫేజ్ ఎగ్జామ్ క్వెషన్స్ లోపు టీచ్ చేసేవి, ఆ క్వెషన్స్ పట్టుకొని చేసేవి ఇవన్నీ కలిపి సరిపోతాయి. ఆ 1 వీక్ సెషన్స్ చేయడం ఐడియల్లీ ఇట్స్ ఎ క్రైమ్. బట్ చూద్దాం వాట్ వీ కెన్ డూ అనేది వి విల్ సీ. సో దట్ ఈస్ అ స్ట్రాంగ్ రీజన్ వై ఐ వాస్ నాట్ గోయింగ్ బిహైండ్ ఆల్ దోస్ వన్ షాట్స్. See, one shot is a class that is done in 1 hour, right? How can we do such a vast subject in 1 hour is something that is always surprising to me. But I know that if we do one shot, people do utilize them. I mean, people get a lot of likes and all. There are a lot of views for it. But I really find it difficult to understand how to cover content in one shot. అది నాకు ఎప్పటికీ అర్థం కాదండి. One topic is there. One topic revision classes can be done, but I can't do the whole thing in one classes. I'll try my best, Raja. I'll try my best. నేను నా మాక్సిమం ట్రై చేస్తాను. నాకున్న ఒక్క ప్రాబ్లమ్ ఏంటి అంటే సార్, I can't skip the part. See, for example, if we are yeah, thank you so much for this 12K thing. See, I have one problem. I have one serious problem. The problem is I can't skip things. For example, I've taken up the continental drift, right, seafloor spreading and plate tectonics in detail. Then I told you how Himalayas are formed. నేను కాన్ఫిడెంట్‌గా చెప్పగలను, సీజీఎల్ ఎగ్జామ్‌లో మిమ్మల్ని అంత డెప్త్‌లో క్వెషన్స్ అడగరు. బట్ నాకున్న బాధ ఏంటంటే, అది చెప్పకుండా ఐ కెనాట్ టెల్ దట్ గివ్ ఎ స్మాల్ టేబుల్ అండ్ ఐ కెనాట్ టెల్ యూ కి దిస్ ఇస్ దిస్, దిస్ ఇస్ దిస్ అండ్ దిస్ ఇస్ దిస్. అది నాకున్న ప్రాబ్లమ్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ ఈటింగ్ అప్ సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్. బట్ ఐ కాంట్ డూ in a better way. If there is a problem with this way, all I can say humbly is that ki bhai, please excuse me, this is all I can do. దానివల్లే నా టైం ఎక్కువ పోతుంది. లైక్ మీ క్లాసెస్‌లో ఎక్కువ టైం పోవడానికి ఉన్న ఒకటే రీజన్ అదే. దట్స్ ది ఓన్లీ రీజన్ వై దిస్ మచ్ టైమ్ ఈస్ దేర్. చేశాను ఆల్రెడీ. నేను చేసినంత వరకు పీడీఎఫ్ చేశాను. మిగతాదంతా ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ పైనుంచి చేస్తున్నాం. Right? So, fortunately or unfortunately, I have studied these subjects in detail, and as long as I don't give back what I have studied, I will not be satisfied, and unless I am satisfied, I can't take a class. One subject or two subjects at a time. Once this is done, we'll go to science. Science ఈలోపు మీకు రివిజన్‌కి నోట్స్ అయితే రెడీ అవుతుంది. దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఫిజిక్స్ నోట్స్ రెడీ చేస్తున్నాను. అండ్ దట్ ఈస్ ది అదర్ ప్రాబ్లమ్. ది సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దట్ ఐఎమ్ ప్రిపేరింగ్ నోట్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్. సో నోట్స్ ప్రిపరేషన్‌కి ఇట్ టేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ లాట్ ఆఫ్ హ్యావాక్. అందుకే ముందు ఇచ్చిన టైమ్ టేబుల్‌కి ఫినిష్ చేయలేకపోవడము అనేది ప్రాబ్లమ్ అవుతుంది. సో ఇది నేను వన్ షాట్స్ చేయను. బట్ ఐల్ డూ పీవైక్యూ అనాలిసిస్ డెఫినెట్‌లీ. ఇప్పట్లో ముట్టుకోను సార్. ఇప్పట్లో ముట్టుకోను. నాకు ఐడియాస్ ఉన్నాయి. బట్ వన్ టైమ్ ఐ వాంట్ టు రికార్డ్ ఎంటైర్ స్టాటిక్ జీఎస్ అండ్ క్రియేట్ దట్ కోర్స్ యాప్‌లో 2026 ఆస్పిరెంట్స్‌కి ఒక స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్‌లో థియరీ క్లాస్, ఎన్సీఈఆర్‌టీ ఇలా అంతా పెట్టిన తర్వాత దెన్ ఐ విల్ గో టు దట్ పార్ట్. దెన్ ఐ విల్ గో టు ది
కరెంట్ అఫైర్స్. అప్పటిలోపు కరెంట్ అఫైర్స్ నేను ఇప్పట్లో ముట్టుకోను. దేర్ ఇస్ నథింగ్ దట్ ఐయామ్ గోనా టచ్. లాట్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్‌సి తెలుగు స్టూడెంట్స్ హిస్టరీ, పాలిటీ, జియోగ్రఫీలో స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు. ఎగ్జామ్‌లో అవుతున్నాయి. ఓకే. నో. ఐ విల్ డూ దట్. పాలిటీ క్లాసెస్ విల్ రెజ్యూమ్ మ్యామ్. యాప్‌లో జరిగే అన్ని క్లాసెస్ రెజ్యూమ్ అవుతాయి ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ ది కీస్ ఆఫ్ ఫేజ్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ అండ్ స్టెనో పేపర్స్ ప్రాబబ్లీ టైర్ 1 కీస్ వచ్చిన తర్వాతనే యాప్‌లో క్లాసెస్ రెజ్యూమ్ చేస్తాను. బికాజ్ ఐ వాంట్ టు రెజ్యూమ్ కంటెంట్ బేస్డ్ ఆన్ ద న్యూ కీస్. కొత్త కీ బేసిస్ పైన, కొత్త వెండర్ పైన కంటెంట్ చేద్దామని నేను చాలా ఈగర్‌గా వెయిట్ చేస్తున్నాను. సో, యాప్‌లో క్లాసెస్ అన్నీ కంటిన్యూ అవుతాయి. యాప్‌లో కోర్సెస్ నడుస్తాయి. యూట్యూబ్ కాదు. ది స్ట్రక్చర్డ్ వే ఆఫ్ టీచింగ్ ఈస్ ది యాప్ ఇన్ ఎ ప్రొఫెషనల్ మేనర్. ఓకే. ఐ విల్ డూ దట్ దేర్. YouTube will be restricted to PYQ discussions, strategies, suggestions, analysis part. Formal teaching I will do in Siddhi app. The reason why I'm teaching at this point is that I don't have a proper question base to teach. I'm teaching everything that I know. అందుకే నేను ఇక్కడ టీచ్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా? అరే దట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఇన్ మై హ్యాండ్ యార్. ధవన్గిరి దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ మై హ్యాండ్. అది యాప్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో చేసేది. దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ మై హ్యాండ్. ఐ హేట్ ఇట్. ఓకే. ఐ హేట్ ఇట్. ఆ మెసేజెస్ నాకు అస్సలు నచ్చవు. ఐ డోంట్ నో. కంటిన్యూ చేస్తాను సూర్య. కంటిన్యూ చేస్తా. మోడర్న్ హిస్టరీ కంప్లీట్ చేస్తా. దేర్ ఆర్ అరౌండ్ 8-9 క్లాసెస్ ఐ విల్ కంప్లీట్. మోడర్న్ హిస్టరీ, జియోగ్రఫీ ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ చేస్తాను నేనిక్కడ. ఆ టైంకి కీస్ వస్తాయనుకుంటున్నాను. వన్స్ కీస్ వస్తే ఈవెన్ ఇన్ కీస్ ఆల్సో మై పాయింట్ ఈస్ ఐ వాంట్ టు డూ సబ్జెక్ట్ వైస్. చాలామంది there are so many teachers, this I don't hesitate to take a dig at those teachers. There are like if there are 10 teachers, of them there are 7 teachers who say that in the name of PYQ series they do nonsense. 1 to 25 questions ante 25 questions various different subjects teeskuni chestaru. There are 3 good teachers, for example, out of 10 who does this subject wise. Any PYQ series is as good as its best when you are doing it subject wise. So what I'm telling is that once the new keys are out in Siddhi YT platform lo subject wise PYQ discussions jarugutayi. Subject wise PYQ series lu nadustu untayi. This will go on, and in app we will have organized course. ఇది జరుగుతది. ఇది ఆర్గనైజ్ గానే ఉంటది. ఇది ఆర్గనైజ్డ్‌గా ఉంటది. బట్ పేపర్ బేస్డ్ PYQ డిస్కషన్ మాత్రం నేను జిందగీలో చేయను. ఐ హేట్ దిస్. దిస్ ఈస్ ఆఫ్ నో యూజ్. చేశాను అని చెప్పుకోవడం తప్ప ఎలాంటి యూజ్ లేదు. మీన్ వైల్ ఇన్ యూట్యూబ్ ఐ విల్ కంప్లీట్ మోడర్న్ హిస్టరీ. నేను చేసింది పాజ్ అవ్వలేదు. అది కంప్లీట్ చేస్తాను. నోట్స్ రాస్తున్నాను. ఇది ఫినిష్ చేస్తాను. జియోగ్రఫీ ఫినిష్ చేస్తాను. ఈ 2 ఖచ్చితంగా పేజ్‌కి వచ్చే లోపే కంప్లీట్ చేస్తాను. ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ అవుతాయి. దిస్ ఈస్ ద ప్లాన్. కరెంట్ అఫైర్స్‌కి నేను వన్ స్టూడెంట్ షేర్డ్ మీ వన్ మ్యాగజైన్. దట్ ఈస్ ఫిజిక్స్ వాళ్ళ దాంట్లో ఒక మ్యాగజైన్ షేర్ చేశారు. నాకు ఆ మ్యాగజైన్ చాలా నచ్చింది. ఇఫ్ పాసిబుల్ ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ దిస్. ఫిజిక్స్ వాళ్ళ 6 మంత్స్‌ది ఒక మ్యాగజైన్ ఉంది. ఆ మ్యాగజైన్ చాలా బాగుంది. నాకు పర్మార్‌ది కూడా నచ్చింది. బట్ పర్మార్ కంటే ఫిజిక్స్ వాళ్ళ మ్యాగజైన్ బాగుంది. ఫిజిక్స్ వాళ్ళ 6 మంత్స్ మ్యాగజైన్ తను నాకు షేర్ చేశారు. 4-5 డేస్ అవుతుంది అంతే. చాలా బాగుంది మ్యాగజైన్. యెస్. గుర్తుంది. భాను తిరుపతి నాకు గుర్తుంది. జీడీ ఎగ్జామ్ ఈస్ ఇన్ జాన్యురీ ఆర్ ఫిబ్రవరి కదా! అనుకోకుండా ఏసీఐఓ మధ్యలో వచ్చింది. దెన్ వి హావ్ గైస్ గోయింగ్ ఫర్ ది కరెంట్ ఎగ్జామ్. వెండర్ చేంజ్ అయింది. దీనివల్ల జీడీ వీడియో పోస్ట్‌పోన్ అయింది. బట్ నాకు గుర్తుంది. జీడీ ఎగ్జామ్ ఈస్ ఇన్ జాన్యురీ. ది కరెంట్ ప్రయారిటీ ఈస్ టు హెల్ప్ దోస్ గైస్ హూ ఆర్ రైటింగ్ ఎంటీఎస్, ఏసీఐఓ అండ్ సీజీఎల్. అప్‌కమింగ్ సీజీఎల్, CHSL 2 ఒకటే అనుకుందాం. అండ్ జీడీ నాకు గుర్తుంది. నేను జీడీ వీడియో చేస్తాను. నాకు క్లియర్‌గా గుర్తుంది జీడీ విషయం. కరెంట్ అఫైర్స్ నేను పర్మార్ మ్యాగజైన్ ఇచ్చాను. పర్మార్ బాగున్నాయి. దెన్ దేర్ ఇస్ ఫిజిక్స్ వాళ్ళ మ్యాగజైన్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్. ఆ 2 బాగున్నాయి. బోత్ మ్యాగజైన్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్. సిద్ధిలో కరెంట్ అఫైర్స్ ఎప్పుడొస్తదంటే సిద్ధి తరపున జీఎస్ కోర్స్ అంతా రికార్డ్ అయిపోయి ప్రాపర్‌గా నాకు జీఎస్ కోర్స్‌లో క్లాస్ అయిపోయినాక ఎన్సీఈఆర్టీ తర్వాత పీవైక్యూ డిస్కషన్, దీని తర్వాత ఈ టాపిక్ ఒక టెస్ట్, ఇట్లా మంచి నోట్స్ రెడీ చేసి ఇదంతా అయిపోయి నేను జీఎస్‌కి కంటెంట్ అంతా రెడీ చేసిన తర్వాత మేబీ 2026లో నేను సిద్ధి విషయంలో కరెంట్ అఫైర్స్ మాట్లాడతాను. 2026కి ప్లాన్ అది. 2025 ఐ విల్ ఫినిష్ దిస్ ఎవ్రీథింగ్. ఇదంతా ఫినిష్ చేయాలి కంప్లీట్‌గా. మీన్‌వైల్ ఐ యామ్ రికార్డింగ్ ఎ ఫ్రెష్ కోర్స్ ఆన్ ఇంగ్లీష్. ఎగ్జిస్టింగ్‌ది ఓకే. ఐ యామ్ రికార్డింగ్ ఎ సెపరేట్ కోర్స్ ఆన్ ఇంగ్లీష్. లైక్ బేస్ నుంచి చేసేవాళ్ళు ఉంటారు కదా! సో గ్రామర్‌ని వి హావ్ స్ప్లిట్ ఇట్ బేసిక్ లెవెల్ అండ్ అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్. వొకాబ్ బేసిక్, అడ్వాన్స్డ్ అండ్ ప్రాక్టికల్.
ఇట్లా నేను రికార్డ్ చేస్తున్నాను. ఇది కూడా ఐల్ డూ దిస్. కొత్తకి వచ్చే టైంకి ఇది కూడా రెడీ అవుతది. రైట్. సో దిస్ ఈస్ ది హోల్ ప్లాన్ ఫర్ టుడే. క్లాసెస్ విల్ రెజ్యూమ్ ఫ్రమ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో మోస్ట్‌లీ. నాకు ఒక 2 డేస్ కావాలి. నేను నోట్స్ కంప్లీట్ చేయాలి. నోట్స్ అంతా అప్‌లోడ్ అవుతుంటది హిస్టరీలో. అయిపోయిన తర్వాత ఐల్ రెజ్యూమ్ క్లాసెస్. ఓకే. ఐల్ టీచ్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్. డోంట్ వర్రీ. 135 క్రాస్ ఓవర్ టు ఎక్కడ ఇబ్బంది అవుతుంది పృథ్వీ? వేర్ ఆర్ యూ ఫేసింగ్ ఎ ప్రాబ్లమ్? వేర్ ఈస్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ ఏరియా? యాహ్! లెట్స్ కాల్ ఇట్ ఎ డే. Not right now. There are, you can download from UPSC web page. I'll take up CDS, I'll take up like personal mentoring ఇవన్నీ నేను 2026లో తీసుకుంటాను. నాకు రికార్డింగ్స్ అంతా అయిపోయి కంటెంట్ రెడీ చేశాక దెన్ ఐల్ టేక్ అప్ మెంటరింగ్ ఫర్ CDS ఎగ్జామ్, ఫర్ CAPF ఎగ్జామ్. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్. ఓకే. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్ దట్ ఐ వాంట్ టు డూ. 2026 if I'm not done this year. If you have recently completed BTech, Bhanu, go for 2026. If you have very recently completed, you have very good time for 2026. 2026కే వెళ్ళండి. Go for 2026. మీ క్వెషన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద క్వెషన్? ది సిలబస్ ఈస్ మోర్ ఆర్ లెస్ సేమ్ ఈపీఎఫ్ఓ, ఏపీఎఫ్‌సిలో. ది డిఫరెన్స్ ఈస్ లేబర్ లాస్ విషయంలో మారతాయి. ఓకే. లేబర్ లాస్ ఒకటి మారతాయి. పృథ్వీ, జీఎస్‌లో ఐల్ టెల్ యూ వన్ థింగ్. ఇఫ్ జీఎస్ ఈస్ యువర్ కోర్ ప్రాబ్లమ్, అప్‌కమింగ్ న్యూ వెండార్ పేపర్స్ వచ్చిన తర్వాత, ఆ పేపర్స్ పట్టుకొని, ఆ పేపర్స్‌లో చుట్టుపక్కల ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ చేయండి. మీరు టైర్ 1 అయితే ఖచ్చితంగా చేయగలుగుతారు. ప్రస్తుతం అయితే దీంతో ఎళ్ళిపోండి. ఏపీఎఫ్‌సి, ఈవో ఎగ్జామ్స్‌లో మీకు ఎక్స్‌ట్రా పేపర్‌లో ఉండేది లేబర్ లాస్. ఏపీఎఫ్‌సి ఈస్ ఎ గెజెటెడ్ జాబ్ అండ్ ఈవో ఈస్ ఎ నాన్ గెజెటెడ్ జాబ్. రెండిటికి ఇంటర్వ్యూ ఉంటది. సిలబస్‌లో ఇట్స్ ఆల్‌మోస్ట్ సేమ్. సోషల్ ఇష్యూస్ పైన ఫోకస్ ఎక్కువుంటదక్కడ. సోషల్ ఇష్యూస్, లేబర్ లాస్‌లో క్వెషన్స్ ఎక్కువొస్తాయి. ఎకానమీలో క్వెషన్స్ వస్తాయి. చలో ఈ రోజుకి క్లోజ్ చేద్దాం ఇంకా. రైట్. రేపటి నుంచి నార్మల్ మన స్ట్రాటజీ వీడియోస్ విల్ కంటిన్యూ ఆన్ యూట్యూబ్ అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 2 డేస్ విల్ రెజ్యూమ్ ది హిస్టరీ అండ్ జియోగ్రఫీ టుగెదర్. Signing off. Bye bye.